সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতম। বাংলাদেশ বনাম ভারতের মধ্যকার 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজ, যেটির তৃতীয় তথা শেষ একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, যেটা হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলায় কিছুক্ষণের মধ্যে শুরুতে যাচ্ছে। এবং প্রথম ম্যাচে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবার কথা, ডিএল মেথডে 40 রানে জিতেছে, যে 1-0 এগিয়ে যায় বাংলাদেশ দল এবং ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ানডেতে, যেটা ছিল প্রথম জয়ের স্বাদ। এবং গত 19 তারিখ দ্বিতীয় একদিন আন্তর্জাতিক ম্যাচে একটা বড় ব্যবধানে জয়ে সিরিজে কিন্তু দারুণভাবে ফিরে এসছে সফরকারীরা। তবে এর আগে তারা অবশ্য 3 ম্যাচের টি-20 সিরিজটা খেলেছিল দু দল, সেখানে 2-1 সিরিজ জিতেছিল ভারতীয় দল। চমৎকার পরিবেশ, রৌদ্রের উজ্জ্বলতায় আবর্তিত আকাশ এবং অসাধারণ একটা ক্রিকেট ভেন্যু, যেখানে দু দলের মধ্যকার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে মাঠে যেতে চাই পিচ রিপোর্টের জন্য, যেখানে প্রস্তুত হয়ে আছেন মেজারউদ্দিন আমি। It's the third and final ODI between Bangladesh and India women's, and we are here at the Sher-e Bangla National Stadium in Mirpur. Let me remind our viewers, that's the same pitch where Bangladesh and India played the first ODI, where the host managed to defend a low total of 150. Just looking at the surface here, there are a bit of cut grass all over the surface, and it seems to be yet another low scoring encounter. Batters needs to look after before playing those shots, but the captains will love to bat first, put a total on the board and put pressure on the fielding side. Just looking at the fielding areas, it's a 61 yards towards the dressing room area, so the players will be targeting that area. But for the teams batting first, they need to look for the first 10 overs and then play their shots to post a good total on the board. So my take will be captains winning toss, elected to bat first. আমরা একটু আগে পিচ রিপোর্টটা দেখছিলাম এবং আজকে নতুন পিচে খেলা হবে, যেখানে টি-20 ম্যাচে সবগুলোই যে উইকেটে খেলা হয়েছিল, ডান দিক থেকে 3 নম্বর উইকেট। এবং পিচের যে কন্ডিশন শুরুর দিকে অবশ্যই একটু স্লো থাকবে এবং রোদ মারার সাথে সাথে উইকেটটা কিন্তু আরও বেশি ইজি হয়ে যায়। এবং আজকে অনেকটা অলিখিত ফাইনালের মতোই, কেননা দু দলই প্রথম দুটো ম্যাচে একটি করে জয় তাদের করাত্ম করেছে। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস, এই সিরিজে বাংলাদেশ দল দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে, বিশেষ করে লাস্ট টি-20 ম্যাচ এবং ফার্স্ট ওয়ানডেতে। বাট বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে এই জায়গাগুলিতে কিন্তু ভালো অ্যাডভান্টেজ আমরা বাংলাদেশ দলের খেলাদের কাছ থেকে দেখেছি, বাট ব্যাটিংয়ে একটু দুর্বলতা। তবে আমরা আশা করছি আজকে সেখান থেকে অবশ্যই তারা কাটিয়ে উঠবেন এবং একটা ফাটাফাটি ম্যাচ বা একটা দুর্দান্ত ম্যাচ তারা উপহার দেবেন। এবং যেহেতু হোম অফ ক্রিকেটে খেলা, এই মাঠ, এই পরিবেশ খেলোয়াড়দের চেনা এবং চিরচেনা পরিবেশে অবশ্যই এই লাস্ট ওয়ানডেতে নিজেদেরকে মেলে ধরবে, সেটি আমাদের প্রত্যাশা। টস কিন্তু সবসময় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় থাকে ক্রিকেটে। তো এই মুহূর্তে আমরা যেতে চাই মাঠে আরও একবার মেজারউদ্দিন আমির কাছে গুরুত্বপূর্ণ টসের রেজাল্টের জন্য। A very good morning, everyone. It's the third and final ODI between Bangladesh and India women's, and it's the series deciding encounter here at the Sher-e Bangla National Stadium in Mirpur. I've got the two captains, Harmanpreet Kaur from India and Nigar Sultana Jyoti of Bangladesh, alongside match referee Akhtar Ahmed Shipar. Who's got the coin? Will you please toss the coin? Heads is the call. And it is tail. And it's a tail. First. We would like to bat first. Any particular reason? I think we just made the chasing very difficult for us, obviously, and the thing is we just wanted to put some score on the board. What about your health? How are you feeling now? I'm good, feeling okay, standing in front of you, and obviously looking forward for the last game. Any changes in the squad? We have two changes in place of Shupta and Happy. Shamima and Sobana comes in. Thank you. So you're going to bowl first, right? Bat first. Hi, Harmanpreet. Would you like to bat first as well, if you want the toss?
Yeah, probably because it's a fresh track and we already played, I guess, 4 games on this track and we know how it's gonna play. But for us, we just want to bat freely and take the responsibility and bat till the end. I think apart from that, everything is going really well. Momentum is also with you after that second ODI. What are the changes you made, or you playing with the same side? No, we have one change. Shefali Verma is back, place of Priya Punia, and apart from them, I think everyone is in. Thank you very much. So the news from the center, Bangladesh have won the toss and they will bat first. থ্যাংক ইউ মাজারুদ্দিন অমি। আমরা টসের রেজাল্টটা জেনে গেলাম। টসে জিতে আজকে অবশ্য ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গত ম্যাচেও টসে জিতে অবশ্য বাংলাদেশ দল ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ডান দিক থেকে 3 নম্বর উইকেট এই খেলা হবে এবং দুটো দল নিজেদের সেটা নিগড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আজকের ম্যাচ অফিসিয়াল কারা রয়েছেন একটু জানাতে চাই। 2 ফিল্ড আম্পায়ার তানভীর আহমেদ এবং কামরুজ্জামান লিমন, 3rd আম্পায়ার মনিরুজ্জামান টিঙ্কু, 4th আম্পায়ার আলী আরমান রাজন, একই সাথে আক্তার আহমেদ শিফার যথারীতি ম্যাচের যিনি ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন। অসাধারণ একটা ভিউ পাখির চোখে, হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দেশীয় একটা প্রোডাকশন। ইন্টারন্যাশনাল সিরিজটা কভার করছে বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে এবং আজকে অনেকটা অলিখিত ফাইনাল এবং 2 আম্পায়ার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দীর্ঘদিন যাবৎ সেবা দিচ্ছেন তানভীর আহমেদ, তার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস এবং লিস্টেড অপর অভিজ্ঞ আম্পায়ার কামরুজ্জামান লিমন। তাদেরকে আমরা দেখছি স্ক্রিনে। শুরুটা কিছুক্ষণের মধ্যেই 2 ওপেনার বাংলাদেশ দলের, তারাও মাঠে প্রবেশ করবেন। আজকে কম বক্সে আমরা 4 জন, মাজারুদ্দিন অমিত, তায়েব অনন্ত, সমন্বয় ঘোষ এবং কে কুমার কল্যাণ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা। 2 আম্পায়ার তানভীর আহমেদ এবং কামরুজ্জামান লিমন, তারা এই মুহূর্তে আরও একবার স্ক্রিনে এবং একই সাথে হরমনপ্রীত কৌর তার নেতৃত্বে ভারতীয় দল, তারাও কিন্তু ফিল্ডিংয়ের জন্য মাঠে প্রবেশ করবেন। 2 ওপেনার আজকে উভয় দলে কিন্তু একটা করে পরিবর্তন আমরা যে তালিকা পেয়েছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তালিকাটাও আপনাদেরকে জানানো হবে। তবে এই মুহূর্তে ওয়েলকাম জানাতে চাই সমন্বয় ঘোষকে এবং স্ক্রিনে বাংলাদেশ দল। A very good morning and welcome to the 3rd and last ODI of India Women's Tour of Bangladesh 2023. One change in this Bangladesh women's side. Shamima Sultana, the opening batter who's played in the T20 series, comes in place of Sharmin Akhtar Shupta, and Shefali Verma is the only change who comes into the India side. Before that, Jyoti leading the way, so both the captains are fit and fine to carry on. Harmanpreet Kaur leading the India side, Yastika Bhatia, Amanjot Kaur, the fast bowler, Dipti Sharma, all-rounder. The off-spinner, of course, Devika Vaidya, another spin option, Herlin Deol, the batter, Jemima Rodriguez, the player of the match in the second ODI, Meghna Singh, the bowler, Shefali Verma is the only change as mentioned before. In place of Priya Punia comes in Smriti Mandana, the superb opening batter alongside Sneh Rana. Are in, so just been informed that there are 2 changes to the Bangladesh side. Shubhana Mustari is also in alongside Shamima Sultana. Just to recap, Bangladesh captain Nigar Sultana Jyoti won the toss and elected to bat first, and is the same wicket on which the first ODI was played, the same pitch. Proceedings will start from the bowler running in from the media end, and from this side, the onside is the shortest boundary. A slip and a gully in position. প্রথম ওভার, প্রথম বল আমানজোত কৌর এই সিরিজে দারুণ বল করেছেন অফ স্টাম্পের বাইরে। ডট ডেলিভারি দিয়ে সূচনা হলো ইনিংসের। আমানজোত কৌর প্রথম ম্যাচে 9 ওভার 2 মেডেন 31 রানে 4টি উইকেট নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় ম্যাচে তার বোলিং ফিগারটা আমানজোত কৌরের
5 ওভারে 24 রান, উইকেট শূন্য। সিরিজে 1-1 সমতা এবং এই ম্যাচ অলিখিত ফাইনালের মতো যে দল জিতবে তারাই ওয়ানডে সিরিজটা জিতে নেবে। মিডিয়া সেন্টার প্রান্ত থেকে সূচনা। ফুল আনলেন, ড্রাইভ খেলেছেন, পাওয়ারফুল শট, বাট গ্যাপটা পাননি। ওখানে এক্সট্রা কাবা চলে, ফিল্ডার, সাধারণ ফিল্ডিং। দুই ওপেনার বাংলাদেশ দলের যারা ইনিংসের গোড়াপত্তন করছেন। একটা ভালো সূচনা অবশ্যই দরকার, তবে লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ব্যাটসম্যানেরা নামের প্রতি সেইভাবে সুবিচার করতে পারেননি। আরও একবার ফুল আনলেন, এবারে স্টাম্পের উপর অনেকটা ইয়র্কার জাতীয় ড্রাইভ খেলেছেন সফট হ্যান্ডে, ডট বল। অন সাইডে মাত্র 2 জন খেলোয়াড়, বাকিরা সবাই অফ সাইডে। ইতিমধ্যে খেলাটা কিন্তু শুরু হয়েছে। প্রথম ওভারে খেলা চলছে, 3টা বল 3টা ডট ডেলিভারি। ফারজানা হক পিঙ্কি, তার সঙ্গে শামিমা সুলতানা, আর একটা ডট বল। Shamima Sultana and Farzana Haq Pinky, the two opening batters for Bangladesh. Farzana Haq Pinky at the non-striker's end hasn't yet faced a delivery. Shamima Sultana on strike. Amanjot Kaur bowling from the media end. Select delivery outside off stump, and she will open the mark. First runs from the bat of Shamima Sultana begins the proceedings for Bangladesh in this third ODI. Umpires on field are Mohammad Kamruzaman Limon and Tanveer Ahmed. Tanveer Ahmed standing at square leg, and TV umpire is Monirur Zaman. Akhtar Ahmed Shipar, the match referee. Just a single in this over so far. প্রথম রান এসছে শামিমা সুলতানের ব্যাটে। লাস্ট টি20 ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন 42 রান ইনিংসটা খেলে, ফরিদপুরের মেয়ে। পরের বলটা স্টাম্পের উপরে, যথেষ্ট সুইং ছিল আমানজোত কর। প্রথম ওভারটা তিনি করেছেন, আরও একটা ডট বল, এবং সেই সাথে প্রথম ওভারে খেলা শেষ হলো বিনা উইকেটে। বাংলাদেশ টস জিতে আজকে লাস্ট ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমানজোত কর। আগে 2 ম্যাচ থেকে 4টা উইকেট আছে, এবং অভিষেক ম্যাচেই 31 রানে 4 উইকেট, যেটা ওয়ানডেতে এখনো পর্যন্ত তার সেরা বোলিং ফিগার। ফারজানা হক পিঙ্কি আজকে উদ্বোধন করছেন ইনিংসের। আগে এটি তার 56তম ওয়ানডে, এর আগে 55টা ওয়ানডেতে 1133 রান করেছেন, যিনি বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ওয়ানডেতে। বেস্ট ইনিংস 71 পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, এভারেজ 24, এবং তার সঙ্গে শামিমা নতুন ওভার শুরু হবে। মেঘনা সিং তিনি থাকছেন মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে। লাস্ট ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে ভারত 108 রানের ব্যবধানে, এবং যার সুবাদে তারা সিরিজে 1-1 সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রথম ম্যাচ অর্থাৎ দ্বিতীয় ম্যাচে মেঘনা সিংকে দলে নেওয়া হয়, 7 ওভার 2 মিনিটে 27 রানে 1টি উইকেট লাভ করেন। Meghna Singh from the far end, yet again a slip and a gully in position. Full toss, batter straight onto it. Is Shamima Sultana. She's timed it but couldn't place it away from the fielder, deep in the offside, placed as a sweeper by skipper Harmanpreet Kaur. Took a wicket in the second ODI. Did Meghna Singh, 1 for 27 of 7 overs, and 2 of them were maidens.
Oh, she got the ball to move away from the right-handed batter, drawed the batter out. It was a delivery she could go after. Farzana Haq couldn't connect bat with the ball. Meghna Singh took the wicket of Murshida Khatun, the first ODI. Third ODI of this series, the last one here at Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. উদ্বোধনী জুটিতে অবশ্যই একটা ভাইটাল পার্টনারশিপ দরকার। পরের বল ব্যাক ফুটে গিয়ে অবশ্য কাট খেলেছেন একটি রান। শামিমা সুলতানা, জন্ম 9 মার্চ 1988, ফরিদপুরে। ওডিআই খেলেছেন 10টা, 202 রান আছে। শামিমা সুলতানা, তার সঙ্গে ফারজানা হক পিঙ্কি এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ওয়ানডেতে বাংলাদেশের পক্ষে। পরের বল এবারও ব্যাক ফুটে গিয়ে 5 খেলেছেন। আর একটা সিঙ্গেলসের উপরে দু ব্যাটারের ঝোঁকটা। গত ম্যাচে সর্বোচ্চ 47 রানে এসেছিল ফারজানা হক পিঙ্কির ব্যাটে। আজকে দুটো পরিবর্তন বাংলাদেশ দলে, ভারতীয় দলে একটা পরিবর্তন। 4 কোনো উইকেট না হারিয়ে দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলছে। Full delivery to and played with soft hands. Quick single taken. So 4 runs of this Meghna Singh over. Bangladesh 5 for no loss. চমৎকার ভিউ। হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে 2006 সালে আত্মপ্রকাশ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে 5 কোনো উইকেট না হারিয়ে 2 ওপেনার শামিমা সুলতানা সদ্য ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ওমেন্স ক্রিকেট লিগে 8 ম্যাচে 288 রান করেন। 3টা 50 ছিল, যেখানে তার সেরা ইনিংসটা 74 রানের, এবং ঢাকা আবাহনীর হয়ে খেলেছেন লাস্ট মৌসুমটা, এবং সর্বোচ্চ রান গেটারদের তালিকায় 5ম স্থানে ছিলেন। পাশাপাশি ফারজানা হক পিঙ্কি রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, যারা চ্যাম্পিয়ন হয়, রূপালী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে গাইবান্ধারি মেয়েটা 8 ম্যাচে করেন 334 রান, 3টা 50 ছিল তার। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের গত আসরে 3য় স্থান ছিলেন সর্বোচ্চ রান গেটারদের তালিকায়। আরও একটা ডেলিভারি আউটসুইং আমানত কর, এবং এই সিরিজে তার অভিষেক হয়েছে ওয়ানডেতে। সাধারণ একটা সূচনা ছিল। অভিষেকে 4 উইকেট নিয়েছিলেন 31টা রান দিয়ে। দুদিক থেকে পেস অ্যাটাক। দশ নম্বর উইকেট বাম দিক থেকে যদি আমরা ধরি। পরে বল এবারে হাফ বলে ড্রাইভ খেলেছেন ফিতে, সামনে পায়ে ভর করে ফুটওয়ার্কে চমৎকার একটা ব্যবহার। আর একটি রান ফারজানা হক পিঙ্কির। 6 কোনো উইকেট না হারে দুজনে 3 রানে ব্যাট করছেন। Both the batters batting at 3. Shamima Sultana Pinky, beg your pardon, Shamima Sultana and Farzana Haq Pinky. Now the gully has been removed. Amanjot Kaur still asleep in position. Deepti Sharma there on the pads. There's an appeal. Again, couldn't make bat to ball. Shamima Sultana on strike. Again, it's a heavily packed offside field. Just the 2 fielders inside the circle on the onside, which is mid-on. Shefali Verma there. And there's a short mid-wicket. Harmanpreet Kaur hurt her hand in the second ODI, still leading the side. Ball keeping low, some movement there. Not much bounce. Just getting the ball to do a bit off the surface. India batters in the second ODI showed some great resilience and grit. Jemima Rodriguez and Harmanpreet Kaur to be precise. Oh, that's a good delivery. Some movement, some swing created by Amanjot Kaur. Farzana Haq Pinky
played well for Bangladesh with the bat in hand, and she would certainly want to replicate and get even more if possible. Both the first two ODIs, Bangladesh lost their first wicket when they were at 14. In both the ODIs, they'll certainly look to go past that mark and lay the foundations. এবারে খাটো লেন্থের বল অফ স্টাম্পের বাইরে ব্যাকফুটে ড্রাইভ খেলেছেন কাভারে, ফিল্ডার আছেন অবশ্য। আরও একটা সিঙ্গেল। শুরু থেকেই সাবধানে ক্রিকেট দুই ব্যাটারের। আরও একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো। 3 ওভার শেষে 7, কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ নারী দলের সংগ্রহ। টস জিতে লাস্ট ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত। প্রথম ম্যাচে ডিএলএ 40 রানে জিতেছিল বাংলাদেশ দল, যেটা ছিল প্রথম ওয়ানডে বিজয় ভারতের বিরুদ্ধে। এবং গত ম্যাচে 108 রানের বড় জয়ে সিরিজে কিন্তু দারুণভাবে ফিরে এসছে ভারতীয় দল। আগামী বছর বাংলাদেশে বসবে মেয়েদের টি-20 বিশ্বকাপ। মেঘনা সিং গুড লেন্থে পিচ করে শেষ মুহূর্তে আউটসুইং, পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটার ফারজানা হক পিঙ্কি। That was a great delivery from Meghna Singh. Pitched it up right there. That's what you got to do with the new ball. And she got this one to rise. Yastika Bhatia, yes, she's standing kind of closer, but it rose up on her. It was rising when she took it. Full towards the off and middle. Played on the onside and quick single taken. Went straight to Amanjot Kaur. She couldn't take it. The first grasp, Bangladesh batters have taken that opportunity. What's better so far from Bangladesh batters is they're taking the singles. I think this was a major part which was missing in the second ODI. They were only looking for the boundaries most of the time, but now they're dealing in singles, being patient. আরও একবার অফ স্টাম্পের উপরে লেন্থ ডেলিভারি, একেবারে কপি বুক ক্রিকেট। বাট ফার্স্ট টাইম আমরা ওয়ানডে সিরিজে দেখছি ভারতীয় দলের দুই প্রান্ত থেকে পেস অ্যাটাক। আমরা লাস্ট দুটো ওয়ানডেতে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি, একদিকে পেস অ্যাটাক, অপরদিকে স্পিন অ্যাটাক। বাট লাস্ট ওয়ানডেতে এসে গেম প্ল্যানটা একেবারে পরিবর্তন, এবং শুরু থেকে দুই পেস বোলার তারা বল করছেন লাইন এবং লেন্থ অসাধারণ 8, কোনো উইকেট না হারিয়ে। আরও একবার অফ স্টাম্পের উপরে এন সুইঙ্গার। একটা জিনিস লক্ষণীয়, মেঘনা সিং গত ম্যাচে দলের সাথে যুক্ত হয় আমানজোত করের সাথে, কিন্তু একটা ভালো কম্বিনেশন আমরা দেখছি অন্তত পেস বোলিংয়ে। As my co-commentator rightly pointed out, Kumar Kollan, that India are operating with two seamers with the new ball. We haven't seen this in the second ODI. Meghna Singh again gets the ball to move away, but wide signaled, perhaps a bit too much swing. Yastika Bhatia behind the stumps, but also think there's a change in strategy, change in ploy from Bangladesh's end also, which is they're playing two new opening batters in comparison to the previous ODI. The second ODI, Mushida Khatun and Sharmin Akhtar Shupta opened the batting. Full toss, nicely tucked, but straight to the field. A snare runner there. But here Farzana Haq Pinky, who came in at number 3, scored 47 of 81, is opening the batting for Bangladesh, and so is Samima Sultana, who's been an addition to this side, one of the changes. Played well in the T20 internationals, just recently concluded. শেষ বলটা আসবে চতুর্থ ওভারের। আরও একবার অফ স্টাম্পে জাস্ট একটু বাইরে সুইং ছিল, ব্যাটের আউটার এজ, স্লিপের পাশ দিয়ে থার্ড ম্যানের দিকে শেষ মুহূর্তে বলের গতিটাকে থামাতে পেরেছেন এবং একাধিক রানকে তো বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ফিল্ডার ছিলেন সেখানে শেফালি ভার্মা। Played with soft hands, outside edge.
And Shefali Verma standing a deep third with a diving effort. I think there it might be a boundary. Right there. The first dive, the effort was good, but then when she was rolling over, she could not take the ball completely in her hand, was not within her palm, and there when her left arm it touches the ropes, I feel the ball rolled on and hit her elbow also. Now TV umpire, he's got a job in his hand. I think it might as well be Bangladesh's first boundary. But no, I think the umpires are happy. They're happy with Shefali Verma's effort. Even though I think might have been a boundary. Anyway, Amanjot Kaur is ready with the next over. Again played with soft hands in the gap. Direct throw, but was not on target. Again, good running from the Bangladesh openers. এখনো পর্যন্ত বেশ আস্থা যোগাচ্ছেন দুই ওপেনার। আজকে ওপেনিং স্ট্যান্ডেও পরিবর্তন। আগের ম্যাচ দুটিতে মুর্শিদা খাতুন এবং শারমিন আক্তার সুপ্তা তারা ওপেন করেছেন, তাদের জায়গায় অভিজ্ঞ ফারজানা হক পিঙ্কি, যিনি ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাংলাদেশের পক্ষে। 1100-এর উপরে রান করেছেন তিনি, এবং তার সঙ্গে শামিমা সুলতানা আরেক অভিজ্ঞ ব্যাটার। 13 ম্যাচে তার ওয়ানডেতে রান 207, বেস্ট ইনিংস 53, বাট 1133 রান রয়েছে আগের 55টা ম্যাচে, বেস্ট ইনিংস 71 পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এবারে শর্ট বল ব্যাকফুটে গিয়ে পুল খেলেছে, খুব যে পাওয়ারফুল শট খেলে তা কিন্তু নয়, জাস্ট প্লেসমেন্ট। বলে খুব যে গতি ছিল তা কিন্তু নয়, তবে একাধিক রান, দুটি তো রান হয়ে গেছে এবং সেই সাথে কুইক রানিং। This is good running from Bangladesh. Farzana Haq Pinky and Shamima Sultana. It's played on the onside by Farzana Haq. Was on the pads, it was rising on her. Short delivery, she just placed it and got 3 runs. This is good running. Was overthrows also. You can't see at the moment is India captain Harmanpreet Kaur having a talk with her bowler Amanjot. Perhaps talking about the line. Maybe she wants her to bowl outside the off stump, not the leg stump, because there was no cover. There's no defined leg, there's no square leg either. Bangladesh were on the verge of getting their first boundary, didn't, and it is straight away instructions followed by Amanjot Kaur, pitching it outside the off stump and getting some movement also. 15 কোনো উইকেট না হারিয়ে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে প্রথম 10টা ওভার, রেস্ট্রিকশন চলছে ফিল্ডিং এর, এবং সেই জায়গাটায় কতটা অ্যাডভান্টেজ দিতে পারে বাংলাদেশ দল। আরো একবার শর্ট ডেলিভারি অফ স্টাম্পার, বারে বিউটিফুল কাট শট, ফিল্ডার থাকলো দুজনকে অনায়াসে বেট করে ফার্স্ট বাউন্ডারি লাস্ট ওয়ানডেতে, এবং সেই 4টি রান এসেছে শামিমা সুলতানার ব্যাটে। লাস্ট টি20 ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় 42টা রান করেছিলেন সেই ম্যাচে, এবং সেরা খেলোয়াড় পুরস্কার জেতেন, এবং লাস্ট ওয়ানডেতে তিনি সুযোগ পেয়েছেন, অবশ্যই সেটাকে তিনি কাজে লাগাতে চাইবেন, অনবদ্য চান। Yeah, it was short and outside the off stump, and straight away Shamima Sultana's eyes lit up. She was on top of it and timed it nicely, pierced the gap. There's a backward point and a point. Not much gap between the two fielders, but she managed to find it. First boundary for Bangladesh. Oh, looking to play on the onside. There was some movement. Again, some outswinger from Amanjot Kaur. Shamima Sultana then just doing some shadow batting as if she would have hit it on the onside, and seeing that straight away Harmanpreet Kaur has moved a fielder to square leg, to backward square leg, and the mid-on pushes a bit further up. It's very close to mid-wicket, but it's still a wideish mid-on for Shamima Sultana. আরে ভালো ওভার গেছে, 8টা রান এসছে। এবারে শর্ট বল ব্যাকফুট পুল, দ্বিতীয় বাউন্ডারি এসে গেল ওভারে। ফুটফুল একটা ওভার অন্তত বাংলাদেশ দলের জন্য, যেটা দরকার ছিল সেটা পেয়ে গেছে। 5 ওভার শেষে দলের রান 23,
কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ দল Boundary of the last delivery of the over also. This is what she was shadow batting, Shamima Sultana. This time it was on the off stump. She took it from there and timed it nicely. Again, balanced head, balanced body. She was on top of it and just nicely swiveled it, took it across, and the ball ran away for a boundary. 2 boundaries in that over. 12 runs altogether from the 5th over. So a good over for Bangladesh. 23 for naught at the moment. And what was good to see is that Farzana Haq Pinky is continuously having a conversation with Shamima Sultana. Farzana Haq Pinky, obviously one of the most successful batters for Bangladesh. Above 1100 runs, best of 71 against Pakistan. He's got 9 50s. This is her 56th match. And Shamima Sultana is someone who's played brilliantly in the 30-20. She was the player of the match. And again, Harmanpreet Kaur now on the other side, talking to her bowler, Meghna Singh. A slip still in position, Dipti Sharma there. Standing a bit wide around the second slip mark. মেঘনা সিং এবারে ফিতে খেলেছেন কিছুটা হাফ ভলি স্লো ওয়ার্ড কাভারে খেলেছেন 1 রান 24 কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ নারী দলের সংগ্রহ মেঘনা সিং 2 ওভার 1 বল 9টা রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের পতন ঘটাতে পারেনি ভারতীয় দলের বোলাররা দুই প্রান্ত থেকে কিন্তু পেস অ্যাটাক তবে আস্থা যোগাচ্ছেন দুই ওপেনার দুজনেই সদ্য সমাপ্ত ঢাকার প্রিমিয়ার ডিভিশন ওমেন্স ক্রিকেট লিগে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকদের তালিকায় যথাক্রমে তৃতীয় এবং পঞ্চম স্থানে ছিলেন এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে দুজনেরই এবং অবশ্যই আজকে লাস্ট ওয়ানডেতে সেটা যদি নিংড়ে দিতে পারেন এবং একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল যদি নির্ধারিত 50 ওভার শেষে স্কোর বোর্ডে জমা করতে পারে তাহলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ দলের বোলারদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করাটা সহজতর হবে Defensive shot. Shamima Sultana trying to keep her focus on not getting lured to play stray strokes. Mid wicket inside the circle, mid on. Again, just the 2 fielders on the onside. Meghna Singh was full out. And again, she was on to it. Was Shamima Sultana played it nicely, but straight to Jemima Rodriguez. At point, could not find the gap. I just hope after those 2 boundaries in the previous over, they don't stop taking singles like they were initially. Just have a feeling Shamima Sultana again is sniffing for the boundaries. হ্যাঁ ডট বল স্টাম্পের উপরে লাইন এবং লেন দুজন পেস বোলার অসাধারণ অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে এই চ্যানেলগুলো মেনটেন করছেন একটা স্লিপ রয়েছে একেবারে ইনিংসের প্রথম ওভার থেকে তবে এখনো পর্যন্ত ইনিশিয়াল ব্রেক থ্রোটা নিতে পারেনি মেঘনা সিং এটি তার 17তম ওয়ানডে এর আগে 16টা ওয়ানডেতে 16টা উইকেট আছে বেস্ট বোলিং ফিগার 26 রানে 3 উইকেট বাট ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট টেকার সাবেক ডানাতে পেস বোলার ঝুলন গোস্বামী 204 ম্যাচে 255টা উইকেট ছিল তার এবং সেটা বোলিং ফিগারটা ওয়ানডেতে 31 রানে 6 উইকেট আরও একবার শর্ট বল অফ স্টাম্পের বাইরে স্লো যেহেতু ডেলিভারি ড্রাইভ খেলেছেন হালকা মিস ফিল্ডিং বাট 1 রান অনায়াসে The fielder had been reduced from that offside. Only the backward point kept. And she's taken that gap that Shamima Sultana. There was a fumble. Initially was going for the single. And then was looking to turn back Shamima Sultana. But that fumble allowed that single of the last delivery. So just the 2 singles of that Meghna Singh over. She's given 10 runs of the 3 overs she's bowled Bangladesh. 25 without a loss after 6 overs. Shamima Sultana 15 of 24. Farzana Haq 9 of 12.
Looks as if there's going to be a change in bowling. Dipti Sharma, it's going to be the experienced Dipti Sharma from the media end. 93 wickets in 82 matches, playing in her 83rd now. Best of 6 for 20 against Sri Lanka. She's got a 5-wicket haul in her ODI career, Dipti Sharma. Very experienced customer. So now we're going to see spin for the first time in this third ODI. Very thinking captain, very active captain is Harmanpreet Kaur. She's looking for that first wicket. Slip in position for the batter Shaima Sultana. Taking the strike. Starts off with a dot ball. দীপ্তি শর্মা প্রথমবারের মতো স্পেন অ্যাটাক, আগে 2 ম্যাচ থেকে 2টো উইকেট আছে, বাট ওয়ানডেতে দীপ্তি শর্মা এটি তার 83 নম্বর ওয়ানডে, এর আগে 82টা ওয়ানডেতে 93টা উইকেট আছে এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তার সেরা বোলিং ফিগার 20 রানে 6টি উইকেট। পরে বল থেকে অবশ্য একটি রান সুইপ খেলেছেন অফ স্টাম্পের উপরে। দুজন পেস বোলার কেউ কিন্তু সাফল্য আনতে পারেননি। হরমনপ্রীত কৌর গত ম্যাচে অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরি 52 রান ইনিংসটা খেলেছিলেন। জেমিমা রদ্রিগেজ 86 রান, একই সাথে উইকেট পাওয়ার সুবাদে সেরা খেলোয়াড় হন। দ্বিতীয় ওয়ানডেটা 108 রানের বিশাল জয় ছিল ভারতীয় দলের। আরও একবার ঝুলেছেন, যথেষ্ট টার্ন করে ঢুকেছিল বল, শেষ মুহূর্তে খেললেন বটে, তবে একটা ইনসাইড এজ, একটা ডট বল। ইনিংসের সপ্তম ওভার 26, কোনো উইকেট না হারিয়ে এখনো পর্যন্ত ফ্রেশ ব্যাটিং। A lot of purchase, a lot of turn for Dipti Sharma on display in the previous delivery. This time she flighted it. And some turn with the new ball. So there is something in the wicket for the spinners. Just the one single so far for Zana Hakan strike. Trying to play inside out, taking the front leg away. So now for Dipti Sharma, it's an onside heavy field. There's a mid wicket, there's a short fine. In fact, that's a backward square leg sort of mid on and deep mid wicket. Played with soft hands, but there is a fielder that backward square leg. So single denied, but it's a wide signaled. And India fielders on the field. Oh, it has been cancelled. It has been cancelled, revoked by the umpire. That will be the end of the over. Just a single from that Dipti Sharma, her first over after 7 overs. Bangladesh 26 for naught. বাংলাদেশ বনাম ভারত, লড়াইটা সবসময় থাকে অন্যরকম। গতকাল শ্রীলঙ্কা অনুষ্ঠিত ইমাজিং কাপের সেমিফাইনালে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় ভারতের বিরুদ্ধে। একটা পর্যায়ে 70 বিনা উইকেটে ছিল এবং সেই জায়গাটা 213 রানের টার্গেটে বাংলাদেশ দল পরাজিত হয়। আসছেন এই মুহূর্তে মেঘনা সিং, ড্রাইভ খেলেছেন ফুল লেন্থ, অফ স্টাম্পের বাইরে মিসফিল্ডিং হয়েছে, বল কিন্তু যাচ্ছে সীমানার দিকে, ফিল্ডার শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়েছেন, তবে একাধিক রান কিন্তু পেয়ে যাবে সব মিলিয়ে 3টে রান আমরা যদি ভুল না করি। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে শামিমা এবং ফরজান হক পিঙ্কি, সাধারণ প্রয়াস, 3টে রান এসছে, 29, কোনো উইকেট না হারি। Now there was some misfielding. Cover drive. And that fielder at mid-off, it went off her knees. Now, I think that's Devika Vaidya with that full-on dive. And I think she's certainly saved a boundary. Meghna Singh to continue. That's a good line. That's a good length also. And some movement. So, the first delivery, they've managed to run and take 3 runs. So, Devika Vaidya saving 1 run on that occasion. এখনো পর্যন্ত কোনো রাশ শট খেলেনি দ্য ব্যাটার, সাবধানে ক্রিকেট এবং
টিম ম্যানেজমেন্ট বা কোচের যে প্ল্যানিং, সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত তারা ব্যাট করছেন, 29টা রান যোগ করেছেন। ভালো সূচনা দেওয়ার পথে আরও একবার ইন সুইঙ্গার অফ স্টাম্পের উপরে মেঘনা সিং। কোটা চতুর্থ ওভার, 3 ওভার 2 বল 13 রান, 3 ওভার 3 বল 13 রান, উইকেট শূন্য, ইকোনমি 3.71, কারেন্ট রান রেট 3.87, প্রজেক্টেড স্কোর 194। অলিখিত ফাইনাল সিরিজের লাস্ট ম্যাচ, যে দল জিতবে তারাই ওয়ানডে সিরিজটা জিতে নেবে। তবে এই সিরিজের প্রথমে 3 ম্যাচে যে টি-20 সিরিজটা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে 2-1 সিরিজ জেতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত। পরে বল এবার হাফ বলে ড্রাইভ খেলেছেন, ফুটওয়ার্কের চমৎকার ব্যবহার, টাইমিং, প্লেসমেন্ট, আই কন্ট্যাক্টটাও অসাধারণ দুই ব্যাটারের। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটাও হচ্ছে খুব সহজেই। 30 কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ দল, ভারতীয় দলের এটি 304তম ওয়ানডে, এর আগে 303তম ওয়ানডেতে 165টা জয়, 132টিতে পরাজয় এবং একটি ম্যাচ টাই হয় এবং 4টি ম্যাচে কোনো রেজাল্ট নেই। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ 57তম ওয়ানডেটা খেলছেন, আগে 56 ম্যাচে 15টা জয়, 36টিতে পরাজয়। এবারে শর্ট বল, জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেকটা টেনিস শটের মতো, খুব যে কনফিডেন্স রেখেছেন এই শটে খেলার জন্য তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। Stay runner at mid-on collecting the ball. Shaima Sultana was standing her ground, played a straight pull, just a few bounces to the fielder. 4 runs so far in this over is the series decider here at Mirpur Sher-e Bangla. Current partnership 30 of 47. The first match was won by Bangladesh by 40 runs through DLS. Second one was won by India by a huge margin end of the over. After 8, Bangladesh women are 30 for no loss. Having won the toss, Nigar Sultana Jyoti electing to bat first. The second ODI, India women, they won by 108 runs, by a massive margin. Was some display of some great cricket, some good stroke play and some grit. Now Bangladesh openers showing some grit also, putting a high price tag on their wicket, not willing to give it away, but they'll have to be careful in this over. Dipti Sharma definitely extracted some turn in the previous over she bowled. Farzana Pinky on strike, looking to nudge it on the onside and take a single, denied. There's a deep mid wicket on the onside. There's a short one inside the circle. Again that backward square leg, mid on. Again playing it off the back foot. A slip is in position. Jemima Rodriguez there. It's a fielder at cover. Captain Harmanpreet Kaur at mid-off, wide-ish mid-off, and there's a point. So there's a lot of gap on the offside, perhaps for Zanak Pinky. That is why she's taking the front leg away and looking to find that gap on that offside. দীপ্তি শর্মা শুরু থেকে ভালো টার্ন আদায় করছেন, সাথে বাউন্সও আদায় করার একটা ভালো প্রবণতা। আরও একবার অফ স্টাম্পের বাইরে টার্ন করে ঢোকার মুখে সফট হ্যান্ডের ড্রাইভ খেলেছেন। এখনো পর্যন্ত ভালো বোলিং লাইন এবং লেন্থ খুবই চমৎকার। 4টা ডট বল, 1 ওভার 4 বল, মাত্র 1টা রান দিয়েছেন। 3.46। আরও একবার ডট বল, স্ট্রেটার ডেলিভারি, 5টা ডট ডেলিভারি এখনো পর্যন্ত দীপ্তি শর্মার দ্বিতীয় ওভারে। প্রথম ওভারে মাত্র 1টা রান দিয়েছিলেন। একটা ভালো সূচনা, স্পেনে একটা স্ট্রিপ কিন্তু রাখা রয়েছে অন সাইডে 5 জন। পরের বল আরও একবার টার্নের মুখে, এবারে রুম পেয়েছেন, ব্যাকফুটে গিয়ে কাট খেলেছেন, শটে পাওয়ার থাকলো, প্লেসমেন্টের কারণে রানটা নেই। মেডেন ওভার এবং একই সাথে দিনের প্রথম মেডেন ওভার দীপ্তি শর্মা। 2 ওভার 1 মেডেন 1 রান, উইকেট নেই। 9 ওভার শেষে 30, কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ টস জিতে ফিল্ডিং শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। It's a maiden over ball by Dipti Sharma. She's bowling very tight, getting some turn, yes, but she is right on the money. Just given away 1 run in her 2 overs. After 9 overs, Bangladesh are 30 for naught.
Some patience applied by the Bangladesh openers. Meghna Singh to continue. Outside the off stump. Shamima Sultana looking to hit on the onside straight to that fielder at mid wicket. So she's certainly the aggressor. Scored 19 of 29. Farzanak Pinky on the other side, the more experienced campaigner. She's in no rush, no hurry. 10 of 25. So she's playing the sheet anchor role. Slip still in position. Bit wide. Oh, bit of a check shot. Trying to abort last minute, but she was chasing it. Sort of hanging the bat outside the off stump, and straight away she realized she shouldn't have done that. But some encouragement from behind the stumps. You can see Dipti Sharma clapping away and chirping away, letting the bowler know that she is on the right mark. দশম ওভার এবং ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে লাস্ট ওভারটা। এবং এই মুহূর্তে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করছি, যেহেতু পেস বোলার বোলিং করছেন, সেই কারণেই হেলমেটের জন্য নির্দেশ দিলেন আম্পায়ার কামরুজ্জামান লিমন, অভিজ্ঞ আম্পায়ার লিস্টে এবং ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে দীর্ঘদিন যাবৎ সেবা দিচ্ছেন। অপর আম্পায়ার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটেও অভিজ্ঞ, দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটেও প্রচুর ম্যাচ করবার অভিজ্ঞতা আছে তানভীর আহমেদ। এবং এই মুহূর্তে হেলমেট পরিধান করছেন ব্যাটার শামিমা সুলতানা। The umpire from square leg running into Shamima Sultana and letting her know that it's mandatory that she wears the helmet. Against seamers, when a fast bowler is bowling, it is mandatory as per the ICC regulations. Good awareness from Muhammad Kamruzzaman, the on-field umpire. He's accompanied by Tanvir Ahmed. Straight away, he realized and informed Shamima Sultana that she must be wearing the helmet. So the 12th in the side ran and gave her that. Now Meghna Singh. Dipti Sharma still there, so slip is almost like a gully. This occasion will get a single. They're happy to deal with in singles. It is still the first power play, the mandatory in this format, the mandatory one. Seen some boundaries, particularly from the bat of Shamima Sultana. Just wonder if they're going to persist on relying on the singles or going to try and hit a few, because this is the last over of the power play. আর একবার স্টাম্পের উপরে ফুল আনলেন, ড্রাইভ খেলেছিলেন, আউটার পার্ট, শেষ মুহূর্তে একটা আউটসুইং। তবে এখনো পর্যন্ত আমরা যদি আগের দুটো ম্যাচে বাংলাদেশ দলের পাওয়ার প্লের অবস্থান দেখে, প্রথম ম্যাচে 10 ওভারে 14 রান তুলতে 2টো উইকেট হারিয়েছিল এবং লাস্ট ম্যাচে পাওয়ার প্লেতে 3টে উইকেট হারিয়েছিল তারা। বাট এখনও পর্যন্ত আজকে কোনো উইকেট হারায়নি এবং 9 ওভার 4 বল অলরেডি হয়ে গেছে, আর 2টো ডেলিভারি বাকি ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লের। একটা স্লিপ কিন্তু একেবারেই শুরু থেকে রাখা রয়েছে ব্যাটারদের বিরুদ্ধে। আরও একবার স্টাম্পের বাইরে আউটসুইং, রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলতে বাধ্য করেছেন মেঘনা সিং। কোটার পঞ্চম ওভার, 4 ওভার 5 বল করেছেন, মাত্র 16 রান দিয়েছেন। উইকেট শূন্য থাকলেও ইকোনমি খুবই চমৎকার, 3.31। পক্ষান্তরে অপর প্রান্তে ডানাতে অফ স্পিনার দীপ্তি শর্মা 2 ওভার 1 মিনিট 1 রান, উইকেট নেই। অর্থাৎ দুজনে কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতাকে নিংড়ে দিচ্ছেন এবং একই সাথে ডট বলগুলো আদায় করছেন। শেষ বলটা আসছে ইনিংসের, অর্থাৎ 10ম ওভারের। ফুল আনলেন আরও একবার রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে এবং সেই সাথে ওভারটাও শেষ হলো। 10 ওভার শেষ হলো 32, কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ। Just 2 runs of this Meghna Singh over. She completes her 5, just giving away 16 runs. After 10, Bangladesh are 32 for naught after power play. And this has been so far the best power play Bangladesh has scored in the 3 ODIs in this series against India. 32 for naught. In the previous match, they were 64 for 3. Now there will be a change in the commentary box. Mazharuddin will be coming in along with Taiboronto in our place, and you're enjoying this match live from Bangladesh Cricket Board's official YouTube channel. Dipti Sharma to continue. As I wish Mazharuddin a very warm welcome to the commentary box this morning. Very good morning, Shamanna Ghosh, and very good morning to all our viewers.
It's been a very good start, I must say, from batting's point of view compared to the first two ODIs for Bangladesh. They came up with a different approach, came up with different set of openers. Farzana Haq Pinky batted at number 3 in their first two matches, opening the innings alongside Shamima Sultana, playing her first game. So far scored 20 of 34 deliveries, as you mentioned. She's been the aggressor among the two. Just going back to the first two ODIs, Bangladesh scored 14 for 2 in the first ODI in the power plays, and in the second ODI they were 22 for 2. So it's been a decent start, and they're looking for good total. Some turn, but Farzana Pinky, she'll have to be a bit careful, a bit cautious of leaving her leg stump exposed, as it was on this occasion. Dipti Sharma, her second over was a maiden. 4 dot balls in this one so far. So again, full length delivery outside off stump. So the only fielder outside the circle, Mazhar, is the one at deep mid wicket, and I presume is there a square leg? Is there a dip square leg? I think there is. So both the players there in the deep are for the batter if they play it along with the turn, maybe a pull, maybe a sweep. Full outside the off stump. Now she's found the gap, and I don't think that's the line she should be bowling if she's got cover on the onside and not on the off. Bangladesh batters back for a couple, and just the 2 runs in this over that ends the Dipti Sharma over, and now Taibananto will be joining Mazharuddin in the comm box. It's been a steady start, as I mentioned earlier. Bangladesh 34 without loss after 11. Shamima Sultana on 20 of 34. Farzana Haq Pinky 13 of 32. They have done well compared to the first 2 games. As I am joined by my fellow co-commentator Taib Ananto. Very good morning, Ananto. গুড মর্নিং মাজার। খুব ভালো শুরু বাংলাদেশের, যেটা মাজার বলছিলেন যে পাওয়ার প্লেটায় কোনো উইকেট বাংলাদেশ হারায়নি। ইনফ্যাক্ট 12তম ওভারে খেলা শুরু হয়েছে আমানজোত কর, যার এই সিরিজ দিয়েই ডেবু হয়েছে এবং ডেবু ম্যাচে 4টা উইকেট নিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত 2 ওপেনিং ব্যাটারকে খুব বেশি বিপদে ফেলতে পারেননি। 3 ওভার 1 বল করেছেন, 15টা রান খরচ করেছেন, উইকেট শূন্যতা ট্যালি। এবার ভালো বল ছিল, বিট করেছেন ব্যাটারকে, পেসে বিট হয়েছেন শামিমা সুলতানা, এবং ইনফ্যাক্ট আজকের ম্যাচেই দলে ঢুকে এখন পর্যন্ত তার কন্ট্রিবিউশন নিঃসন্দেহে ড্রেসিং রুমে একটা ভালো বার্তা দিয়েছে মাজার। Definitely, and she's a strong cricketer, I must say. She likes to play her shots. She's very powerful. We've seen some very good strokes so far in her innings. That's a good shout. That's a very good shout. That was really close. As a matter of fact, Shamima Sultana was shuffled towards the offside, and her leg side was exposed for a while. আমানজোতকেও দেখে মনে হয়েছে যে খুব এক্সাইটেড ছিলেন কলটা নিয়ে, তবে মাইট বি মিসিং লেগ স্টাম্প, অন্তত অনফিল্ড আম্পায়াররা তেমনটাই ভেবেছেন। এটা ক্লোজ কল, সার্ভাইভ করেছেন শামিমা। 11 ওভার 3 বল 34, কোনো উইকেট না হারিয়ে খুব ভালো শুরু বাংলাদেশের। খুব কমই এমন হয় যখন ডাবল টাচ হয় ব্যাটে, সেটা হয়েছে বটে। এটা অফ ড্রাইভ করার চেষ্টা করেছিলেন। দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে যে একটা প্ল্যান নিয়ে নেমেছে মাজার, এবং প্ল্যানটা আপাতত উইকেট না হারানো। উইকেটে টিকে থাকলে রান আসবে, এটা ক্রিকেটে সবাই জানে, এবং সেই কাজটাই বাংলাদেশের 2 ওপেনিং ব্যাটার করছে।
এবং আমরা প্রথম ওয়ানডের খবর জানি যে 150 প্লাস এট স্কোর 154 বৃষ্টির কারণে যেটা টার্গেট ছিল সেটা চেজ করতে গিয়ে ভারত 100 নিচে গুটিয়ে যায় এবং বাংলাদেশ হয়তো সেই ম্যাচটাকে মাথায় রেখে আজকে তেমন একটা টোটাল দাঁড় করাতে চাইবে। 200 রান খুব ফাইটিং একটা টোটাল হবে বলে মনে করেন মাজার? So far as things pan out throughout the first two ODIs, it's the same pitch that the Bangladesh and India played in the first ODI, where Bangladesh went on to defend a low total of 150 odd runs. So yes, 200 will remain on the back of the mind of the Bangladeshi batters, and they're going so far so good. End of the over, Bangladesh 36 without loss. হরপ্রীত কৌর বোলিংয়ে পরিবর্তন এনেছেন। আপনারা খুদে ক্রিকেট ভক্তদের দেখতে পাচ্ছেন যারা মাঠে এসছেন খেলা দেখতে। পুরো সিরিজটা টি-20 ওয়ানডে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নারীদের ক্রিকেট দেখার এই সুযোগটা করে দিয়েছে যারা ক্রিকেট পছন্দ করেন, এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই ম্যাচ সরাসরি দেখছেন। সময় সুযোগ থাকলে ম্যাচটা মাঠে এসে উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে। গেট ওপেন রয়েছে সবার জন্য। 2 রান এসছে আগের ওভার থেকে। আমানজোতের সেই ওভারটির পর 4 ওভারে 17 রানের আপাতত কোটা শেষ করেছেন এবং স্নেহ রানা নতুন ওভারটি শুরু করবেন। টার্নের মুখে ঘুরিয়েছেন, একটি রান তো ডেফিনেটলি পাবেন এবং খুব কুইক একটা ফিল্ডিংও হয়ে গেল ডিপ থেকে। ভালো টার্ন আছে মাজার, আমরা যতটুকু দেখে মনে হলো যে স্পিনারদের জন্য অনেক কিছু রয়েছে উইকেটে। But I must say, both the batters came up with a specific plan to deal with the off spinners. As you have noticed, both the batters have shuffled towards the offside to tackle that extra bit of turn that forced the bowler to bowl way outside the off stump or even in the off stump or middle stump line, so the ball will go onto the onside. That will be easier for them to play on the leg side. But if they manages to bowl way outside the off stump, they will cut for those boundaries or couples. Again, that sweep shot comes into play since there is no fielder patrolling the boundary on the offside. So it's quite a difficult task for a bowler to maintain her line. So it's good batting from the two batters. স্নেহারা প্রথমবারের মতো এই ম্যাচে বোলিং করছেন। চতুর্থ বোলার হিসেবে তাকে ব্যবহার করছেন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন। একটি রান পেয়ে যাবেন এগেইনস্ট দ্য স্পিন শটটা খেলেছেন ভালো, উইথ দ্য স্পিন ইনফ্যাক্ট ভালো শট ছিল। গ্যাপটা পাননি, একটি রান পাবেন, কনফিডেন্সটা আরও বাড়বে নিঃসন্দেহে ব্যাটারের। এবং স্নেহ রানার কথা বলছিলাম, 23 ম্যাচে 25 উইকেট এখন পর্যন্ত রয়েছে এবং 30 রানে 4 উইকেট, তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং, সেটা বাংলাদেশের বিপক্ষেই। সে অপোনেন্টকে খুব ভালোভাবে জানেন, চেনেন এবং নিঃসন্দেহে আজকেও একটা ভালো পারফরমেন্স রাখার চেষ্টা করবেন। খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো একদম শুরু থেকে এই 13 ওভারের খেলা চলছে মাজার, একই ফ্লোতে দুজন ব্যাট করছেন। Again a bit of turn. Sneh Rana. Fazana Haq Pinky remained the most successful batter for Bangladesh in the first two ODIs. She batted at number 3 in the first game. Scored 27 of 45 balls. She scored 47 of 81 balls in the second ODI. She looked really good. And she needs to carry this form and help her side to post a good total. She's done well so far. Again, that turned quite a bit, missed the wicket keeper and will reach the fence.
And it's given as wide as well. So 5 runs. খুবই গুরুত্বপূর্ণ 5টা রান ফ্যাক্ট একটা লো স্কোরিং ম্যাচ যদি আমরা এক্সপেক্ট করি ইন টার্মস অফ দ্য উইকেট, তাহলে 5টা রান বাংলাদেশকে অনেকখানি হেল্প করবে একটা গুড টোটাল দাঁড় করাতে। এবং যে দর্শকদের কথা বলছিলাম, সে দর্শকদের একাংশ আপনারা দেখছেন। স্নেহ রানা 2টো ওয়ানডে থেকে 1টি উইকেট পেয়েছেন। উইথ দিস ডট ওভারটা শেষ হয়ে যাবে। তার প্রথম ওভার শেষ হয়ে গেছে। এই ওভারে রান এসছে 7টি, 13 ওভারে 43, বাংলাদেশ কোনো উইকেট না হারিয়ে। দারুণ বোলিং, কোনো রকম পায়ের ব্যবহারই সেখানে করেননি শামীমা, এবং কিছুটা টসড আপ ডেলিভারি, ফ্যাক্ট কিছুটা লাকি বলতে হবে, ব্যাটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমানজোতের আরও একটি ওভার, 4 ওভারে 17 রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত, এবং আমানজোত নিঃসন্দেহে ইয়াং প্রসপেক্ট, ভারতের জন্য একটা লম্বা সময় তার কাছ থেকে সার্ভিস চাইবে। ভালো একটা শট ছিল, আমরা বেশ কিছু ভালো কানেক্ট দেখেছি লাস্ট 2-3টা ওভারে, কিন্তু গ্যাপটা মনে হয় দু ব্যাটার প্রপার গ্যাপটা খুঁজে বের করতে একটু হয়তো সমস্যা হচ্ছে, বাট স্টিল স্ট্রাইকটা তারা রোটেট করছেন, এবং যদি 2-3 ওভারে লুজ ডেলিভারি থেকে 1-2টো বাউন্ডারি চলে আসে সেটাই হেল্প করবে, এবং করছে। ইনফ্যাক্ট এখন পর্যন্ত 43 বাংলাদেশ রান তুলে ফেলেছে, কোনো উইকেট এখনো হারায়নি। Change of ends for Amanjot, coming into her 5th over. Bowled from the media end previously, and opting to bowl from the far end now. 3 dot balls so far. Dot ball has been the main concern for Bangladesh in the first 2 ODIs. Bangladesh batted 43 overs in the first game. They've managed to score 152 for 9, where they conceded 180 dot balls. Taibananto, it's 30 overs. In the second ODI, Bangladesh batted 35.1 overs. They've conceded 147 dot balls and scored 120 before being all out. So this is one of the areas Bangladeshi batters needs to work on. They've really done well when it comes to dealing in the power plays. Again, very well bowled. 5 dot balls so far. Compared to Bangladesh, India batted 35.5 overs in the first ODI. I remind you, it was a curtailed over game, a 40 over side. They've given away 139 balls as dots in the first ODI. In the second ODI, they batted full 50 overs. They've given away 150 dot balls, but yet they still manages to score 228. It was in the air for a while. It's a valiant effort there by the fielder, but Shamima Sultana will get a boundary. রিস্কি শট, কিন্তু শটটা খেলেছেন, এবং ফিল্ডারকে ফাঁকি দিয়ে ওভারের শেষ বলে 4টা রান আদায় করেছেন। স্বস্তির 4 বাংলাদেশের জন্য। ফিল্ডার যিনি ছিলেন মিড অনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ক্যাচটা ধরার জন্য, শেষমেশ বলের নাগালটা পাননি, এবং শামীমা পেয়ে গেছেন তার আরও একটা বাউন্ডারি। আরও একটি ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে, 14 ওভার শেষে 47 বাংলাদেশ কোনো উইকেট না হারিয়ে।
Sher-e to continue for India. Interesting field setup for the right-hander. There's a leg slip coming in for Farzana Haq Pinky. Again, a flighted delivery, inviting the batter to go after her. Mid-off, mid-on, still inside the circle. So throwing that challenge to the batter. This is going to be interesting to see how the batters reply. Again, shuffling across towards the offside to tackle that extra bit of turn. And that is why Indian skipper Harmanpreet Kaur opted to take a slip on the onside to stop those singles and doubles. There's a bit of chat again between Sher-e and Harmanpreet Kaur. So far the two batters have negotiated the two Indian off spinners Sher-e and Dipti Sharma pretty well. They're not afraid to toss the ball up in the air looking for that purchase. And now there's a change in field. Offside fielder at deep point going back. They can take a bit of time, Tayyab Bononto, Bangladesh, since they got a good start. They need to capitalize that. It's a 50-over game, remind you, so there will be quite a few layers in the game. Oh, it's a risky shot. With the turn আবারও ব্যাটটা ঘুরিয়েছিলেন, ব্যাটে বলে হয়নি এবং কপালটা ভালো যে স্টাম্প হিটিং হয়নি। ফারজানা এবং শামিমা দুজনেরই এই সিরিজে ভালো দুটি ইনিংস রয়েছে। ইনফ্যাক্ট ফারজানা শেষ ম্যাচে 47 রান করেছেন। অন দ্য আদার হ্যান্ড শামিমা থার্ড টি-20-র ম্যাচ সেরা, তার 42 রানের ইনিংসটা বাংলাদেশকে জয় এনে দিয়েছিল ভারতের এগেনস্টে। অনেকখানি টার্ন এবং আরও দুটো অতিরিক্ত রান বাংলাদেশ পেয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্পিনাররা অনেক খুশি হবে এই টার্ন দেখে। 49 উইদাউট লস। 15তম ওভারের খেলা চলছে এবং যেটা বলছিলাম যে ব্যাটারই দুটো ভালো ইনিংস উপহার দিয়েছেন। এবার কিছুটা আপিস, একটা গ্যাপ পেয়েছেন, দারুণ শট, এক্সিলেন্ট টাইমিং এবং শামিমা ওই ডিপ ফাইন লেগ দিয়ে তার আরও একটি বাউন্ডারি আদায় করে ছাড়লেন। যতটুকু টার্ন এক্সপেক্ট করেছেন সেটার মাথায় রেখেই শটটা খেলেছেন এবং নিঃসন্দেহে লেগ স্লিপকে ফাঁকি দিয়ে এই শটটা খেলা কিছুটা সাহসীও বটে। She picked the spot really well. She knew the field at deep square leg was square and there were a huge gap behind square. Again goes for the sweep. It's in the air. Just fall short of the fielder. Lucky enough for Shamima Sultana. End of the 15th, Bangladesh 54 without loss. এরকম করে বল ঘুরাচ্ছে কি জন্য বললাম দেবিকা 90 বলে 54 রানের পার্টনারশিপ। দু ওপেনারকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা সেটা খুব ভালোভাবে পালন করে চলেছেন। মিরপুরে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে বাংলাদেশ ব্যাটিং নিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। 15 ওভারে 54। দু ব্যাটার কোনো বিপদ হতে দেননি এবং দেবিকা বৈদ্যা তাকে বোলিংয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, তার 12তম ম্যাচ এটি। ওহ, হোয়াট এ টার্ন, এক্সিলেন্ট। নিঃসন্দেহে দু ব্যাটার আরেকটু সাবধানী হয়ে খেলবেন এবং আপনি যদি শামিমার দাঁড়ানোর পজিশনটা দেখেন, মাজার ইনফ্যাক্ট এগেইনস্ট Sher-e তিনি অফ স্টাম্প ঢেকে ব্যাট করছিলেন।
Oh, lovely bowling. Rightly pointed out, Taya Banonto, was because she was facing the off spinner, trying to cut that angle. Ball coming in to the right hander, and with no fielder patrolling on the offside, Shamima Sultana forced the off spinner to bowl a lot fuller and onto the stumps. That's a full toss. There's a cushion there for Devika Vaidya. The reason for skipper Harmanpreet Kaur to bring in someone like Devika Vaidya is to bring a variety in the bowling attack. The way Farzana Haq and Shamima Sultana tackled the two off spinners, it was more of a forceful change from the captain to bring a leg spinner ball going away from the right hander from one end. She's bowled well so far, tossing the ball up, and got a bit of purchase from the surface as well, as we have seen in the very first delivery. বারোতম ওয়ানডে দেবিকা বৈদ্যের 11 ম্যাচে 11 উইকেট বাংলাদেশের বিপক্ষে এই সিরিজেই তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিংটা তিনি করেছেন 30 রানে 3 উইকেট। ইনফ্যাক্ট সেটা শেষ ম্যাচ, তার আগের ওয়ানডেতে দুটো। সো খুব সফল একটা ওডিআই সিরিজ কাটাচ্ছেন, 5টা উইকেট নিয়েছেন এখন পর্যন্ত। তার আগে টি20 সিরিজের শেষ ম্যাচেও 2টো উইকেট আছে। তার ওভারটা শেষ হয়ে গেল, ভালো একটা শুরু হয়েছে দেবিকার। একটা মাত্র রান দিয়েছেন 16 ওভার শেষে 55 কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ, এবং একই সাথে পানির বিরতি।
পানিবানের বিরতির পর আবারও খেলা শুরু হচ্ছে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাই বরন্ত পুরো সিরিজটা আমরা বাংলা এবং ইংরেজি দুটো ভাষায় ধারা বিবরণী করছি এবং আজকেও সেটার ধারাবাহিকতা আমরা ধরে রেখেছি। আমার সাথে ইংরেজি ধারাভাষ্যক হিসেবে যুক্ত আছেন মাজহারউদ্দিন অমি। বোলিংয়ে পরিবর্তন হয়েছে স্নেহ রানা, যিনি দুটো ওভারে 14 রান দিয়েছেন, তাকে সরিয়ে দিয়ে আগের ম্যাচের সেরা পারফর্মার, ব্যাট বল সব হাতে যিনি ছড়ি ঘুরিয়েছেন এগেনস্ট বাংলাদেশ, জেমিমা রদ্রিগেজ, তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ভেরি ক্লেভার ব্যাটিং, ওয়েট করেছেন বলটার জন্য এবং সেটাকে সোয়া লেগে পাঠিয়ে একটি রান যায়। মনে হচ্ছিল যেন আগে থেকেই শামিমা ঠিক করে রেখেছেন কোন শটটা খেলবেন এবং খুব দ্রুত পৌঁছে গেছেন 30-এর উপরে। মাজার নিঃসন্দেহে টি-20 সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ সেরা হয়েছেন, 42 রান করেছেন, সেই সাহসটা রয়েছে তার এবং আজকে অনেকখানি নিশ্চয়ই সেই ইনিংসটা তাকে হেল্প করবে। আজকেই দলে ফিরেছেন এবং ফিরেই কিন্তু ভালো একটা কন্ট্রিবিউশনও রাখছেন। Definitely, and she has shown great character. It's not easy playing a high pressure game. It's a series deciding encounter, I must remind you as well. So she was a bit of under some pressure. The way she came up and provided that solid start that Bangladesh needed desperately. Should also give credit to Farzana Haq. She's also been promoted to open the innings. She batted at number 3 in the first 2 matches, being the highest run getter for Bangladesh so far in the series. But on the other hand, you can see a bit of desperation from the Indian camp. Skipper Harmanpreet Kaur looking for that wicket, looking for that breakthrough. 2 new bowlers from both ends. And bowling on the shorter side. Pinky looking really solid. Yes, she has played 46 deliveries, but she looked a player in form. She can take a bit of time since Shamima Sultana is playing the role of the aggressor. She's on 33 of 53. It's been a very good start and they need to capitalize that. Oh, that was a full toss. There was a bit of chance there for Cotton Bolt, but it was struck really well. Reached the fence for 4. শামিমা তার চতুর্থ বাউন্ডারিটা তুলে নিয়েছেন। ওভারের শেষ বল ছিল এটি এবং যেমন ডেলিভারি পেয়েছেন সেটার তেমনই প্রাপ্য ফলটা নির্ধারণ করেছেন। খুব ভালো ব্যাটিং করে চলেছেন, লুজ ডেলিভারি, একটা পাওয়ারফুল শট এবং 4th বাউন্ডারি শামিমার ব্যাট থেকে। বাংলাদেশ খুব দ্রুত তাদের রানটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং 17 ওভারের খেলা শেষে 61-তে পৌঁছে গেছে টিম বাংলাদেশ কোনো উইকেট না হারিয়ে। What a ball! What a delivery! Sharp turn going away from the right-hander. Tossed the ball up, inviting the batsman to come forward. A classical leg spinner's delivery. দেবিকার দ্বিতীয় ওভার, ব্যাকফুটে গিয়ে খেলেছেন, ভালো শট, একটি রান পেয়ে যাবেন সেখানে ফারজানা হক। পিঙ্কি একেবারেই দেখে শুনে খেলছেন, 50 বলে 17। সো বোঝাই যাচ্ছে যে কাজটা হলো শামিমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাওয়া এবং শামিমা শেষ 2 ওভারে 2টো করে বাউন্ডারি, একটি করে বাউন্ডারি পেয়েছেন। আরও একটা রান। তো ব্যাটার ফাইনালি স্ট্রাইক রোটেশনের দিকে অনেকখানি মনোযোগ দিয়েছেন। ভেরি গুড থিং ফর টিম বাংলাদেশ। দেবিকা ওয়াইদার শেষ ম্যাচের পারফরমেন্সটা তিনি আরও একবার পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন। ইনফ্যাক্ট শেষ ম্যাচে 2 এন্ড থেকে যে 2জন বোলিং করছেন এখন, দেবিকা এবং জেমিমা, 2জন মিলেই বাংলাদেশের শেষ 6টা এবং 7টা উইকেট, ইনফ্যাক্ট 4টা এবং 3টা করে উইকেট তারা নিয়েছেন। আজকেও তাদের
সেভাবেই কাজে লাগাতে চাইছেন হরমনপ্রীত কৌর, কিন্তু কিছুটা ফ্রাস্ট্রেশন হবে যখন আপনি জানেন যে আপনি আপার হ্যান্ডে থেকেই ম্যাচটা খেলছেন এবং ইউ আর ফেভারিট, বাট স্টিল হোম টিম এত ভালো ব্যাটিং করছে, কি চলতে পারে হরমনপ্রীত কৌরের মাইন্ডসেট হবে মজার? As I mentioned previously, she's desperate to pick up a wicket. She needs to break this partnership. This is looking really dangerous. Oh, that was on the shorter side but beaten by turn. 3 runs of the over. Bangladesh 64 without loss after 18. জেমিমা রদ্রিগেজের আরও একটা ওভার শুরু হয়েছে। ফারজানা ব্যাকফুটে গিয়ে যে পাঞ্চটা করেছিলেন কাজে লাগেনি, শর্ট মিড উইকেটে ফিল্ডার রাখা আছে। 19তম ওভারে খেলা শুরু হয়েছে এবং জেমিমার দ্বিতীয় ওভার এটি। খুব বেশি বোলিং করেন না, পার্ট টাইম বোলার ভারতের, এবং এর আগে 23 ম্যাচে মাত্র 3টা ম্যাচে বোলিং করেছেন, একটা উইকেট ছিল, যেটা ইনফ্যাক্ট শেষ ম্যাচে 4 উইকেট নিয়ে ট্যালিটা 5-এ নিয়ে গেছেন। কিছুটা লুজ ডেলিভারি, পাওয়ারফুল শট, ভালো ফিল্ডিং হয়েছে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। 2 রান চাইছেন সেখানে ফারজানা পিঙ্কি, শেষ মুহূর্তে তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন শামিমা। হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে যে দুজন কিছুটা হাত খুলে খেলছেন এবং ইফ ইউ সি দ্য লাস্ট ওভার মাজার এবং এই ওভারটাও ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ স্ট্রাইক রোটেশনের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়েছেন অনেকখানি। Definitely, and both the batters are well set at the crease. They don't want to get stuck and give those dot balls pretty often. Rather, they are looking to rotate the strike, which is sensible. Long on fielder is quite straightish long on. Interesting field setup. Bowled way outside the off stump and given as wide. Not happy. Wicket keeper not happy. But yeah, as you mentioned, Harmanpreet Kaur will be looking to break this partnership. She has already tried 6 bowlers so far. We're in the 19th over of the innings, so you can see the desperation. Again, a slog sweep. Shamima Sultana is using those sweep shots pretty often and playing with a lot of perfection as well. খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আমার শামিমার ব্যাটিংয়ে মনে হয়েছে যে ফিয়ারলেস ব্যাটিং করছেন। এত টার্ন রয়েছে উইকেটে, তারপরও কোনো ভয় নেই এবং উইথ দ্য স্পিন দারুণভাবে ব্যাট করে চলেছেন। এবার বলটা ছেড়ে দিলে অতিরিক্ত রানটাও পেয়ে যেতে পারতেন পিঙ্কি, শটটা খেলতে চেয়েছেন, শর্ট ফাইন লেগে ফিল্ডারের কাছে গেছে। আর একটা ডট বল, কিছুটা ডেসপারেশন এখন পিঙ্কি দেখাচ্ছেন, কারণ 54টা বল খেলে ফেলেছেন এবং বোর্ডে 19 রান যোগ করেছেন। বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে 67 রানে। ইয়েস, নো, ফাইনালি নো। আরও একটা ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে এবং জেমিমার এই ওভারটি থেকে রান আসছে মাত্র 3টি। 19 ওভার শেষে 67 উইদাউট লস বাংলাদেশ। ফারজানা হক এবং শামিমা সুলতানা 59 রানের একটা জুটি ছিল নিউজিল্যান্ডের এগেনস্টে, সেটা তারা এই ম্যাচেই সেই রানটাকে টপকে এরই মধ্যে 68 রান জড়ো করেছেন। এবং শামিমা সুলতানার আরও একটা রেকর্ড রয়েছে শারমিন আক্তারের সাথে, সেটা 69 রানের
যেটা থেকে 1 রান দূরে রয়েছে দুই ওপেনিং ব্যাটার, সেটা সাউথ আফ্রিকার এগেইনস্টে। সো সেকেন্ড হাইয়েস্ট রান ওপেনিং পার্টনারশিপ থেকে দু ব্যাটার তুলতে পারবেন যদি আরো দুটো রান বাংলাদেশের বোর্ডে যোগ হয়। What a time to come up and deliver your best when Bangladesh needed the most. It's the series deciding encounter. Bangladesh have managed to win their maiden ODI against India in the first game, and they are now eyeing that historic series win against a strong Indian side. It's been a very competitive series so far, right from the start of the T20 series, and goes down to the wire now. We are in the third and final ODI. Bowled a lot behind the crease. Devika Vaidya trying different variations to pick up that wicket India has been desperately looking for. Bangladesh 70 without loss. They're into the 20th over. 5 জন ফিল্ডার রাখা আছে 30 গজের ভেতর অফ সাইডে। ব্যাকফুটে গিয়ে আরো একটা অফ ড্রাইভ একটি রান পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা বলছিলাম যে 5 জন ফিল্ডার রয়েছে 30 গজের ভেতরে, এবং অন সাইডে 30 গজের ভেতর কোনো ফিল্ডার নেই, যে কারণে আউটসাইড অফ প্রচুর ডেলিভারি আসছে দেবিকার কাছ থেকে। আর একটা রান হয়ে গেছে 70। সো দু ব্যাটার প্রিভিয়াস যে রেকর্ডটা ছিল ওপেনিং পার্টনারশিপের সেকেন্ড হাইয়েস্ট ফর বাংলাদেশ, সেটা ভেঙেছেন। এবার অবশ্য টার্নে বিট হয়েছেন, এবং আরো একটি ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে। 20 ওভার শেষে 71, বাংলাদেশ কোনো উইকেট না হারিয়ে কম বক্সে পরিবর্তন হবে, সমন্বয় ঘোষের সাথে যুক্ত হবেন কুমার কল্যাণ। ধন্যবাদ তাই অনন্ত এবং মাজারউদ্দিন অমি। উড়ন্ত সূচনা এখনো পর্যন্ত 20টা ওভার নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিয়েছে দুই ব্যাটার, কোনো সুযোগ দেয়নি ভারতীয় বোলারদেরকে। দুজনেই সদ্য সমাপ্ত ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের তালিকায় তৃতীয় এবং পঞ্চম স্থানে থাকেন ফারজানা হক পিঙ্কি, তৃতীয় হন এবং পঞ্চম স্থানে থাকেন সেক্ষেত্রে শামিমা সুলতানা। দীপ্তি শর্মাকে আনা হয়েছে আরও একবার আক্রমণে, ওয়াইড দিয়ে সূচনা হলো তার নতুন স্পেল। এর আগে 3 ওভার 1 মেডেন 4 রান, উইকেট শূন্য। জানাতে অফ স্পিনার আরও একবার ঝুলিয়েছেন, যথেষ্ট টার্ন সেই সাথে বাউন্স, এবং প্রথম স্পেল আমরা দেখেছি যথেষ্ট টার্ন আদায় করেছেন দীপ্তি শর্মা, এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে 93টা উইকেট আছে এই অফ স্পিনারের। লাস্ট ওয়ানডে ম্যাচ হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলায় চলছে। আরও একবার ঝুলে দিয়েছেন বড় সড়ো ফ্লাইট অফ স্টাম্পের বাইরে, সামনের পায়ে ভর করে। আমরা দুজনের ফুটওয়ার্কের অসাধারণ ব্যবহারটা আমরা দেখছি। দুটো পরিবর্তন আজকে বাংলাদেশ দলে, একটি পরিবর্তন ভারত দলে। ভারত বাংলাদেশের ছেলেদের বা মেয়েদের ক্রিকেট যে দলেরই লড়াই হোক না কেন খুবই জমজমাট থাকে এবং টেন্স কাজ করে। আরও একটা ডট বল, 72 কোনো উইকেট না হারিয়ে 21 রানে ব্যাট করছেন, 63টা বল মোকাবেলা করেছেন ফারজানা হক পিঙ্কি। দুজনের এই অনবদ্য পার্টনারশিপ 72 রানের। আরও একবার অফ স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে একেবারে ডিফেন্সিভ শটটা খেলেছেন। একটা হেলদি টোটাল দরকার, এবং এই সিরিজে বোলার এবং বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে যথেষ্ট ইমপ্রুভ আমরা দেখেছি বাংলাদেশ দলের। নতুন কোচ হাসান তিলকা রত্নে একটা সময় জাতীয় দলকে তিনি সার্ভিস দিয়েছেন, এখন অবশ্য কোচিং পেশায়, এবং বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুনদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন। আরও একবার স্লক সুইপ, টপ এজ, ক্যাচ থাকলো নো ম্যাচ ল্যান্ডে, ফিল্ডার ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে একটু অ্যাওয়ে পজিশনে ট্রাই করেছিলেন বাট ব্যর্থ প্রয়াস। আরও একটি রান, কিছুটা রিস্কে শট। 21তম ওভার, 2টো রান এসছে, প্রথম বলটা ওয়াইড এবং এরপর এই পঞ্চম বল একটা সিঙ্গেল, 2টি রান এসছে। খুব ভালো বোলিং, একেবারে টাইট বোলিং দীপ্তি শর্মা।
Dipti Sharma has just given away 5 runs. Just one more delivery to go in this over. Her 4th. Moves across and plays it on the onside. Throw. Quick single taken by Shamima Sultana. Moves on to 42 of 61 after 21 overs. Bangladesh are 74 without a loss. This is by far one of the best opening stands. Second in terms of the best for Bangladesh in this format. 74 for naught. For the opening stand, the best between Sharmin Akhtar and Shuktar Rahman, 113 versus Ireland. Farzana Haq and Shamima Sultana, the pair in the middle. They got a 59. Opening the batting for Bangladesh. Now there's an appeal. Devika Vaidya, the leg spinner, getting the ball to turn away from the right-hander Shamima. So Farzana Haq and Shamima Sultana, 59 versus New Zealand was their previous best. It was the second best for Bangladesh. Now they've surpassed that. Nice cut, well fielded by Amanjot at backward point. Now 74. So Shamima on 42 of 63, Farzana on 22 of 65. Yes, 65, but she's playing the sheet anchor role, and what they're doing is they're making India work very hard, making Harmanpreet Kaur worry a bit. This time plays it against the turn, but played it along the ground, so easily takes a single. This is good batting. They've done the hard work. Now Bangladesh fans, they would hope that these two carry on, because they've done the hard bit, and they've got the start. Now if these two in the middle can carry on and get a good score, even individually, they'll be on course for a good total in this third and last ODI. Nicely cut away, will find the gap. Farzana Haq Pinky. The sweeper will come around and cover, and this is good running between the wickets. They're back for 2. অসাধারণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে 2টি রান পেয়েছেন। এখনো পর্যন্ত কোনো বাউন্ডারি নেই ফারজানা হক প্রিঙ্কের। 24টি রান করেছেন, 66টা ডেলিভারি থেকে, সিঙ্গেল ডাবলস এটার উপরে তিনি নির্ভর করেছেন। বাট 5টা বাউন্ডারি শামিমা সুলতানার অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরির পথে। 43-এ ব্যাট করছেন, আরও একবার ঝুলে দিয়েছেন অফ স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে। স্কিট করবার মুখে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন, সামনের পায়ে ঝুঁকে। 77 কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজের শেষ ওয়ানডেটা আজকে হচ্ছে, এবং এই ম্যাচ জেতার মধ্যে দিয়ে ওয়ানডে সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। প্রথম ওয়ানডেতে 40 রানে জিতেছিল বাংলাদেশ, দ্বিতীয় ওয়ানডেতে 108 রানে জেতে ভারত, এবং তৃতীয় ওয়ানডে যার পক্ষে যাবে তারাই কিন্তু সিরিজ জিতবে। তবে বাংলাদেশ দলের সামনে ইতিহাসের হাতছানি। প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ জিতেছে এই সিরিজের প্রথম ম্যাচটিতেই ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। আরও একবার ঝুলিয়ে দিয়েছেন, প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা, একেবারে কপি বুক ক্রিকেট। ডট বল। এখন 2 এন্ড থেকে কিন্তু স্পিন অ্যাটাক। ওভারটা শেষ হলো 22 ওভার শেষে 77, কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ। Third and final ODI of this India Women's Tour of Bangladesh. Started off with the T20 internationals, where they managed to clinch the series 2-1. The bowling card so far: 6 bowlers used by Harmanpreet Kaur. Amanjot going for 21. It's been a bit expensive. 16. Now Dipti Sharma's back into the attack from the media end. Looking to sweep was Shamima Sultana coming across. Again, I must mention, she has to be careful, because she's leaving at times, she's leaving her leg stump
exposed. And straight away, seeing that, what Harmanpreet does is she swapped the fielders. There's a fielder at mid wicket inside the circle. She's made her replace that fielder at deep backward square leg. Because Shamima's looking to play that sweep, they're hoping that she would offer a catch. This time much fuller. Again she exposes the leg stump, moves across. Half appeal from Dipti also. লাস্ট দুটো ম্যাচে বেশ ইকোনমি বোলিং করেছেন দীপ্তি শর্মা। প্রথম ম্যাচে 9 ওভার 3 মেডেন 26 রান একটি উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে 6 ওভার 2 মেডেন 7 রান একটি উইকেট। এই অফ স্পিনারের স্মার্ট কমেন্ট্রি বক্স এই মুহূর্তে সমন্বয় ঘোষ, কুমার কল্যাণ এবং আরও দুজন রয়েছেন ইংরেজি এবং বাংলাতে, যথাক্রমে মাজারুদ্দিন অমি এবং তাই অনন্ত। বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে এই সিরিজের প্রতিটি ম্যাচ। এবারে স্লক সেভ ক্যাচ হতে পারে, জাস্ট ওয়ান বাউন্স। ফিল্ডার অবশ্য ট্রাই করেছিলেন, সামনে পড়েছে। একটা হাফ চান্স ভারতীয় দলের সামনে। শামিমা সুলতানা কিছুটা রিস্কি শট। Harleen Deol in the deep. And this is exactly what I was saying, Kumar Kollan, that she has swapped the fielders. She made Harleen Deol go and replace that fielder deep backward square. Just for that, it fell in front of her. Good effort from Harleen. Some much further away from the off stump to Pinky, but that is the catch they were anticipating. On some days they would carry. Today it did not. So more worries for India, more worries for Harmanpreet, and I think she's implying something. She wants her to bowl a particular line. Flighted delivery outside the off stump. Plays it straight. This is well fielded of her own bowling by Dipti. Shows the commitment. But what these two opening batters are doing is they are making it very hard for India. এবং বাংলাদেশ দলের তুলনায় অনেক অনেক স্ট্রং প্রতিটা বিভাগে, বাট এই সিরিজে বাংলাদেশ দলকে তো ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তারা যে মাঠের পারফরমেন্সে বিশ্বাসী সেটা প্রমাণ রেখেছে। লাস্ট দ্বিতীয় টি-20তে যদিও লাকটা ফেভার করেনি, হয়তো ওই ম্যাচ জিতলে টি-20 সিরিজটা বাংলাদেশের হতে পারতো, বাট শেষ টি-20 ম্যাচে দুর্দান্ত জয়, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে এবং সেই আত্মবিশ্বাসটাকে তারা কাজে লাগিয়েছিল প্রথম ওয়ানডেতে, যেখানে 40 রানের বিজয় ছিল। বাট দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কিন্তু একেবারেই ছন্নছাড়া ব্যাটিং। অর্থাৎ এই সিরিজে, বিশেষ করে এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আমরা বাংলাদেশ দলের ভালো ফিল্ডিং, ভালো বোলিংটা দেখেছি, বাট সেই জায়গাটায় ভালো ব্যাটিংটা যদি করা যেত হয়তো বা সিরিজের ফলাফলটা অন্যরকম হতে পারতো। সমন্বয় ঘোষ। Yeah, spot on, Kumar Kullan. But that is what they're doing now. That is what they're showing now, is some good batting, determination, commitment, grit. Applying caution, not playing wayward strokes. They've got a plan. They've come in with a plan. Now Devika is the only bowler in terms of spin, when it comes to spin, who's getting the ball to turn away from the right-handed batters in the middle. Plays it against the spin, sweeps it, gets it away from that fielder at deep square, but she's connected it well, so travelled fast to the fielder, who will only get one. দেবিকা ভাদিয়া প্রথম ম্যাচে 7 ওভারে 36 রান দিয়ে 2টি উইকেট লাভ করেন। দ্বিতীয় ম্যাচে 8 ওভারে 30 রান দিয়ে তিনটে উইকেট নেন। 108 রানে জিতেছিল লাস্ট ওয়ানডেতে ভারত। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ জেতে 40 রানে। আরও একবার বড়সড় ফ্লাইট, প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা, স্ট্রেট ব্যাটে পুশ। ফারজানা হক পিঙ্কি এখনো পর্যন্ত ধৈর্যশীল মানসিকতা, কোনো বাউন্ডারি নেই, 72টা বল খেলেছেন, 24টা রান করেছেন। এবং সবচেয়ে বড় বিষয়, উদ্বোধনী জুটিতে যে বেটেড পার্টনারশিপটা, যেটাতে আত্মবিশ্বাস যোগাবে অন্তত এরপরে যারা ব্যাটিংয়ে আসবেন। আরও একটা সিঙ্গেল, 24 নম্বর ওভার, 4 বল থেকে মাত্র 2টি রান দিয়েছেন দেবিকা। 4 ওভার 4 বল, মেডেনে 13 রান, উইকেট শূন্য, ইকোনমি 2.79। তবে বর্তমান রান রেট 3.3
3-8, যেখানে প্রজেক্টেড স্কোরটা 169। টসে অবশ্য আজকে বাংলাদেশ দল জিতেছে। প্রথম 3টা টি20 এবং ফার্স্ট ওয়ানডে টোটাল 4 ম্যাচে কিন্তু ভারতীয় দল অধিনায়কের জয় ছিল টসে, বাট লাস্ট দুটো ওয়ানডেতে কিন্তু বাংলাদেশ অধিনায়কের টসে জয়। Happy to deal in singles so far. Devika Vaidya got 2 wickets in the first ODI, as Kumar Kollan mentioned. 3 for 30 of her 8 overs in the second ODI, the previous match. She'd taken the wicket of Farzana Haq Pinky, who's on strike at the moment. She was stumped by Yastika Bhatia from behind the stumps, of course. Will end the over, just 3 runs off it. 24 done, Bangladesh 81 for naught. But so far today, we haven't seen Farzana Haq Pinky and Shamima Sultana go down the track much. Again, as mentioned earlier, the applied caution. Think it's going to be... Is it going to be a change in bowling? Think this is Sneha Rana. স্নেহ রানাকে ডাকা হয়েছে, তার দ্বিতীয় স্পেলে ছোট ছোট স্পেলে বোলারদেরকে ব্যবহার করছেন হরমনপ্রীত কৌর। এর আগে 2 ওভারে 14 রান দিয়েছিলেন, একটু এক্সপেন্সিভ, ওভার প্রতি 7 রান করে দিয়েছিলেন স্নেহ রানা। ডানহাতি অফ স্পিনার, অফ স্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরে, আর একটা স্লগ সুইপের প্রচেষ্টা। স্লগ সুইপে বেশ কনফিডেন্স দেখা যাচ্ছে, বাট একটা শট কিন্তু উঠে যায়, টপেজ হয়েছিল এবং অফ স্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরের বলটাকে স্লগ সুইপ খেলতে চেয়েছিলেন স্নেহ রানা। প্রথম ম্যাচে 8 ওভার 3 মেডেন 11 রান, উইকেট শূন্য। দ্বিতীয় ম্যাচে 6 ওভারে 26 রান, একটি উইকেট। পরের বলটা এবারে ঘুরিয়েছেন স্কোয়ার লেগের দিকে, ফিল্ডার আছেন, আর একটি রান। অর্ধশতকের দিকে এগোচ্ছেন শামিমা সুলতানা 47, এবং গত ম্যাচের দিকে আমরা যদি তাকাই 47 রানের একটা ভালো ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন ফারজানা হক পিঙ্কি, যদিও ভেরি ব্যাড লাক, 3 রানের জন্য অর্ধশতক পাননি। এবারে ফুল আলেন ড্রাইভ খেলেছেন, একদম স্লটে পেয়েছিলেন অফ স্টাম্পের বাইরে, কাভার চলে ফিল্ডার ডট বল। চকচকে রোদ এই মুহূর্তে, হোম অফ ক্রিকেট মিরপুরের আকাশ আরও একবার ঝুলে দিয়েছে। এবারে স্টেটার অফ স্টাম্পের উপরে, একেবারে কেতাবি ঢঙে খেলতে বাধ্য হয়েছেন। ভালো লেন্থের বলগুলোকে যখন পাচ্ছেন তখনই সমীহ করছেন, লুজ ডেলিভারি পেলেই সেগুলি থেকে রান আদায় করছেন ব্যাটাররা। 25 নম্বর ওভার, ইন্ডিয়া ওমেন্স টিম ট্যুর অফ বাংলাদেশ 2023 আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত ওয়ানডে সিরিজটা আর একটা সিঙ্গেল। Two singles so far. Shamima Sultan on 47 of 72. What a change this has been for Bangladesh, including her back into the side. Plays it along with the turn, was in the air for a bit, but away from the fielders, fortunately for Bangladesh. 3 singles of this Sneha Rana over. And Shamima moves on to 48 of 73. After 25 overs, Bangladesh women, they're 84 for naught. Shamima Sultana, she comes back into the side and straight away has such an impact. Just 2 away from her 50. Farzana Pinky in the second ODI scored 47. Was out. The bowling of Devika Vaidya is bowling at the moment. She took three wickets. So Farzana Pinky, I'm sure, will be talking to Shamima to be careful. Oh, there's some turn, some appeal, half-hearted appeal from the bowler. She didn't think there was much in it, but Yastika Bhatia, trying to intimidate the batter. Rise, a big smile from Shamima. A backward of point, the 2 fielders are right on the edge of the circle, but if she can beat them, she gets a boundary. Opts to play against the turn, sweeps it away through mid-wicket, will get another single, moves on to 49, does Shamima. One shot of 50 দাঁড়িয়ে শামিমা সুলতানা
শেষ টি-20 ম্যাচে 42 রানের ইনিংস খেলে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন। 85 রানের জুটি, 26 নম্বর ওভার, 2 বল থেকে 1টি রান এসছে ফারজানা হক পিঙ্কির সামনে। দেবিকা ভাদিয়া আর একবার টার্নের মুখে রং ব্যাটে বলে ঠিকমতো কানেক্ট করতে পারেননি, যেখানে অনেকটা শি ট্যাঙ্কারের ভূমিকায় ফারজানা হক পিঙ্কি সেই জায়গাটায় বেশ খানিকটা এগ্রেসিভ। 75 বলে 5টা বাউন্ডারি আছে এবং এখনো পর্যন্ত ইনিংসে 5টি বাউন্ডারি আছে। আর একবার এবারে শর্ট বল ব্যাকফুটে গিয়ে অন ড্রাইভ, মিস ফিল্ডিং, মিডনের ফিল্ডারের একাধিক রান আসবে, ভাগ্যে থাকলে 4ও হতে পারে এবং সেই সাথে বাউন্ডারি। অনেকক্ষণ পর একটা শর্ট বলের অ্যাডভান্টেজ, তবে মিডনের ফিল্ডারের ব্যর্থ প্রয়াস। গ্যালারিতে সভ্য সমর্থকদের আগমনী বার্তা এনজয় করছেন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের। ব্যাটিংটা শর্ট বল ছিল, যথেষ্ট রুম পেয়েছেন, ব্যাকফুটে পুল খেলেন, কিন্তু ওখানে মিডনের ফিল্ডারের মিস ফিল্ডিং, সেখান থেকে আসলো 4 রান। First boundary of the bat of Farzana Haq Pinky in today's match. Moves on to 30, courtesy of that misfielding from Jamima. Admidon on this occasion rocks back onto the back foot and plays it through cover for a single. So already 6 runs of the over. Now Shamima Sultana is on strike on 49 of 75. Just one delivery to go in this Devika Vaidya over. Sweeps it, connects it well, and will get to her 50. Does Shamima Sultana? What a knock. She comes back into the side. She's one of the 2 changes and straight away has immense impact. She gets to her half century. She's the 5th highest run getter in domestic this season. 5 boundaries here, 50 of 76. Strike rate of 65, almost 66. But what an innings, what a knock this has been from Shamima. Oh, definitely. ফরিদপুরের মেয়ে নিজের যাত্রা চিনিয়েছেন শেষ টি-20তে এবং এই ওয়ানডে সিরিজে প্রথম কোনো ব্যাটারের অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরি এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এটি তার দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি। অসাধারণ ব্যাট করেছেন, শুরু থেকে ভারতীয় দলের বোলারদেরকে বলের মেরিট অনুযায়ী খেলেছেন এবং নিজের যে ক্লাসটা সেটা কিন্তু উপস্থাপন করতে পেরেছেন। 5টা নন অবিরাম 4 অফ স্টাম্পের বাইরে, ফুল লেন, বিউটিফুল কভার ড্রাইভ, এক্সট্রা কভার দিয়ে বল সীমানা দেখে, বাট ফিল্ডার আছেন, 2টি রান পেয়ে যাবেন। Shamima Sultana scored her second 50. This is a second 50. Best of 53. She's on 52 at the moment. In the air, but straight to the India skipper Harmanpreet Kaur, admit off. 1 away from her best in ODI cricket. And right after the 50, she thinks she's going to go after the bowling. Was in the air, but not from the middle of the bat. She's played well. Shamima Sultana has been a great knock from her. Sneh Rana gets the breakthrough for India. Well, Shamima certainly not happy, but she's kind of given it away. অফ স্টাম্পের বাইরে ফ্লাইটটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, বলটা এসছে একটু লেটে, ব্যাট চালিয়েছেন একটু আগে, টপেজ হলো, মিডল অফ দ্য ব্যাটে নিতে পারেনি। আরও একটি বারের জন্য দেখুন, খেলতে চেয়েছিলেন এক্সট্রা কাভার রিজেন দিয়ে বা এক্সট্রা কাভারের ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে, বাট টপেজ হয়ে বলটা মিড অফে সরাসরি ফিল্ডারের হাতে যায় এবং সেখানে প্রথম উইকেটের পতন। তবে প্রথম উইকেটের পতন ঘটলেও 93 রানের যে একটা অনবদ্য পার্টনারশিপ, একটা ভিত রচনা করে দিয়ে গেলেন। কথাই আছে, ভিত যদি হয় শক্ত, ইমারত হবে মজবুত। 52 রান করে ফিরে গেলেন। তবে যে পথ দিয়ে ফিরলেন তিনি প্যাভিলিয়নে, ওই পথ দিয়ে অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির আগমনী বার্তা 22 গজে। Bangladesh captain Nigar Sultana Jyoti is in at 3. There's a change in batting order also. What a partnership, what an opening stand for Bangladesh. 93 between Farzana Haq Pinky and Shamima Sultana. Pinky still remains. Just hit 1 boundary. Other than that, it has been an innings of hard labor. Shamima Sultana has returned back, scoring 52 and half century.
Now that brings this wicket. After that wicket, it brings the captain to the crease, Nigar Sultana Jyoti. Sneha Rana's got the breakthrough in the 27th over. It was a reverse cup catch taken by Harmanpreet, and straight away she gets a slip in. Dipti Sharma there. Jyoti to face. প্রথম ম্যাচে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন দলের পক্ষে দলীয় ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি, 39 রান করেন। বাট দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাত্র 3 রান করে ফিরে যান নিগার সুলতানা জ্যোতি, দলীয় ক্যাপ্টেন। অসাধারণ ক্যাপ্টেন্সি, এটি তার 38তম ওয়ানডে। এর আগে 37টি ওয়ানডেতে 690 রান করেছেন, বেস্ট ইনিংস 73 নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। পরের বল থেকে অবশ্য 1টি রান, দলীয় রান সেই সাথে বাড়ল 94, 1 উইকেটে, এবং একই সাথে রানের সূচনা নিগার সুলতানা জ্যোতি। ডোমেস্টিক ক্রিকেটেও ভালো একটা মৌসুম কাটিয়েছেন, 248 রান করেছেন চ্যাম্পিয়ন রূপালী ব্যাংকের হয়ে, এবং সর্বোচ্চ রান গেটারদের তালিকায় ছিলেন 8ম স্থানে। একটা সেঞ্চুরি ছিল তার লাস্ট ডিপিএল। Pulls away along with the turn does Farzana Haq. Jyoti is already off the mark. Bangladesh captain, 690 plus runs in her 38th match now, best of 73 against New Zealand. He's got 350s now in the air. It was in the air but fell short of Sneha Rana. Almost an opportunity for the second wicket this over. Just one drop to her, even though she ran for it. She did. Jyoti survives. And 27 done. Bangladesh 95 for 1. এবং আমরা যদি লাস্ট ম্যাচের হিসাবটা দেখি, শেষ 14 রানে বাংলাদেশের কিন্তু 7টা উইকেটে পতন করে একেবারে তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, এবং ব্যাটিং দুর্বলতা কিন্তু আমরা লাস্ট ম্যাচে খুব মারাত্মকভাবে দেখেছি। পরের নতুন ওভার ফ্রেশ ডেলিভারি জোরের উপরে দিয়েছেন, এক্সট্রা বাউন্স আমরা দেখছি এই জায়গাটায় আদায় করছেন দেবিকা ভাদিয়া। কোটার 7ম ওভার, 6 ওভার 1 বল 21 রান, উইকেট শূন্য, ইকোনমি 3.41, 4-এর নিচে কারেন্ট রান রেট 3.50, প্রজেক্টেড স্কোর 175। আরও একবার ঝুলিয়েছেন, এবারে রুম পেয়েছিলেন, তবে শেষ মুহূর্তে বলটা একটু লো হওয়ার কারণে ব্যাটে বলে কানেক্ট করতে পারেননি। Looking for the shots. Pinky looking for the shots now. Jyoti straight away from the North striker's end indicates that to have just a bit of patience this turn and a bit of bounce for Devika Vaidya. This time nudges it on the onside, was looking for the pull, removing the front leg away. Will get a single. So now they have to rebuild, a bit of partnership to do. But one good thing is that there is a set batter in the middle, Farzana Haq. Alongside her is the experienced captain. So two good batters in the middle. That will be the hope. But as co-commentator Kumar Kollan mentioned, Bangladesh had collapsed. Last 17 runs in the second ODI. Beg your pardon. The last 14 runs, they'd lost 7 wickets. 7 quick wickets in the span of just 14 runs, and they'd surely not want to repeat that. India, on the other hand, that will give them hope, and they'll be looking to get some more. And with such deliveries, you do have a possibility. What a beauty of a delivery from Devika. এই মুহূর্তে পাখির চোখে হোম অফ ক্রিকেট, মিরপুর শেরে বাংলা দেশীয় প্রোডাকশনের চমৎকার পরিবেশনা বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে। থ্যাঙ্কস টু প্রোডাকশন টিম অ্যান্ড অল ক্যামেরা ক্রু সহ সকলকে, এবং আমাদের যারা কমেন্ট্রি প্যানেল এবং যে এটাকে যারা দেখভাল করছেন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আরও একটি রান শেষ বল থেকে, 3টে রান এসছে গত ওভারে। দেবিকা ভাদিয়া 7 ওভারে 24 রান, উইকেট শূন্য, 98, 1 উইকেটে।
28টা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেছে। ফারজানা হক পিঙ্কি এবং নিগার সুলতানা জ্যোতি দুজনই অনেক অভিজ্ঞ। আমরা যদি নিগার সুলতানা জ্যোতির ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার দিকে তাকে এটা তার 38তম ওয়ানডে, পক্ষান্তরে ফারজানা হক পিঙ্কির 56তম ওয়ানডে বোলিং স্কোর কার্ড। একটি মাত্র উইকেটের পতন, সেটি স্নেহা রানা তিনি পেয়েছেন। ইম্পর্ট্যান্ট ব্রেক থ্রু 52 রানের অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরি এবং ওয়ানডে ক্রিকেটের দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরিটা, এবং যেটা এই সিরিজে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি কোনো ব্যাটারের, বাংলাদেশি ব্যাটারের। শামিমা সুলতানা তিনি ফিরে গেছেন 52তে। নতুন ওভার, প্রথম বলে একটা সিঙ্গেল, রুম পেয়েছিলেন টার্নের মুখে। এখন দুদিক থেকে স্পিন অ্যাটাক এবং একটু আগে সমন্বয় ঘোষ যেটা বলছিলেন যে গত ম্যাচে লাস্ট 14 রানে 7 উইকেট, ওই জায়গাটাই স্পিনাররা কিন্তু ভূমিকা নিয়েছিলেন, যেখানে জেমিমা রদ্রিগেজ 4টা উইকেট নিয়েছেন, দেবিকা নিয়েছিলেন 3টা উইকেট। এই দুজনেই কিন্তু ওই 7টা উইকেট ভাগাভাগি করেছিলেন। Bit of confusion, was looking for the single but rightly sent back by Farzana Haq Pinky. Was Pinky's to call because she would have gone towards the danger end, but it would have been hard for Nigar Sultana Jyoti to make it to the non-strikers also. Goes across for the sweep, the ball ricochets off the bat or the glove and goes on to hit the grill of the helmet. And that is why even against spinners it is so important that you wear the helmet. Shaima Sultana 52 of 78, what a knock it has been. The last person to be dismissed, in fact the first person to be dismissed also. Sneh Rana took the wicket. Bangladesh just one away from 100 at the moment. Now the fielder Shefali Verma was inside the circle as mid-on, falls back as long on. There is a deep backward square leg and a deep mid wicket. All the three fielders on the onside and the deep. Hits it in the air, but this is going towards cow corner. One bounce for 4. The captain brings up the team 100 in style. Was in the slot and she was not going to stop herself from playing that. So nicely played by Nigar Sultana Jyoti. 4 runs for Bangladesh. অল্পের জন্য ছক্কাটা হয়নি, তবে এই বাউন্ডারিটা আত্মবিশ্বাস যোগাবে দলীয় ক্যাপ্টেন বাংলাদেশের নিগার সুলতানা জ্যোতি। পরের বলটা এবারে স্টাম্পিং এর আবেদন, বিট হয়েছেন, জোরালো আপিল এবং সেই সাথে টিভি আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত গেছে। লাস্ট ডেলিভারির রেজাল্টটার জন্য অবশ্যই আমরা ওয়েট করব। Just wondering, there has been a loud appeal, a very exciting appeal for Jyoti. Sneh Rana got the first wicket. That's a legal delivery. It is a valid delivery. Now I think they were also appealing for the catch. Were they? Yastika Bhatia with the take and goes on to dislodge the bails. Bangladesh captain just after hitting the boundary, now at risk of being the second wicket and heading back towards the dugout. She does look confident and the body language so far gives off that she thinks she is safe. Decision pending. টিভি আম্পায়ার মনিরুজ্জামান টিঙ্কু। Just wonder, Kumar Kollan, whether they were appealing for a catch also, because they were not only appealing towards square leg but also towards the umpire who is adjudicating the over. Now there is something behind the line. Now there is not, but she just takes the ball, and then I think, yes, when the bails are dislodged, part of her right foot, a bit of it is behind the line, and TV umpire Mohammad Muniruzzaman, I think that is what he's going to confirm to umpire Mohammad Kamruzzaman in the middle. So Nigar Sultana Jyoti, Bangladesh captain, survives. নট আউট ঘোষণা করেছেন আম্পায়ার। এই যাত্রায় কিন্তু বেঁচে গেছেন। আমার মনে হয় এখন রিস্ক নেওয়ার কিন্তু সময় বা সুযোগ আসেনি,
কেবলমাত্র 29তম ওভার, আমার মনে হয় শেষ 10টা ওভার অবশ্যই হাতে যদি উইকেট পর্যাপ্তভাবে রাখতে পারে বাংলাদেশ দল, এবং এই জায়গাটা এই দুজন যদি, যে খেলাটা শামীমা সুলতানা তিনি খেলে গেছেন ফারজানা হক পিঙ্কিকে নিয়ে, সেই কাজটা যদি এখন ফারজানা হক পিঙ্কি নিগার সুলতানাকে নিয়ে করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই একটা হেলদি টোটাল অন্তত আমরা নির্ধারিত 50 ওভারে স্কোর বোর্ডে দেখতে পাবো। 30তম ওভার, শর্ট বল, ব্যাকফুট পুল, জায়গা বানিয়ে, এবং সেটা হলো 4। আরও একটা বাউন্ডারি, দেখার মতন স্ট্রোক, এবং সেক্ষেত্রে ব্যাটার নিগার ফারজানা হক পিঙ্কি তার ব্যাটে এটি তার সেকেন্ড বাউন্ডারি। শর্ট বলের অ্যাডভান্টেজ, দুর্দান্ত পুল এবং অসাধারণ শর্ট সিলেকশন। Yeah, it was not that short, but it's more like Farzana Pinky telling her skipper Jyoti that no need to take risks. I'm the set batter, I will do it, and hit it with a lot of might towards mid wicket for that boundary. Now pushes it towards deep cover, deep extra cover, and takes a single. Sensible thing to do, very sensible. She takes a single right after the boundary. No need to give it away. Devika Vaidya in her 8th over. She took 3 wickets in the previous ODI. Jemima Rodriguez with a 4-4. That's a wide. That's going to be a wide. প্রথম 50 রান এসেছিল 14 ওভার 5 বলে, 28 ওভার 5 বলে এসছে 100 রান, অর্থাৎ শেষ 14 ওভারে আরও 50টা রান তুলেছে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেন নিগার সুলতানা জ্যোতি, দলীয় ক্যাপ্টেন বাংলাদেশের। আরও একবার ঝুলিয়েছেন জ্যোতিকে, অসাধারণ সেভ, মিডল অফ দ্য ব্যাটে, এক্সেলেন্ট প্লেসমেন্ট, স্কোয়ার লেগ থেকে ফেরত আরও একটি রান। 30 নম্বর ওভার, 110 এক উইকেটে। একটা সিঙ্গেল, এই ওভারে বেশ কিছু রান এসে গেছে, একটা ওয়াইড, একটা বাউন্ডারি, দুটো সিঙ্গেল, সব মিলে 7টা রান। একটা এক্সট্রা ডেলিভারি দিতে হবে দেবিকাকে, এবং এই ম্যাচে যদি বাংলাদেশ দল জয়লাভ করে তাহলে তারা আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের যে পয়েন্ট টেবিল সেখানে কিন্তু 6 নম্বরে উঠে আসবে, সেই সুযোগটা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াকে তারা স্পর্শ করতে সক্ষম হবে সে। আরও একবার চেকে সিঙ্গেলের জন্য, একটি রান, 111 এক উইকেটে নেলসনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দল। A quick single taken off Jyoti's bat. It was a good piece of fielding from Amanjot, standing at point. 111 for 1 off the back foot, driven through extra cover for another single. 30 done. Bangladesh 113 for 1. The ICC Women's Championship, Bangladesh women are at 8th position, and if they manage to win, they somehow manage to win this third ODI, they'll move up the table and position themselves at number 6, position number 6 along with Australia. Certainly Bangladesh team are aiming for that. Now there'll be a change in the com box. Mazharuddin and Taiboronto will be coming in. You're watching this live from BCB's official YouTube channel. Third and final ODI here at the Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. Sneh Rana to continue. Thank you, Shamanna Ghosh. Bangladesh had the start they had been looking for, the 114 in the 31st over. Again, Nigar Sultana making sure Bangladesh got the momentum despite losing the wicket. Alongside Farzana Haq, Pinky, yet again standing tall for Bangladesh with the bat. As I welcome Taib Ononto. ধন্যবাদ মাজার। বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি আজকে নিজেকে প্রমোট করেছেন ব্যাটিং অর্ডারে।
এবং খুব ভালো একটা সময় নেমেছেন যখন টিম রিদমে রয়েছে। একশো 15 এক উইকেটে। ভালো একটা ওপেনিং পার্টনারশিপের পর আরো একটা পার্টনারশিপের খোঁজে রয়েছে বাংলাদেশ, এবং রিয়েলি গুড টু সি বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন এসেই স্ট্রাইক রোটেশন করছেন, ফারজানাকে স্ট্রাইক দিচ্ছেন, ব্যাকফুটে খেলেছেন কিছুটা ডিপে। আরো একটি রান ওভারের 5 বল থেকে 3 রান তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। স্নেহ রানার সেকেন্ড স্পেল এটি, প্রথম স্পেলে 2 ওভার বল করেছিলেন। 116 for 1 বাংলাদেশ যারা ঐতিহাসিক একটা সিরিজ জয়ের খোঁজে রয়েছে, স্ট্রং অপোনেন্ট ভারতের বিপক্ষে। এবার কিছুটা নিচু হয়ে গিয়েছিল, টানও পেয়েছেন অনেকখানি স্নেহ রানা, শেষ মুহূর্তে দেখে শুনে খেলেছেন জ্যোতি। 31 ওভার শেষে 116 এক উইকেটে বাংলাদেশ। হার্ড ওয়ার্কিং ইনিংস ফারজানার কাছ থেকে। 95 বল খেলেছেন ওপেনিং ব্যাটার, এবং 44 রান এসছে তার ব্যাট থেকে। শেষ ম্যাচেও 47 রানের একটা ইনিংস রানের ফ্লোতে রয়েছেন, এবং আজকে নিঃসন্দেহে ইনিংসটাকে আরো অনেকখানি বড় করতে চাইবেন। 19 ওভার রয়েছে বাংলাদেশের হাতে, এবং এই 114 বলে বাংলাদেশ কত রান করবে সেটার উপর নির্ভর করছে আজকের ম্যাচের ভাগ্যটি। নিঃসন্দেহে 200-র উপর একটা টার্গেট সেট আপ রাখতে চাইবে। আউটসাইড এজ, এবং অনেকখানি ভালো ফিল্ডিং। আমার মনে হয় অনফিল্ড আম্পায়াররা দেখতে চাইবেন, থার্ড আম্পায়ারের কাছে যেতে চাইবেন। 2টো রান পেয়ে গেছেন, এর মধ্যে জ্যোতি কিছুটা জোরের উপর বলটা করেছিলেন, সেখানে আমনজোত একটু লেটে খেলেছেন, পায়ের কোনো ব্যবহার নেই, এবং আউটসাইড এজ। was a very close call. But that's a great effort from Shefali Verma. It's outstanding. Look at that commitment there. I'm not sure whether she was able to stop the boundary or not. It was a great effort. Brilliant. You need to be clear. Yeah, it's a boundary. The ball is touching her. She was outside the boundary rope. So yeah, boundary of the very first ball. Again, very good batting there. Making sure they rotate the strike again. A bit of misfield there, no backup. And they will get a boundary, Thai Banonto. Comedy of errors. Expensive, very very expensive ball. আমার মনে হয় আমানজোত কিছুটা ফ্রাস্ট্রেশনে থ্রোটা করেছেন, কারণ জ্যোতি খুব কমফোর্টেবলি রানটা কমপ্লিট করেছেন। আননেসেসারি থ্রো, শি ওয়াজ ইন দ্য ক্রিজ, এবং ব্যাক অফ ফিল্ডার যিনি ছিলেন স্মৃতি মন্দানা, তিনি অনেকখানি সামনে এগিয়ে পা দিয়ে চেষ্টা করেছেন, বলটা আটকাতে পারেননি। 5টা রান, 2 বল থেকে 9 রান পেয়ে গেছে বাংলাদেশ, এবং এই ধরনের মুহূর্তগুলো ম্যাচের মোমেন্টাম আরও ঘুরিয়ে দেয়, এবং বাংলাদেশ এমনিতেই টপে রয়েছে। আরও অনেকখানি সাহস বাংলাদেশ এই ওভার থেকে পেয়ে যাবে। 2 বলে 9 রান, আমানজোত বিং ভেরি এক্সপেন্সিভ নাও। 5 ওভার 2 বলে 30 রান দিয়ে ফেলেছেন। আউটসাইড অফ দেখে শুনে খেলেছেন। আমরা মাজার বলছিলাম যে 200 একটা ফাইটিং স্কোর হতে পারে,
কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটিংটা এখন বাংলাদেশকে 220 230 এরকম রান করারও সাহসটা দিচ্ছে। Definitely, but I'm sure they're not eyeing any specific target at the moment. They'd love to bat another 10 overs or so from here on. Keep those wickets intact and look for those final 5 to 7 overs for the late launch. They've got the platform. Skipper Nigar Sultana Jyoti providing that support to Farzana Haq, who's already reached her 50. She's on 53 of 97, and you can sense the frustration creeping in to the Indian players. We've seen that overthrow going to the boundary. 3 fours for Farzana Haq Pinky so far. হোয়াইট বল, আরও একটা রান, ফ্রাস্ট্রেশন ফর আমনজোত এই ওভারটাতে। এরই মধ্যে 11 রান দিয়ে ফেলেছেন, 4টা লিগ্যাল ডেলিভারি করেছেন। নিগার সুলতানা জ্যোতি এরই মধ্যে বাউন্ডারির দেখা পেয়েছেন। বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন পৌঁছে গেছেন ব্যক্তিগত 10 রানে, এবং ফারসানা শেষ ম্যাচে যে 50টা মিস করেছিলেন এই ম্যাচে সেটা হয়নি। লো ফুল টস এবং চমৎকার নেগোসিয়েশন, অন ড্রাইভ, একটি রান হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত 6 জন বোলার ব্যবহার করেছেন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর, যার মধ্যে একটা বোলারকে বাংলাদেশের ব্যাটাররা সমীহ করে খেলেছেন। শি ইজ নান আদার দ্যান দীপ্তি শর্মা। 5 ওভারে মাত্র 7 রান দিয়েছেন, ইকোনমি ইজ আউটস্ট্যান্ডিং 1.40, এবং এছাড়া বাকি 5 বোলারকেই কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যেই খেলেছেন বাংলাদেশের 3 ব্যাটার। Oh, just missed that outside edge. A good ball to end the over, but still it was an expensive one. 12 from it. Bangladesh 128 for 1. And the players will take a drinks break.
বাংলাদেশ মানে ইন্টারন্যাশনালে ওডিআইতে Deepti Sharma to continue. India desperate to pick up another wicket. Farzana Haq Pinky has been in prolific form. She's been the highest run getter for Bangladesh in the ODI format. She was also the third highest run getter in the just concluded Dhaka Premier League. She's played for Rupali Bank Kriya Parishad, scored 334 runs in 8 matches with the highest score of 92 not out. Again, turning away from the right-hander. A wide ball to start with. India will be under a bit of pressure now. They've got the start. Bangladesh. While India will be hoping to pick up wickets. ব্যাকফুটে গিয়ে অফ ড্রাইভ কমফোর্টেবল একটি রান ফারজানার জন্য সাহসী একটা ইনিংস এবং একেবারে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে 99 বল খেলেছেন পরিশ্রমী ইনিংস 37 রানের পার্টনারশিপ 35 বল থেকে দারুণ একটা মেসেজ ড্রেসিং রুমের জন্য পায়ে লেগেছে আবেদন আউটসাইড অফ ইম্প্যাক্ট প্রবাবলি যে কারণে আম্পায়ার সারাটা দেননি এবং দীপ্তি ওয়াজ ভেরি ভেরি কনফিডেন্ট একমাত্র বোলার যাকে সমীহ করে খেলছেন বাংলাদেশি ব্যাটাররা এবং আউটসাইড অফ ইম্প্যাক্ট মাজার And we have seen quite a lot of turn in the surface, so that was also in consideration for the umpire. Again, swept hard, straight to the fielder. Just going back to the partnership. It's now 38 of 37, so they're scoring well over 6 runs per over, and this partnership has kept the tempo high for the Bangladeshi batters. Still 17 overs to go after this one. Again, taking those singles, rotating the strike, and that's the way to go about. No need to score boundaries in every over, rather look to rotate strike and look for those odd bad deliveries to dispatch those and build up this partnership. Oh, again a lot of turn, missing everyone, missed the wicket keeper, but it won't reach the fence. Will be interesting to see whether the umpire signals it's given as runs for the batter. এবং আপনি যদি দেখেন যে এমন ঘটনা বেশ কবারই হয়েছে আজকের ম্যাচে ইনফ্যাক্ট ওভার থ্রো থেকে 5 রান বাই থেকে 5 রান বাংলাদেশকে অনেকখানি হেল্প করছে আমার মনে হয় সুইপ শট নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটাররা অনেক কাজ করেছেন প্রচুর সুইপ স্লগ সুইপ আমরা দেখেছি এই 33 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে এরই মধ্যে 135 এক উইকেটে বাংলাদেশ শেফালি ভার্মা স্টার্টিং উইথ এ লো ফুল টস একটি রান খুব সহজেই জ্যোতি পেয়ে গেছেন এবং স্ট্রাইকার রোটেট করেছেন উইথ ফারজানা কম্পারেটিভলি যে 5টা ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ দুটো ফরম্যাটে এই সিরিজে সেই 5টা ম্যাচকে ছাপিয়ে আজকে সবচেয়ে ভালো ব্যাটিং তারা উপহার দিয়েছে কিছুটা স্ট্রেইটার এবং খুব ভালো নেগোসিয়েশন আপনি দেখেন যে বিশাল একটা গ্যাপ রয়েছে অন সাইডে সেটাতে আলতো করে
ঠেলেই দু ব্যাটসম্যান জায়গা পরিবর্তন করেছে। আমরা যদি অনসাইডে 30 গজের ভেতর ফিল্ডার দেখি, শুধুমাত্র একজনের দেখা মিলবে, সেটা শর্ট ফাইন লেগে সেখানে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা এবং আরও একটা চমৎকার সিঙ্গেল। এছাড়া অন সাইডে 4 জন ফিল্ডার রেখেছেন, বোলার শেফালি ভার্মা এবং 30 গজের বাইরে ডিপ কভারে রয়েছেন একজন, অন সাইডে 30 গজের বাইরে 3 জন ফিল্ডার সেট আপ করা আছে। লং অন, ডিপ মিড উইকেট এবং স্কোয়ার লেগের ডিপে একজন ফিল্ডার রাখা আছে। সো একটু প্রেডিক্টেবল ফিল্ড সেট আপ, একই রকম ফিল্ডিং সেট আপ আমরা দেখছি শুরু থেকেই। এভাবেই বোলারদের ব্যবহার করে চলেছেন হরমনপ্রীত কৌর, এবং যে শর্ট ফাইন লেগে যে ফিল্ডারটা ছিল তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপ্তি শর্মা এখন শর্ট মিড উইকেটে চলে গেলেন। You can feel the frustration and desperation from the Indian side. They're trying too many things just to pick up a wicket and dent this partnership. But the two batters looking really well. 4 singles so far. And they have done their homework really well, Taib Ananto. They hardly played any rash shots in this innings so far. Again, improvisation. Sensible. Brilliant batting by skipper Nigar Sultana Jyoti. The moment she realized the fine leg fielder was taken away and the field at deep square leg was right behind the square leg umpire, so she used the pace of the bowler, played it fine and looked at for the gap. Brilliant batting. এবং একই সাথে স্নেহ রানার ফিল্ডিংয়ের প্রশংসা করতে হয়। ফাইন লেগের ডিপ থেকে অনেকখানি ছুটে এসে বাউন্ডারিটা বাঁচিয়েছেন, এবং হার্লিন দেওল যিনি ছুটে এসেছিলেন বল ধরতে তিনিও তাকে কংগ্রেচুলেট করেছেন। এবার অনেকখানি জোরে করেছেন, এবং আপনি যদি হঠাৎ দেখেন মনে হবে যে মিডিয়াম পেস বোলিং করছেন সেখানে শেফালি ভার্মা। ওভারটা শেষ হয়ে গেছে এই ডট বলে, 34 ওভার শেষে 1 for 1 for 1 বাংলাদেশ। দীপ্তি শর্মা তার আরও একটি স্পেলের আরও একটা বল, এবং হয়তো ভাবছিলেন জ্যোতি যে তার ব্যাটে লাগার পর উইকেটে হিট করবে, যে কারণে বলটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ফারজানা ব্যাট করছেন এবং অনেকখানি টার্ন, অনেকখানি আউটসাইড অফ, অনেক বাইরে পড়েছে, এবং যেভাবে বলটা অ্যাঙ্গেল করে ভেতরে ঢুকেছে নিঃসন্দেহে দীপ্তি শর্মা অনেক খুশি হবেন, এবং দুটো ডট বল প্রডিউস করলেন। আমার মনে হয় এখন সেই সময়টা এসছে যখন বাংলাদেশি ব্যাটাররা চেষ্টা করবেন ডট বল কম নেবার বা দেবার, এবং স্ট্রাইকটা যেভাবে তারা রোটেট করেছেন লাস্ট 2-3 ওভার ধরে, সেই ধারাবাহিকতা তারা ধরে রাখতে চাইবেন। আরও একবার উইথ দ্য টার্ন ব্যাকফুটিকে খেলেছেন, আরও একটা ডট বল। খুব ভালো শুরু হলো ওভারের দীপ্তি শর্মার। Definitely trying to build that pressure, bowl more dot balls and frustrate the batters. Again, 4 dot delivery. Farzana Haq Pinky needs to keep her focus intact. She's struggling at the moment, maybe a bit of cramp. It's not the easiest condition out there. It's pretty hot and humid. She needs to hydrate herself. She's in a bit of pain, probably on her shoulder or maybe the forearm. It's good to take a break and refocus. Have some drink as well. It's been a very good start, I must say, from the openers. They provided that solid start the Bangladesh had been looking for, capitalizing that start. And despite losing Shamima,
Skipper Nigar Sultana Jyoti came in with a positive frame of mind, added a partnership 48 runs. Just missed that outside edge, and in the process she hurt her forearm. So the partnership is now 48 of 50 deliveries. They've laid that platform, Taib Ananto. They've got 9 wickets in hand, 15 overs to go after this one. What do you reckon? Somewhere near 230? I think so, Mazhar. 230 এবং শেষ দিকে যদি ব্যাটাররা কিছুটা হাত খুলে খেলতে পারেন, ইউ নেভার নো, বাংলাদেশ হয়তো 230ও পেরিয়ে যেতে পারে। 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখন, এবং আর্দ্রতা যদি আমরা দেখি যে 68%, so it's not easy, it's definitely not easy to bat on. লম্বা সময় ধরে ব্যাট করছেন, 106টা বল খেলেছেন, যে টায়ার্ডনেস ফিল করছেন খুবই স্বাভাবিক। সম্ভবত এটাও একটা কারণ যে ওভারে 4টা বলে তিনি রান নিতে পারেননি, এবং শুশ্রূষা চলছে সেখানে ফারজানা হক পিঙ্কির। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে 141 for 1। একজন ব্যাটার ফিরে গেছেন শামিমা, তিনি আজকেই দলে ফিরেছিলেন এবং ফিরেই দারুণ একটা ইনিংস উপহার দিয়েছেন দলকে। ভারতের বোলিং কার্ড আমানজুত কর, ওপেনিং বোলার, 6 ওভারে 33 রান দিয়েছেন, এবং মেঘনা সিং কম্পারেটিভলি ভালো বল করেছেন, 5 ওভারে 16 রানের সেতার, 3.20 হারে রান দিয়েছেন। দীপ্তি শর্মা 6 ওভার 4 বলে 14 রান। স্নেহের রানা 6 ওভারে 29 রান দিয়েছেন, একটি উইকেট আছে এবং সেই উইকেটটাই শুধু হারিয়েছে বাংলাদেশ। সো হিয়ার উই গো। ফারজানা হক পিঙ্কি আবারও ফিরে এসছেন ক্রিজে। 48 রানের পার্টনারশিপ 50 বল থেকে, দারুণ জুটি বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন। আরও একটা ডট বল, এবং পিঙ্কি বলছেন জ্যোতিকে যে রানটা হতে পারত, সম্ভবত স্ট্রাইকটা থেকে নিজেকে আপাতত সরিয়ে নেবার চেষ্টাটা করছেন, কারণ কিছুটা টায়ার্ডনেস চলে এসছে। বলছিলাম যে 68% হিউমিডিটি রয়েছে। পঁয়ত্রিশতম ওভারে এসে মেইডেন তুলে নিয়েছেন দীপ্তি শর্মা। 141 এক উইকেটে বাংলাদেশ। Shefali Verma started off with a wide. Taib Ananto, you were mentioning the previous over went for a maiden, but still Bangladesh scored 28 runs in the last 5 overs. So still they can afford to take a bit of time. Yes, the two batters out there are well set, but we have seen many times things can change in no time, as we have witnessed in the previous day during the ACC Emerging Cup between Bangladesh and India. Bangladesh at one stage were 96 for 1, chasing 213 and go on to bundle out. That was a phenomenal game. এবার কিছুটা জোরের উপর ছেড়েছিলেন, স্ট্রাইটার রুম বের করে খেলেছেন সেখানে, এবং দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। আবেদন করেছেন অবশ্য ইয়াশতিকা ভাটিয়া, থার্ড আম্পায়ারের কাছে যেতে হবে। যদিও বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতিকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই কনফিডেন্ট, তিনি উইকেটে পৌঁছে গেছেন, বাট স্টিল ডিপ থেকে যে ফিলিংটা হয়েছিল, কলটা তারই ছিল, 2 রান তিনি খুব করে চাইছিলেন। আমরা রিপ্লেটা দেখে নেব। আলতো করে অন সাইডে ঠেলেই খুব দ্রুততার সাথে একটি রান নিয়ে, এবং ইফ ইউ সি যে একদম কমফোর্টেবলি তিনি পৌঁছে গেছেন।
Yeah, she looked pretty confident. Dragged her bat, doing the basics right. Youngsters watching should follow the process. Need to drag your bat. Umpires making sure they give the right decision. And given us runs. She looked a bit tired, I must say, Taiboronto. It's not easy. It's pretty hot and humid. But I think she's well in. And get some time to gain that focus again to face Shefali Verma. And played with soft hand. Takes a very good single. Putting pressure onto the fielder. এক্স্যাক্টলি আগের ওভারে যে প্রেশারটা তৈরি করেছিলেন দীপ্তি শর্মা, এই ওভারে এসে বাংলাদেশের দু ব্যাটার দারুণ রিদমে এবং রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে বোঝা পড়ায় সেটা ভারতের উপর অনেকখানি চাপিয়ে দিয়েছেন। এবার কিছুটা নিচু এগিয়েছিল, অনেক লেটে খেলেছেন ব্যাটার, রানটা পাবেন না 142 এবং পার্টনারশিপটা চলে গেছে 52-তে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে। আবারও ব্যাকফুটে গিয়ে খেলেছেন, এবার একটি রান পেয়ে যাবেন। আউটসাইড অফ ডেলিভারিগুলো খুব সহজেই খেলছেন এবং অন সাইডের যে গ্যাপটা রয়েছে সেটাকেও ব্যবহার করছেন দু ব্যাটার। 36 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে, এক উইকেটে 146 বাংলাদেশ। Snare run on to her third over. Beg your pardon, seventh over. Given away 29 runs and picked up the wicket of Shamima, the only wicket fell so far for Bangladesh. Oh, again. We have seen quite a bit of turn and bounce this occasion. Tahe Bononto surprising the batter. Farzana Haq Pinky on 59 of 112. Jyoti looked good for her 21 of 28. And flighted outside the off stump. Two of the most experienced batters are out there for Bangladesh. And they will look to provide a good total on the board in this crucial series deciding game. টানা 3টা ডট বল, দারুণ শট, ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করেছেন। ডিপ থেকে ছুটে এসে ফিল্ডিং, তার আগে দুটো রান এবং 3টা ডট বলের পর বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন যিনি নন স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন জ্যোতি, দেখে মনে হলো একদমই খুশি নন এবং কিছু বার্তা দিয়েছিলেন, সেটা কাজে লেগেছে। দুটো রান তুলে নিয়েছেন এই ফাঁকে ফারজানা হক। They've waited for the right deliveries, Bangladeshi batters. They didn't try to do anything out of the ordinary. Waited for the right deliveries. Didn't try to play across the line. Played according to the merit of the ball. Standing way outside the off stump. Forced the bowler to bowl a lot wider. And in the process, it was given as wide. So that's the mental battle the batter has been playing with the bowler. And this time the batter wins. It's Farzana Haq Pinky. Very sensible. Great game awareness. This partnership is now 55 of 62 balls. Again, a lot wider. The batter was expecting yet another wide from the umpire. This partnership can play another 4-5 overs the way they have been playing.
and create that platform for the final 10 overs. End of 37. Bangladesh 149 for 1. Shefali Verma to continue. Bangladesh's highest total in ODI has been 234 for 7 against Pakistan in Hamilton back in 2022. They went on to win the game by 9 runs. So at the moment, the way the two Bangladeshi batters are playing, they can really eye their highest total in this format. They've got that platform set. 9 wickets in hand. Someone like Farzana Haq Pinky looking really good alongside Niga Sultana, looking for those odd singles and doubles, putting those pressure back onto the bowling side and waiting for the right deliveries to hit those boundaries. আর একটা ডট বল ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান 210 2013 সালে আহমেদাবাদে বাংলাদেশের মেয়েরা সেই রানটা করেছিল এবং আজকে যে অবস্থানে বাংলাদেশ রয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে 210 পেরিয়ে বড় একটা সংগ্রহের পেছনে ছুটছে জ্যোতি ও তার দল। টানা দুটো ডট বল উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলেছেন এবার। রিস্কি রানটা খুব কমফোর্টেবলি কমপ্লিট করেছেন সেখানে ফারজানা হক। আরও একটি ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে, টাইট একটা ওভার, মাত্র দুটো রান এসছে এই ওভার থেকে। 38 ওভার শেষে 151 এক উইকেটে বাংলাদেশ। আটত্রিশ ওভারে 151 এক উইকেটে বাংলাদেশ। 58 রানের পার্টনারশিপ। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান যেটা ছিল 115 জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বুলাওয়েতে 2021 সালে করেছে বাংলাদেশ, এবং সেই পার্টনারশিপেও একটা নাম ছিল ফারজানা হক পিঙ্কি। আজকেও তিনি রয়েছেন, তার সঙ্গী ক্যাপ্টেন জ্যোতি। দারুণ ফিল্ডিং, নিঃসন্দেহে খুব ভালো ফিল্ডিং, একটি রান, এবং বাংলাদেশ তাদের 39তম ওভারে খেলা শুরু করেছে। Farzana Haq Pinky 62, Niga Sultana Jyoti 22 of 31. India still looking for the wicket. Bangladesh on the other hand are well set to post a good total on the board. Again moving towards the offside to cut the angle, playing with the spin and finding those gaps pretty often now. They're dealing in singles and doubles, Bangladeshi batters Farzana Haq Pinky and Niga Sultana Jyoti. They're not rushing through, remain calm and composed so far. And frustrating the Indian fielders. They've tried everything. Skipper Harmanpreet Kaur. The best way to deal with is bowl more dot balls and put pressure on the batters. Again down the track, struck really well, and will reach the fence for 4. That's the boundary I was talking about. It's a very well connected stroke. Oh, that's a relief. অনেকক্ষণ থেকেই একটা বাউন্ডারির খোঁজে ছিলেন ফারজানা হক পিঙ্কি, সেটা পেয়েছেন।
উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং সোজা বল ছেড়েছেন সেখানে স্নেহে রানা, এবং যে গ্যাপটা ছিল সেটাকে দারুণভাবে ইউটিলাইজ করেছেন ফারজানা হক পিঙ্কি। 4টা রান বাংলাদেশের জন্য, এবং ফলোড বাই আ ডট। ব্যক্তিগত 67 রানে পৌঁছে গেছেন ফারজানা। নিঃসন্দেহে দলের রানটাকে বাড়াতে চাইবেন এবং নিজের একটা শতকও ছুঁতে চাইবেন ভারতের বিপক্ষে। নিঃসন্দেহে একটা 100 ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারে তার সাহসটাও বাড়িয়ে দেবে। বলতে না বলতে কিছুটা ক্যাচের মধ্যে উঠে গেছে। লাকি দুজন ফিল্ডার ছিলেন, তাদের মাঝে পড়েছে এবং একটি রান পেয়ে গেছেন। ওভারটা শেষ হয়ে গেল 39 ওভার শেষে 158, 1 উইকেটে বাংলাদেশ। $158 for one after 39. Farzana Haq Pinky 68. She survived the last ball of the previous over. It was in the air for a while but falling short at short fine leg. Change of bowler for India. Devika Vaidya coming in, as we have a change of commentator here as well. Shramanay Ghosh joining me. Welcome, Shramanay. Thank you very much, Mazharuddin. Welcomed with a cheeky shot from Farzana Haq. It was played very nice. She played it very late. Good awareness also that the third is inside the circle. And pretty square. Shefali Verma standing in short third. Sam plays it straight. Was fielding, but will only get a single. Now Bangladesh are at 161 with 9 wickets in hand, 2 set batters in the middle. Yes, Farzana Pinky has taken her time, 126 deliveries for her 71, but she's helped along with Shamima Sultana to lay the foundations. Now, do you think Bangladesh in the last 10 overs can get around 60 runs or more? They should at least get 60 or 70 runs. Definitely, after the platform they set so far, they've got 9 wickets in hand, as you mentioned. You have someone like Lota Mondol also scoring well in the previous game, and they can afford to play their strokes. The Indian players and the bowlers are under a bit of pressure, so they can capitalize on that. Jyoti looked also good for her 24 of 33, and they can carry the momentum from here on. They're well set to post somewhere near 230, 240, which will be their highest total in ODI format. They've scored 234, their highest in ODIs against Pakistan, as I mentioned earlier. And Farzana Haq Pinky with that single reaches her highest run in ODI format. Previously it was 71. She's now on 72 of 128, and what a time to get that. Yeah, absolutely. Against one of the best sides in the world, which is India, and in a series decider match. Off the back foot straight to the fielder from Jyoti. Smriti Mandhana takes the ball. So 5 runs of this over. 40 done. 10 overs to go. Bangladesh stand at 163 for 1 with 9 wickets in hand. As I welcome Kumar Kollan to the commentary box. The players in the middle will get some, the batters in the middle will get some quick drinks here at the Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. The host of this India Women's Tour of Bangladesh 2023. India have won the T20 International Series 2 games to 1. Bangladesh managing to win the third T20I. The first ODI was won by Bangladesh by 40 runs through DLS to DL method, and
second match was won by India by a massive margin. Now in the third ODI, just a short recap for you that Nigar Sultana Jyoti, Bangladesh captain, won the toss and elected to bat first, and they got off to a flying start. In fact, a very good start by Shamima Sultana and Farzana Haq, a partnership of 93 runs. Shamima Sultana 52 of 78. Sneha Rana coming in and taking her wicket right after she reached her 50. And ever since that, Farzana Haq and Nigar Sultana Jyoti, the captain, have been building and going pretty well. Now with 10 overs to go, 9 wickets in hand, they're all set to push it and accelerate from here on. Kumar Kollan. এবং আপনি এবং আমি আমরা যখন আগের 10টা ওভারে কমেন্টে করছিলাম, তখন প্রথম উইকেট যখন পড়ে যায় তখন নিগার সুলতানা জ্যোতি এসেছিলেন। একটা কথা বলেছিলাম, যে কাজটা উদ্বোধনী ব্যাটাররা করে গেছেন, সেই কাজটা যদি ফারজান হক পিঙ্কি নিগার সুলতানাকে নিয়ে প্রথম অর্থাৎ উদ্বোধনী জুটির রিপ্লেটা দিতে পারে, তাহলে অন্তত এই জায়গাটা থেকে 40 ওভার পর্যন্ত যদি তারা টিকে থাকতে পারে, তাহলে অ্যাটলিস্ট 150+ রান আসবে। এবং পরবর্তীতে উইকেট হাতে থাকলে শেষ 10 ওভারে কিন্তু আরও এগ্রেসিভ ব্যাটিং করে, ঠিক সেই প্ল্যানে কিন্তু তারা এগোচ্ছেন। আপনি দেখুন যে 163 রান, 30 ওভারে রান ছিল 113, অর্থাৎ লাস্ট 10 ওভারে তারা 5 করে ওভার প্রতি 5 করে রান তুলেছে, 50 রান এসছে শেষ 10 ওভারে। ভাইটাল একটা সিচুয়েশন কিন্তু পার করেছে গত 10টা ওভারে। Absolutely right. Kumar Kollan pointed out that they've scored 50 runs in the last 10 overs. Partnership of 70 runs between Farzana Pinky and Nigar Sultana Jyoti. Sneha Rana comes from the media end. Nice doing cover drive. Happy to take a single and change the ends. Farzana Pinky. Jyoti will go and take the strike. She's been batting for hours now. Farzana Pinky, this is her highest score in ODIs, 73. Previous highest was against Pakistan, that was of 71. So 2 experienced batters in the middle, still Lota Mondol and Shobhana Mustari to come, Ritu Moni to come. I think it's about time they pick it up from here. Janate of Spain, Sneha Rana. Oh, আর একটা উইকেট। নিগার সুলতানা জ্যোতি 24 রানে ব্যাট করছিলেন, স্লগ সুইপ খেলতে গেলেন ফ্লাইটটাকে কাজে লাগাতে গিয়ে, এবং সেখানে টপেজ হলো, ভালো ক্যাচ নিয়েছেন শর্ট ব্যাকআউট স্কোয়ার লেগে। আর একটা উইকেট ইনিংসে দ্বিতীয় উইকেটটার পতন করলে 164 রানে, এবং ব্যক্তিগত 24 রানে ফিরছেন দলীয় ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি, এবং 71 রানের পার্টনারশিপের ব্রেকডাউন হলো, এবং ব্যাক টু ব্যাক দুটো পার্টনারশিপ, উদ্বোধনী জুটিতে 93, দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে 71 রান। Nigar Sultana Jyoti, Bangladesh captain, she departs for 24. The partnership of 71 runs has been broken by Sneha Rana. She's taken both the wickets today. Went for the shot, exactly what we were talking about, that someone needs to go, accelerate. The intent was there, execution not so much. From Jyoti, the new batter in is Ritu Moni. Farzana Pinky in the middle. She's been batting for hours now, as I mentioned, from the very start. Match started at 9:30 a.m. local time. It's 11:12 at the moment. So she's batted for over 2.5 hours now. So I presumed that it would be Pinky who'd be the aggressive one. Rather, it was Jyoti who took the responsibility, being the captain, on herself. Now played it square of the wicket, Ritu Moni, and she's off the mark straight away. ঋতু মনি এসছেন, নিউ ব্যাটার। এটি তার 34তম ওয়ানডে, এর আগে 33টা ওয়ানডে থেকে 349 রান করেছেন, সেরা ইনিংস 33 পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আজকে কিন্তু আরও একটা রেকর্ডের হাতছানি দিচ্ছে, যদি লাকটা ফেভার করে ফারজান হক পিঙ্কির, যিনি এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে। কোনো ব্যাটারের কিন্তু ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি নেই, তবে ফারজান হক পিঙ্কি যদি পুরো 50টা ওভার খেলে আসতে পারে, তাহলে অ্যাটলিস্ট আরও একটা রেকর্ড হয়ে যাবে, যেখানে আমরা পুরুষদের ওয়ানডে ক্রিকেটে মেহরাব হোসেন ওপেন নাম থাকবে সবার উপরে সেঞ্চুরির খাতায়। সেই জায়গাটা নিজের নামটা লেখানোর জন্য কিন্তু যথেষ্ট সময় সুযোগ
এবং বলও কিন্তু রয়েছে ফারজানা পিঙ্কির সামনে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ভাগ্যদেবী তাকে সহায়তা করেন কিনা এবং তার ইনিংসটাকে প্রথমবারের মতো ট্রিপল মার্কে নিতে পারেন কিনা। 74 রানে ব্যাট করছেন, যেটা এখনো পর্যন্ত তার ওয়ানডেতে সেরা ইনিংস। পাকিস্তানের এগেনস্টে এই ম্যাচের আগ পর্যন্ত 71 রান ছিল তার বেস্ট, সেটাকে তিনি আজকে ছাড়িয়ে গেছেন। 166, 2 উইকেটে বাংলাদেশ 41 ওভার শেষ হলো। 54টা ডেলিভারি বাকি বাংলাদেশ দলের ইনিংসে প্রথম ইনিংসটা শেষ হতে। 41, Bangladesh are 166 for 2. Devika Vaidya will continue. Played off the back foot. There is a sweeper on the offside in the deep. Will get a single. Does Farzana Pinky of the very first delivery. So she seems pretty comfortable. Yes, the sun is out. It is pretty hot here in Dhaka. Ritu Moni in two minds. Initially thought of coming to the front foot, then staying back, and then finally trying to play it off the back foot. Getting beaten altogether. Some turn still on offer. Devika Vaidya. Flighted. A volley straight to mid wicket. Jemima at deep mid wicket. Throw it back while Bangladesh take another single. প্রথম ম্যাচে 8, দ্বিতীয় ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বাধিক 27 রান করেন ঋতুমণি। ওয়ানডেতে এখনো পর্যন্ত কোনো হাফ সেঞ্চুরি হাতছানি নেই। বেস্ট ইনিংস 33, যেটা একটু আগে বলছিলাম। আরও একবার ঝুলিয়েছেন ডাউন দ্য ট্র্যাকে অন ড্রাইভ, সফট হ্যান্ডে খেলেছেন। রিল্যাক্স ক্রিকেট, রিল্যাক্স রান ফারজানা হক পিঙ্কি। উদ্বোধনী ব্যাটার এখনো পর্যন্ত একটা প্রান্ত ধরে রেখে নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং দলীয় রানটাকে কিন্তু বাড়িয়ে নিচ্ছেন। 4.06, প্রজেক্টেড স্কোর 203। শেষ ওয়ানডে ফয়সালা হবে এই ওয়ানডের জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। সিরিজটা কাদের দিকে যাবে, বাংলাদেশ নাকি ভারত? টি-20 সিরিজ খুইয়েছে বাংলাদেশ 2-1। কপালে থাকলে হয়তোবা সেটা হয়ে যেতে পারতো বাংলাদেশের, যদি কিনা দ্বিতীয় টি-20তে বাংলাদেশ দল জেতা ম্যাচটা না হারতো। আরও একবার ঝুলিয়েছেন, এবারে জায়গা বানিয়ে ওভার দ্য টপ খেলতে গেলেন, কিন্তু ওখানে দারুণ একটা ক্যাচ নিয়েছেন হারমনপ্রীত কৌর। তার সঙ্গে বাস্কেটে বলটা তার, এবং সেখানে ঋতুমণির বিদায় মাত্র 2 রানে 3 উইকেটে 169। Ritu Moni is out. She's out for 2. While Devika Vaidya gets her first wicket in this match. Harmanpreet Kaur with her second catch in this match. It was a flighted delivery, came onto the front foot, a lofted drive on the jump. Harman takes it comfortably, makes it look very easy. There's Harmanpreet Kaur running to her left, and then a floating jump, and times it perfectly and grabs it with both hands, does Harmanpreet. And that was the third wicket for Bangladesh to fall. Farzana Pinky still in the middle. নিউ ব্যাটন এই মুহূর্তে তিনি এসছেন উইকেটে সুবহানা মুস্তারি। বাংলাদেশকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপির আবিষ্কার অফ স্টাম্পের বাইরে টার্ন অ্যান্ড এক্সট্রা বাউন্স বিস্মিত করেছিল সুবহানা মুস্তারিকে। আনাদার ডট বল এবং সাকসেসফুল একটা ওভার গেছে দেবিকান। একই সাথে তার কোটাও শেষ করেছেন। 10 ওভার মেডেন নেই, 42 রান, একটি উইকেট। 10-42-1 এই হচ্ছে বোলিং বিশ্লেষণ দেবিকান। 42 ওভার শেষে 169, 3 উইকেট। Devika Vaidya done with her quota of 10 overs, 42 for 1. Devika Vaidya and getting that wicket of Ritu Moni. Sneh Rana has got the other 2. She's got Shamima Sultana and the Bangladesh captain Nigar Sultana Jyoti also. Bowling to Farzana Haq Pinky.
who just pushes it with soft hands towards the gap, takes a single and is off the strike. Shovana Mustari. Now the job she has to do is maybe take a few deliveries, but if she can rotate the strike and also find the boundary with as much less risk possible. Again beaten outside the off stump. শেষ 10টা ওভার খুবই ক্রুশিয়াল বাংলাদেশ দলের জন্য। ভারতীয় বোলাররা কিন্তু এই জায়গাটায় কামব্যাক করছেন। অলরেডি তারা 3টা উইকেট তুলে নিয়েছেন, যার 2টি স্নেহ রানা যিনি এই মুহূর্তে বল করছেন। কোটার শেষ ওভারে আবেদন উঠেছে, বাট আম্পায়ার্স কল নট আউট। এবং এই জায়গাটায় যে জিনিসটা ফরজান হক পিঙ্কি ছুটে গেলেন শোভানা মুস্তাহারের দিকে, যে সিঙ্গেলস নাও, আমাকে স্ট্রাইকটা ফিরিয়ে দাও, অর্থাৎ এই কাজটাই করা উচিত। যেহেতু নতুন ব্যাটার উইকেটে এসছেন, সেট ব্যাটারকে যতটা স্ট্রাইক রোটেট করে খেলতে পারবেন সেটাই কিন্তু দলের জন্য ইতিবাচক। 77 রানে ফরজান হক পিঙ্কি ব্যাট করছেন, 134টা ডেলিভারি থেকে শোভানা মুস্তাহারি। পরের বলটা আবার ঝুলিয়েছেন, এবারে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের মুখে রুম বানিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আরও একটি রান শোভানা মুস্তাহারি। এটি তার 9ম ম্যাচ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে, অর্থাৎ ওয়ানডে ক্রিকেটে। এর আগে 8 ম্যাচে 30 রান আছে, সেটা ইনিংস 13, 171, 3 উইকেটে, 4 বল থেকে মাত্র 2টি রান এসছে। স্নেহ রানা আরও একবার ঝুলিয়েছেন, রুম পেয়েছেন, অবশ্য টার্ন ছিল বলে, তবে প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি। আরও একটা ডট বল। Bangladesh losing 2 quick wickets in quick succession, losing their second wicket in the 41st over and the third wicket in the 42nd. 43rd is ongoing at the moment. Sweep, deep backward square leg will clear it, and with that Sneh Rana is done with her 10 overs. She's bowled well, got 2 important wickets, 2 for 45. Sneh Rana, yes, just 45 runs, but she's taken 2 important wickets. 43, Bangladesh now 172 for 3 with 34 dot balls so far. In the 10 overs bowled by Sneh Rana, she's managed to get 34 dots. Now Dipti Sharma, she's back into action, and now this is gonna get exciting. 42 deliveries remaining. How much? The question is, how much can Bangladesh score from the remaining 42 deliveries, having lost 2 quick wickets? With 7 wickets in hand, they would surely want to get to a good total, somewhere around 220 is what they would be eyeing. This is exactly what India got, 228 for 8 in their 50 overs in the second ODI. Somewhere around that mark would be a very good total to defend for Bangladesh. দীপ্তি শর্মা তিনি এসছেন আক্রমণে, নতুন ওভার, টার্নের মুখে রুম, ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য ড্রাইভ খেলেছেন কাভারের দিকে, আর একটি রান। এই জায়গাটায় একজন ব্যাটারের ক্যামিনিংসটা খুবই জরুরি, যেহেতু ফরজানা হক পিঙ্কি তিনি একেবারেই অটুট, শুরু থেকে শেষ এখনো পর্যন্ত স্টিল আছেন। একটা প্রান্ত ধরে রেখে 2টো জেনুইন পার্টনারশিপ দিয়েছেন উদ্বোধনী জুটিতে, শামিমা সুলতানাকে নিয়ে সর্বাধিক 93 রানের পার্টনারশিপ, আরও একটা সিঙ্গেল ব্যাটের আউটার পার্ট, এবং দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে নিগার সুলতানা জ্যোতিকে নিয়ে 71 রানের পার্টনারশিপ। এবং এই দুটো ব্যাক টু ব্যাক পার্টনারশিপের বদৌলতে কিন্তু একটা ভালো টোটালের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ দল। তবে যেহেতু স্লগ ওভার এসে যাচ্ছে, সুতরাং এই জায়গাটায় একজনকে কিন্তু অন্তত 10 বলে 20 থেকে 35 এরকম একটা ইনিংস কিন্তু খুব জরুরি। আরও একবার ডাউন দ্য ট্র্যাক, এবং ওই ইনিংসটা যদি কেউ খেলতে পারে তাহলে কিন্তু আরও বেশি ইজি ব্যাটিংটা করবার অন্তত সুযোগ পেয়ে যাবেন ফরজান হক পিঙ্কি। তবে শোভানা মুস্তাহারি যে জন্য তাকে পাঠানো হচ্ছে সেটা কিন্তু তিনি এখনো পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারেন। 5 বল থেকে মাত্র 2 রান করেছেন। আরও একবার ডাউন দ্য ট্র্যাকে, অন সাইডে, বাট এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং। Shefali Verma there at mid-wicket. 2 occasions she's denied the single to Farzana Haq. It has to be her who would hit a few boundaries and take the pressure off.
She's happy to deal with it in singles. Now this time she's cut it backward of square on the offside. Should come back for a couple. And they do. It's not easy. She's been batting in this hot climate for quite some time now. Yes, going towards her 100. Maiden ODI 100 it would be. Still 19 runs away. But if someone has to hit the boundaries, I think it has to be her, because it's quite possible that fatigue might catch up to her. New batters, it's going to be risky. She takes a single now. It's a decent over. 5 runs from it. After 44, Bangladesh are 177 for 3. 36টা ডেলিভারি বাকি 4.02 কারেন্ট রান রেট প্রজেক্টেড স্কোর 201 18 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের পাতায় প্রথমবারের মতো নিজের নামটা লেখাতে প্রথম কোনো ব্যাটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বা ওয়ানডে ক্রিকেটে ট্রিপল মার্কে পৌঁছাবেন বা সেঞ্চুরি করবেন সেই দিকে কিন্তু আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন। 141 বলে 82 রান অপরাজিত ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাংলাদেশের ফারজানা হক পিঙ্কি। গাইবান্ধার মেয়ে লাস্ট ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ 8 ম্যাচে 334 রান করেছেন, সর্বোচ্চ রান ছিল তার 92, 3টা 50। চ্যাম্পিয়ন রূপালী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে এবং সর্বোচ্চ রান গেটারদের তালিকায় ছিলেন তৃতীয়, এবং প্রথম 2 ম্যাচে অবশ্য তাকে আমরা ওয়ান ডাউনে দেখেছি। তবে আজকে ওপেনিং স্ট্যান্ডে শামীমাকে সুযোগ দেওয়া হয়, তার সাথে ফারজানা হক পিঙ্কি। দুরন্ত সূচনা, 93 রানের একটা পার্টনারশিপ যেখানে 52 রান করে ফিরে গেছেন উদ্বোধনী ব্যাটার শামীমা সুলতানা। নিগাল সুলতানা জ্যোতি ফিরেছেন 24 রানে, ঋতুমণি ফিরেছেন 2 রানে। তবে এক প্রান্ত ধরে রেখে দলের এবং নিজের ইনিংসটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন ফারজানা হক পিঙ্কি। 4টা বাউন্ডারি, 82 রান, 141টা বল তিনি ফেস করেছেন। 44 ওভার শেষে 177, 3 উইকেটে বোলিং পরিবর্তন। মেঘনা সিং, তাকে ইন পরিবর্তন করা হয়েছে নতুন স্পেলের জন্য। তার ঠিকানা মিডিয়া সেন্টার প্রান্ত। লেগ মিডলের উপরে একটু স্লোয়ার শর্ট ডেলিভারি, নিচু হয়েছিল বাট কন্ট্রোল ছিল শটে, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে 2টি রানের দিকে, এবং সেটা অনায়াসে কমপ্লিট করে ফেলেছেন কিনা। তবে থ্রোটা ভালো ছিল, উইকেট ভেঙেছেন, বাট তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে গেছে। রান আউটের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা চেকের জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের সংকেত। Meghna Singh has been brought back into the attack. Change of ends for her, this time bowling from the media end. It was a quick throw from Harleen Deol in the deep. It was a good throw to the keeper Yastika Bhatia, just a bit away from the stumps. Perhaps if it was a better throw right on top of the stumps or much closer to the stumps, it would have been a closer shout. But Pinky makes it in time. So quick couple of runs, going at a run rate of 4, around a 4 at the moment. But Farzana Pinky, what a knock this has been so far from her. 84 now. She is this is a full toss. This is nicely played away from that fielder. Another 2 from the bat of Farzana Haq, and now she goes on to 86. This is the highest score for Bangladesh in women's ODIs. Speaking of individual scores, she is at the top for Bangladesh in this format in international cricket. 84 not out of 142 deliveries. Definitely a flag bearer. Salma Khatun 75 not out versus India in 2013. Rumana Ahmed 75 versus India in 2013. Sharmin Akhtar 74 versus South Africa in 2017. And Rumana Ahmed again 74 versus South Africa in 2018. So it has come after quite a bit of time also. Looking for a single was Shubhana Mustari, sent back by Farzana Haq. And Farzana Pinky has been in explicit form in the Dhaka Premier Division Women's Cricket League 2022-2023. Rupali Bank Krida Parishad Women's Cricket Team. She played for that team. 8 matches, 8 innings, 334 runs, 92 not out, her best.
An average of 111. Oh, what a shot! What a shot! What a shot! What a shot from Farzan Haq Pinky. And yes, that backs the stats. Not only does the stat back the batter, but the shot tells you why she has such a stat. Does Farzan Haq Pinky. Meghna Singh was short, but she was up to the mark. She took a few steps forward, came down the wicket with the dancing shoes on. Few bounces to the boundary, 4 runs. দেখার মতন স্ট্রোক, বাংলার মেয়েদের সাহস আছে সেটা দেখালেন। ডাউন দ্য ট্র্যাকে আসলেন, হাফ বলে বানিয়ে বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, অসাধারণ টাইমিং, পঞ্চম বাউন্ডারিটা আদায় করলেন ফারজানা হক পিঙ্কি। ঠিক 10 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছেন প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডেতে 100 রান পূরণের জন্য। ইতিহাসের দিকে এগোচ্ছেন তিনি, শুভকামনা থাকবে সবসময় তার জন্য। ওয়াট আ শট লেগ স্টাম্পের উপরে, আরও একটা বাউন্ডারি। ও ওয়াট আ শট, ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি, 94 রানে অপরাজিত। একটু আগে লাস্ট ডেলিভারির আগে বলছিলাম 10 কিলোমিটার দূরে, এখন 4 কিলোমিটার কমে 6 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে 6টা রান দরকার ওয়ানডেতে প্রথম 100 রানের জন্য ফারজানা হক পিঙ্কি। এবং যারা ইউটিউবে খেলা দেখছেন আমার মনে হয় তারা এই মুহূর্তে পিঙ্কির শতকের অপেক্ষায়। Back-to-back boundaries for Farzan Haq Pinky. The fourth delivery, she came down the wicket. So the next delivery, she prompted Meghna Singh to bowl full. And she nicely turned her bat towards backward square leg. Nicely pushed the ball there. Timed it so very nicely. 12 runs of the 45th over, bowled by Meghna Singh. And this is probably the over Farzana Haq was waiting for. She runs off to 94 of 146. It is hot. 6 fours and 2 of them coming in just the recently concluded over. So before that it has been only 4 boundaries. She's worked hard, facing 140 plus deliveries. Some treatment for her in the hand, some ice and cold towel brought on by Salma, the senior campaigner in the side, in the squad. But nevertheless, it's a team effort, and this is how much it means to them. What an innings it has been. 5 overs to go. Bangladesh stand at 189 for 3. 30টি ডেলিভারি বাকি, 189, 3 উইকেটে 200 প্লাস রানের দিকে যেমন এগোচ্ছে বাংলাদেশ দল, ঠিক তেমনি ওয়ানডেতে প্রথম শতকের দিকে এগোচ্ছেন ফারজানা হক পিঙ্কি। গাইদ বায়ান্দার এই মেয়েটা এখনো পর্যন্ত ওয়ানডেতে তার সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ বাংলাদেশের পক্ষে, এবং আগের সেই ইনিংসটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 71, সেটাকে আজকে ভেঙেছেন। নতুন একটা রেকর্ড গড়ার পথে। তবে এই মুহূর্তে নতুনভাবে আবারও তিনি ফিট হচ্ছেন। সেই 9:30টার সময় মাঠে নেমেছেন ব্যাট হাতে, এখন কিন্তু টাইমটা 12:30, 3টা ঘন্টা একটা প্রান্ত ধরে রেখে সতীর্থরা এই পাশ থেকে অন্য পাশ থেকে আসা যাওয়া করেছেন, বাট স্টিল অনবদ্য ব্যাটিং। অভিজ্ঞতা কাকে বলে, কত প্রকার কি কি উইলো হাতে তিনি প্রমাণ করে যাচ্ছেন। শেষ 30টা বল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ দলের। এই জায়গাটায় যদি আরও এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করতে পারে তাহলে 220 বা 230 স্কোর বোর্ডে জমা পড়লে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। তবে এই মুহূর্তে মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে বোলিংয়ে দীপ্তি শেফালি ভার্মা, তিনি এসছেন শর্ট বল, ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য স্ল্যাশ করতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে বলে কানেক্ট হয়নি, একটা ডট বলে এসছে। এবং অপর প্রান্তে সোমানা মুস্তারি 2 রানে ব্যাট করছেন, 94তে নট আউট সেক্ষেত্রে ফারজানা হক পিঙ্কি। তবে ব্যাটিংয়ে সোভানা মুস্তারি। Shefali Verma from the far end. So the pace on offer there was in the previous over, and Pinky capitalized on it. She liked the pace on the ball. So Harmanpreet has taken it off from the other end. Shefali Verma. Oh, cheeky, clever, smart. Will only get a single though. Plays it with soft hands, plays it late. Moves on to 95. Shobhana Mustari at 3 of 7. She can find a boundary or 2.
It's going to release the pressure, take the pressure off. Pinky, on the other hand, Dipti Sharma is up to the task, denying the single. 3 রানে ব্যাট করছেন, সিঙ্গেলস নিয়ে স্ট্রাইকটা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সুবহানা মুস্তারি। একাধিক ডট বল তিনি খেলে ফেলেছে, পরের বল এবারে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, বড়সড় একটা গ্যাপ, একটি রান তো হয়েছে, দ্বিতীয় রানের জন্য ছুটছেন এবং অনায়াসে থ্রোটা ভালো হয়নি, ওখানে ব্যাকআপ ফিল্ডার ছিলেন বিদায় রক্ষা, তা না হলে আরও একাধিক রান হতে পারতো। ডাইভিং এফোর্টটা ফারজানা হক পিঙ্কি, নিজের উপরে অনেক অনেক আত্মবিশ্বাস, দলকে নিতে হবে মজবুত স্থান এবং নিজের যে স্বপ্নটা সেটারও বাস্তবায়ন করতে হবে। আর একটি বারের জন্য লাস্ট ডেলিভারিটা সফট রানে ঘুরিয়েছিলেন, মিড উইকেট একটা বিশাল গ্যাপ, প্রথম রানটা খুব জোরের সাথে নিয়েছিলেন, যে কারণে দ্বিতীয় রানটাও নিতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি, তারপরেও কিন্তু ডাইভিং এফোর্ট, থ্রোটাও কিন্তু ভালো হয়নি। Diving effort from Pinky. She looked back at Shobhana Mustari before coming back for the second, and of course she has fresh legs, so she was coming back. And Farzana Haq, she could have denied, but she didn't. That is some determination from the highest run getter in ODI, in women's ODI for Bangladesh. Farzana Haq Pinky. Do remember that it is pretty hot here in Mirpur. 34 degrees, feels like 40. Sun is out and shining bright, and she's been batting for above 3 hours. Now Dipti Sharma, Harmanpreet, for 1 over went to a seamer. Now she's opted for one of her most successful bowlers, which is Dipti Sharma. Waits for the ball to turn, plays it off the back foot with soft hands and single. This is sensible batting from Farzana. প্রথম বলে একটা সিঙ্গেল, 194, 3 উইকেটে 96 রানে নট আউট, 6টা বাউন্ডারিতে ফারজানা হক পিঙ্কি। পরের বলে এবারে শর্ট ডেলিভারি, মিড উইকেটে ঘুরিয়েছেন, সুবহানা মুস্তারির সংগ্রহ বাড়ল, 6-এ পৌঁছালেন, 195, 3 উইকেটে 47 নম্বর ওভার, শেষ ওয়ানডে ম্যাচ ভারত বনাম বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডেতে জিতেছিল বাংলাদেশ 40 রানে, দ্বিতীয়টিতে ভারত জেতে 108 রানে। 3 নম্বর ম্যাচ কার, সেটা শেষ বিকেলে জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে। ফারজানা হক পিঙ্কি 96 রানে অপরাজিত, প্রথম কোনো ব্যাটারের বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডেতে 17 রানের জন্য আর 4টা রান প্রয়োজন। পরের বলটা এবারে সফট হ্যান্ডে ঠেলেছেন, কাভারে গ্যাপ দেখে খেলেছেন, প্লেসমেন্টগুলো অসাধারণ। আরও একটা সিঙ্গেল, 196, 3 উইকেটে বাংলাদেশ, ফারজানা হক পিঙ্কি 97। এই 97কে কখনোই কিন্তু কোনো বাঙালি ভুলবে না, কেননা ক্রিকেটের যে নতুন দিগন্তের সূচনা, সেটা তো 97 আইসিসি ট্রফি জয় আকরাম খানের নেতৃত্বে, যেটা ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটের উত্থান। Comes down the wicket in the air from Shobhana Mustari, will get a single. Shefali Verma throwing back from long on. So it has been a runnable over so far. Farzana Haq Pinky has shown some character. She certainly has shown some character, facing 150 deliveries. It's the most by a Bangladeshi batter in women's ODI cricket in an innings. Make it 151 now. She moves on to 98. She's taken her time, but she has not given her wicket away. Dipti with the last delivery of this over. Flighted delivery, hit back past the bowler, hit it straight. And this is what Bangladesh required. A good shot from Shobhana Mustari, hit it straight, most importantly. She capitalized, she took advantage of that flighted delivery. She waited for it. It was a runnable over, as I mentioned earlier. 5 singles and this boundary, hit straight downtown for 4. এক্সেলেন্ট শট সিলেকশন ডাউন দ্য ট্র্যাকে, এবং সেই সাথে 200 রান পূর্ণ হলো 47 ওভারে। সভ্য সমর্থকদের একাংশ এবং যারা ক্রিকেটকে ভালোবাসেন তারা প্রত্যেকে ছুটে এসেছেন, এবং ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু এই সিরিজে গ্যালারিটা ওপেন করে দিয়েছে দর্শকদের খেলা দেখার, এবং যারা আসতে পারেন অবশ্যই চোখ রাখবেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে। 47 ওভার শেষ হলো 202, 3 উইকেটে বাংলাদেশ
জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের টস জিতে ব্যাটিং, 98 রানে নট আউট ফারজানা হক পিঙ্কি। 151টা বলে 6টা বাউন্ডারি রয়েছে তার ইনিংসে, এবং এই মুহূর্তে তিনি ফেস করবেন শেফালি ভার্মা। 4 ওভারে 17 রান দিয়েছেন, উইকেট শূন্য। দীপ্তি শর্মা 9 ওভার 2 মেডেন 28 রান, তিনিও উইকেট শূন্য। নতুন ওভার অফ স্টাম্পের বাইরে ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য কাট খেলেছেন, পয়েন্টে অবশ্য ফিল্ডার আছেন, বিট করতে পারেন একটা ডট বল। 17টা ডেলিভারি বাকি প্রথম ইনিংসটা শেষ হতে। Off the back foot, back to back dot deliveries. Current partnership is at 33 of 33 deliveries. Farzana Pinky on strike. She is still going on, and she's shown some determination. 98 of 153. The 200s up for Bangladesh already. It's a flat full toss. Now she's going for the single. Some confusion. Is she going to be back? She makes it back. Shobana Mostari was not ready for it. She was busy backing up while Farzana Pinky went for the single. This could have cost her the wicket and cost her the 100. রান আউটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ওখানে নন স্ট্রাইক প্রান্তে। শোভানা মুস্তারি তিনি যখন ব্যাক করেছিলেন তখন ডাইভিং এফোর্টটা ছিল, যে কারণে বোলারের ফিল্ডিংয়ের ফাম্বেলটা হলেও সেখান থেকে অবশ্য রান নেওয়াটা সম্ভবপর হয়নি। তবে নিজেও ফিরতে গিয়ে কিছুটা আঘাত পেয়েছেন এবং অলরেডি ফিজিও কিন্তু মাঠে ঢুকেছেন। এখনো পর্যন্ত 202, 3 উইকেটে 3টা ডট ডেলিভারি এই ওভারে। 4.25 কারেন্ট রান রেট, প্রজেক্টেড স্কোর 213। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শেষ ওয়ানডে বাংলাদেশ বনাম ভারতের মধ্যকার 1-1 সিরিজ। এখনো পর্যন্ত সমতা, তবে এই ম্যাচ ভাইটাল রোল প্লে করবে যেটি বলতেই হচ্ছে। ফারজানা হক পিঙ্কি, গোটা দেশ আমার মনে হয় তার দিকে তাকিয়ে ইতিহাসের হাতছানি দিচ্ছে তার সামনে। মেহরাব হোসেন অপি ছেলেদের পক্ষে করেছেন প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি, আর মেয়েদের পক্ষে ফারজানা হক পিঙ্কি আর 2 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারলে আর 2টো মূল্যবান রান তার উইলো থেকে আসলেই 100 রানটা পেয়ে যাবেন, যেটা তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সেরা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। শেফালি ভার্মা 4 ওভার 3 বল করেছেন, মেডেন নেই, 17 রান, উইকেট শূন্য, ইকোনমি 3.78, ওয়াইড ডেলিভারি, আরও একটা এক্সট্রা রান, 203 এই মুহূর্তে 3 উইকেটে। আরও একবার অফ স্টাম্পের বেশ কয়েকটা বাইরে ব্যাক টু ব্যাক 2টো ওয়াইড। ব্যাটসম্যানের প্রেশার না নিয়ে কিন্তু প্রেশারকে বোলার নিচ্ছেন সমন্বয় ঘোষ, 2টো ওয়াইড। Sort of, and this is what happens when someone so set and someone who's batting so well, such as Farzana Haq, is standing in front of you. 98, moves the front leg, plays it into the gap, but she will not be in a rush. She's happy with the single, not willing to give the wicket away easily, putting a price tag on it, and an expensive one. This has been an innings of some determination, some grit. Shobana Mostari, outside edge in the air, will be covered, but quick single taken in the process also. ব্যাটের আউটার পার্ট শর্ট থার্ড ম্যানিনা সার্কেল থেকে ফেরত আসার আগে আরও একটি রান, 99তে নট আউট ফারজানা হক পিঙ্কি, মূল্যবান একটি রান। গোটা দেশ এই মুহূর্তে আমার মনে হয় বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে তাকিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান এমপি সহ সকল সম্মানিত বোর্ড পরিচালক, প্রধান নির্বাহী, ক্রিকেট বোর্ডের সবাই, ক্রীড়াঙ্গনের সবাই যেন এই মুহূর্তে ফারজানা হক পিঙ্কির দিকে তাকিয়ে ড্রাইভ খেলেছেন, সেই সাথে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, তবে তার আগে 2টি রান এবং ইতিহাসে
বল কিন্তু সীমানার বাইরে, ইতিহাসে নাম লেখালেন মেহরাব হোসেন অপির পাশে অন্তত প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসাবে ফারজানা হক পিঙ্কি, তার সেঞ্চুরি স্বপ্নের সওদাগর, তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিলেন। হোয়াট ইনিংস ফারজানা হক পিঙ্কি, গ্রেট ইনিংস। And she brings up her century in style, does Farzana Haq Pinky. Moves on to 101 over 156, and they are dancing in the stands of Mirpur Sher-e Bangla. What an innings, and what a time. When the tough gets going, oh man, when the going gets tough, the tough get going, and she is a tough cookie, isn't she? Farzana Haq Pinky, what an innings this has been. A superb knock from Farzana Haq, becomes the first centurion for Bangladesh in women's ODI cricket. 101, she is the highest run getter for Bangladesh in ODI cricket. And now she's got the first century. Now Shubhana Mostari skies it. How far? Good effort, but away. And the 4. Now they're on it. Now they're acting like it. Shubhana Mostari with a boundary from the very first delivery of the over of Dipti Sharma. অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেন্থ ডেলিভারি, জায়গা বাড়িয়ে লফটেড অন ড্রাইভ, ও ওয়ান বাউন্সে সেটা চার হয়ে যায়। আরও একটা ভালো ওভার গেছে এবং এই ওভারের প্রথম বলেই একটা বাউন্ডারি। ইতিমধ্যে 17 রান পেয়েছেন ফারজানা হক পিঙ্কি। শোভানা মুস্তারি 16। 1999 সাল মেরিন ইন্টারন্যাশনাল কাপ ট্রায়াঙ্গুলার সিরিজ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ছেলেদের পক্ষে ওয়ানডেতে প্রথম 17 রান করেছিলেন মেহরাব হোসেন অপি, আর মেয়েদের পক্ষে 17 রান করলেন 2023 সালের 22শে জুলাই মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফারজানা হক পিঙ্কি। গাইবান্ধার মেয়ের ইতিহাস, আমার মনে হয় গাইবান্ধাতে অলরেডি মনে হয় মিষ্টি বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। What a century. Just wait a bit, Kumar Kullan. They'll be even more happier if they can get the win. Goes down the wicket, plays it along with the turn. It's that mid-wicket region they've been eyeing. Jemima Rodriguez have been placed there ever since that drop. This has been a good over so far. Already 6 runs. This one kept low, down on one knee, again hit towards deep mid-wicket. Partnership moves on to 48. It is a game of partnerships. Do not forget Shamima Sultana, the start that she gave along with Farzana Haq Pinky, and then Captain Nigar Sultana Jyoti, who also came in and played a handy innings. Few steps down the wicket, then waits for it, plays with soft hands and a single. Now I think they would believe that they have managed to put up a challenging total so far. Partnership on 49, Kumar Kullan. এবং তৃতীয় সেরা পার্টনারশিপ, চতুর্থ উইকেট জুটিতে ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য পুল খেলেছেন আরও একটি রান, এবং ভারতের বিরুদ্ধে দলীয় সর্বোচ্চ রান বাংলাদেশের। Partnership now 50 of 43 deliveries. So the 50 partnership has come up after 49 overs. Bangladesh at 219 for 3. 219 they've put up already. This is the second highest total by Bangladesh in ODI. Speaking of women's ODI cricket, highest of 234 against Pakistan. 234 versus Pakistan. It was in the previous World Cup. Now last over is going to be bowled by Shefali Verma. Shobhana Mostari walks down, hits it straight. There is a long on placed. Running the first one hard, but the ball was connected well also, so they will only get a single. No wicket so far for Shefali Verma. Has given away 26 runs. Now Farzana Haq, the centurion, is on strike. 105 over 158. She also comes down the wicket, pulls it. Think should also be another single. ভারতের বিরুদ্ধে আজকে একটা রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। এর আগে দলীয় সর্বোচ্চ রান ছিল ভারতের বিরুদ্ধে 210 9 উইকেটে 2013
সালে আহমেদাবাদে, সেটাকে কিন্তু ভেঙে দিয়েছে। এই মুহূর্তে 221 3 উইকেটে, এবং এই পার্টনারশিপটা হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছে 52 রানের জুটি 45 বলে। সুবহানা মুস্তারে 106 রানে ফারজানা হক পিঙ্কি পরের বলটা অন সাইডে ঘুরিয়ে দিয়ে আরও 2টি রান। শেষ ওভারের খেলা চলছে। এক্সেলেন্ট পার্টনারশিপ, হাইস্ট পার্টনারশিপ উদ্বোধনী জুটিতে 93, দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে দ্বিতীয় সর্বাধিক 71 রান, এবং চতুর্থ উইকেট জুটিতে এখনো পর্যন্ত 54 রান। তবে এটা কুইকেস্ট পার্টনারশিপ আজকের ম্যাচে। 46 বলে 54 রানের পার্টনারশিপ। চতুর্থ বল, টার্নের মুখে কাট খেলেছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে 1টি রান। And this is what happens. This is what you get when you do the basics right. Look at the two batters. They're down on their knees, particularly Farzana Pinky. She came in to open the batting. Now with 2 more deliveries to go, I think, if I'm not wrong, this might be the first time a batter has batted the full 50 overs for Bangladesh in women's cricket. Another single taken, and 225 at the moment. They've already surpassed their highest total against India, which was of 210 in 2013. Last delivery, full toss, hit straight, ricochets off the foot, quick throw, will be a runner. Oh, for Zarak Pinky, she almost survived it, but team first, and that is why she went for the run. Congratulated by the Indian players. Dipti Sharma coming in for a handshake, and she deserves it. What a knock. What a brilliant knock this has been from Farzana Pinky. No wonder she's been the highest run getter, and it is only deserved that she is the first centurion in women's ODI cricket for Bangladesh, scoring 107. Run out of the last delivery, she's batted almost the full 50 overs. Kumar Kollan. Oh, definitely outstanding performance ফারজানা হক পিঙ্কি। শেষ বলে সে রান আউট হলেন এবং দর্শকদের অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন, এবং টোটাল টিম ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশের তাকে অভিনন্দিত করছেন। আমরাও গর্বিত, গোটা জাতি গর্বিত, এবং এই ক্রিকেটের মাধ্যম দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সুনাম এবং সুখ্যাতি। ইতিমধ্যে 50 ওভার শেষ হয়েছে, অর্থাৎ 225, 4 উইকেটে। শেষ বলে রান আউট হয়েছেন ফারজানা হক পিঙ্কি, নট আউট থাকেন 23 রানে। ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা এক নজরে, অতিরিক্ত থেকে এসছে 17টি রান, 107 রানের দুর্দান্ত ইনিংসটা ফারজানা হক পিঙ্কির। একমাত্র ব্যাটার ওয়ানডেতে 100 রান করছে। ব্যাটিং স্কোর কার্ড 52 রানের ইনিংসে শামিমা সুলতানার, এবং উদ্বোধনী জুটিতে এসেছিল 93 রানের পার্টনারশিপ, 107 রানের দুর্দান্ত ইনিংস ফারজানা হক পিঙ্কি। নিগাহ সুলতানা জ্যোতির 24, 2 রান করেছেন ঋতুমণি। তবে সুবহানা মুস্তারি 22 বলে 23 রানের ইনিংস খেলে নট আউট থাকেন। ইনিংস এক্সট্রা 17, 225, 4 উইকেটে বাংলাদেশ। Bangladesh have managed to score 225 of their 50 overs, having won the toss, selecting to bat first. It's the openers that set the course. It has been difficult with the ball in hand for India. 2 wickets for Sneha Rana. She got the first 2 wickets, 2 for 45 over 10. Dipti Sharma has been the most economical, 3.70 her economy, but she did not get any wicket. Devika Vaidya with 1 wicket, 1 for 42 over 10. So Dipti Sharma, Sneha Rana and Devika Vaidya are the bowlers who bowled the full 10 overs. The seamers Amanjot Kaur and Meghna Singh, 6 overs each. 33 runs given away by Amanjot and Meghna, 28, none for 28 over 6. 4 wickets to go. Only the last one falling of the last delivery. So this is the third and final ODI in this India Women's Tour of Bangladesh 2023. And in order to win, India need 226 runs of their 50 overs here at Mirpur Sher-e Bangla. Hope you've enjoyed the proceedings so far. We'll be back with the run chase after the break, and you can watch us live on Bangladesh Cricket Board's official YouTube channel. As I said,
think we've got a thrilling encounter, another thrilling encounter in our hands. And what better than the last day? India need 226 runs to win. We'll be back. Stay with us.
Welcome back, everyone. The two Indian openers are out at the middle, Smriti Mandhana and Shefali Verma. Bangladesh posted 225 for 4 in 50 overs, which is their second highest total in ODIs. Their highest has been 234 for 7 against Pakistan back in 2022 in Hamilton, where they go on to win the game by 9 runs. Just to remind our viewers, this is the third and final ODI series between Bangladesh and India Women's. Bangladesh won the first game by 40 runs courtesy of Duckworth, Lewis and Stern method on a rain-affected encounter. In the second game, India bounced back. They go on to win by 108 runs. And in the third ODI, Bangladesh given a target of 226. Rabia Sultana started off with a boundary. So India chasing a target of 226. They're off the mark. Sultana Khatun, first delivery, leg buys for 4. Oh, massive turn, coming round the wicket to the left-handed batter, angling it in, but getting the ball to turn away from Smriti Mandhana. Good take from Nigar Sultana Jyoti. It's a slip in position. Fahima. This one going with the arm. So it's a mammoth task ahead of India. Courtesy of that century by Farzana Haq Pinky of 107 of 160. A patient but a solid knock. Mazhar, I'm sure you've enjoyed it. Definitely, and she made sure Bangladesh go on to post a good total on the board. She was there till the end. She mixed the aggression and caution throughout her innings. And it required something special from the Bangladeshi batting order, as it has remained the biggest area of concern as we talked about in the previous 2 matches. And they came back really strong. They put up a good power play score compared to the first 2 matches, and the good opening stand between Shamima Sultana and Farzana Haq Pinky laid that foundation. It's a solid total. Having won the toss, Nigar Sultana Jyoti elected to bat first, and they were in with a plan. But it's all about the execution, applying yourself in the middle. They did that with the bat in hand. Now, the first over done and dusted. 5 runs of the first over here at the Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. The third and final ODI between Bangladesh and India. As Mazhar just mentioned a little while earlier, Bangladesh won the first ODI by 40 runs in accordance to DLS method. The second one was won by India. Now, this is the decider. Marufa will be bowling, was the player of the match, got a 4 in the first ODI. But Nigar Sultana Jyoti, Shamima Sultana getting a half century also, 52 of 78. Farzana Haq Pinky, 7 4s in her innings, 35 singles, 88 dots, 8 couples, and she was just run out with the final delivery of the 50th over. That speaks volumes of the determination she batted with. Marufa, oh, was that a catch? Marufa thought so. Nigar Sultana Jyoti, the captain, has her hands on her head. I think there was an outside edge and of Smriti Mandhana.
Is this the opportunity they needed? Marufa coming in once again created that opportunity. Niga Sultana Jyoti. It was a straightforward chance, Shamannoy. She grasped it. Oh. Sweetie Mandhana riding on her luck. Is this going to be proof costly for Bangladesh? Off the back foot on this occasion, she did not move her feet much. Not much of feet movement, got the ball to angle away. You do need a bit of luck, and especially to chase such a target when it's difficult. But by Jyoti's own standards, this was easy for her. She's been superb throughout this series behind the stumps. Just hope Bangladesh fans would hope that this isn't too costly. Marufa using that angle. Going away from the left-hander. Trying to bowl that a lot fuller. She's been terrific as well. Picked up 4 wickets in the first ODI. She was the player of the match. She's a young, energetic, fast bowler. Brings a lot of energy to the side. And also assures the captain to put some sort of trust on her to bring in those early wickets early on in the innings. Oh, that's a nice stroke. That's a nice stroke from the bat of Shefali Verma. And it will be the first boundary of the bat in this India innings. Marufa pitching it full. Shefali going forward, coming forward, leaning onto it, and then just opening the face slightly to guide it towards extra cover for 4 runs. Now the India top order, they do need to click. They need the top order to perform if they are to go anywhere near this total put on by Bangladesh. Good work behind the stumps by Niga Sultana Jyoti, but it will be given as a wide. Yeah, rightly mentioned, Shamannoy. They need a good start, India. They need to score many runs in the power plays. They've scored 32 for 2 in the first ODI in the power plays and 40 for 1 in the second ODI. And taken. Marufa strikes yet again for Bangladesh. What a brilliant catch. She got that in the second attempt. It was a brilliant take in the end by the youngster. You mentioned the energy. She's put some on evidence. Shefali Verma, she has to go. She scored the boundary, but Marufa has got her cotton bowled of her own bowling. Popped out. It did pop out. Here's the replay. Just hit it with hard hands. It popped out, but on the second attempt, she dived for it on the pitch. There's the attempt, and it's never easy because you're following up the run up, the follow through, and then it's going to your right. But taken, she could have had another one. She almost has Smriti Mandhana. Nevertheless, she's got the first wicket. India 11 for 1, and that brings in Yastika Bhatia, the wicketkeeper batter. Just have a feeling this is a change in the batting order, is it? Marufa striking early as her very first over, and the early wicket that Bangladesh needed. They put up a good total on the board. India under tremendous pressure after that early wicket. Marufa on fire. What a player she has been. What a find she has been for Bangladesh cricket. She's been the new face of Bangladesh women's cricket, I must say. Outside edge. Fahima's there in the slips. It's absolutely. And what an example to have.
to inspire young cricketers, to inspire, to encourage young female fast bowlers. Look at Marufa, who comes steaming in, bowl with a lot of heart. Sultana has been good during this series. She'll continue. 11 for 1 after 2 overs, chasing 226. Now, don't think any team has chased over 200 successfully in Bangladesh. On ball, no turn on that occasion. Smriti Mandhana taking her time. So it's a very good total put up by Bangladesh. No turn again, pulls it away, will be a boundary this time from the bat of Smriti Mandhana, the first one from her bat. 4 runs. It was on the shorter side, lashed onto it. She waited for it and picked up the spot really well. There was a fielder at deep mid wicket, but she made sure it goes past her. Smriti Mandhana is also a highly rated cricketer. Team expects a lot from her and she needs to deliver. And nicely behind that one. And let me remind you, Bangladesh have never won an ODI against India before the first ODI of this series. And they are now in a very strong position to win their maiden ODI series against a strong side like India. India have been terrific in the recent past. They are a very strong unit. Bangladesh were always playing as the underdogs prior to the start of the series, but look at them. They're really dominating now. Oh, inside edge. Could have gone anywhere. That boundary in the second ball of this over from Smriti's bat. Just a deep mid wicket on the onside. There is a long off. Who will collect the ball now? Rabia. So 5 runs of the third over. India are 16 for 1. Marufa in for a second over. This one keeps a bit low. Played straight to Sultana. Smriti trying to focus really hard. Just it's all in the focus. She mentioned in the press conference she thinks batting's going pretty well. It's just about applying herself in the middle, and what better day than this. Nice looking cover drive straight to the fielder. She's taking her time, and even in the previous 2 ODIs she looked to get going. She did get starts. It's just that she did not convert. A player of her caliber, of her stature, the stage is perfectly set for her to do it, and what better than to do it in the third ODI, which is a decider. Misfield there. And she'll only take a single. A bit surprising though. But yeah, she's a stylish cricketer. And it was evident with that cover drive that she played rightly behind that one. But she will be under some pressure. She got dismissed by Marufa after scoring 11. She was caught behind in the first ODI. So that will also play in her minds. Yashtaka Bhatia will face Marufa.
The right arm seamer is looking to take the ball away from the left-hander with that angle. She gets a bit of swing as well with the new ball. For short, cut straight to the fielder, but fumble. This is where they'll have to tidy up a bit. Might as well just go down the wire and could end up being a very close encounter. And these singles might just come back to bite them. They'll have to be careful. You mentioned the swing that Marufa gets. Yes, I've noticed that she gets it with the new ball naturally. For the right-hander, it comes back in. For the left-handed batter, it goes away. Thus the slip is there. She can bowl Yorkers. There's that movement, keeps low, but that doesn't trouble Smriti. And the name of the game here is patience. Undoubtedly. And the Bangladeshi batters did show that when they went out to bat. We have seen Farzana Haq Pinky taking her time, but in the end she go on to hit her maiden ODI 100 and go on to post a total of 225. That's very wide given. Yeah, it's not an easy surface to bat on as well, Shamannoy. It's the same surface that was played for the first ODI, where Bangladesh go on to post 150 odd runs and successfully manages to defend that one as well. And the conditions are pretty hot and humid as well, so the wicket will get better, I expect, as the day progresses. So Bangladeshi fielders, as you mentioned, need to be really agile because each run matters. Pulled away in front of square, will get a boundary. This was a dominating shot from Smriti Mandhana, very much in control. Ends the over with a boundary, so she is scoring those odd boundaries, picking her deliveries. This one also kept a tad bit low, but nicely put away through mid-wicket for 4 runs. And as you mentioned, yes, and even though I think, in the first ODI, rain interfered, and ever since, I think maybe this wicket already had a few runs. As we just mentioned, name of the game here is patience. Well, time here for a change in the commentary box. Tai Bonanto is going to come back here to give you some Bangla commentary, while Mazharuddin remains with the English. Sultana Khatun to continue. A good start by Sultana. Welcome back, Tai Bonanto. ধন্যবাদ মাজহারউদ্দিন অমি। সুলতানার টানা তৃতীয় ওভার, দারুণ শট, চোখ ধাঁধানো শট, এবং ইয়াশতিকা ভাটিয়ার ব্যাট থেকে প্রথম বাউন্ডারি। ওয়েট করেছেন বলটার জন্য, স্কোয়ার লেগ দিয়ে দুর্দান্ত একটা টাইমড শট, এবং সেটা দলকেও 4টা রান এনে দিয়েছে। I think it was not good bowling. There were 2 fielders on the onside. Short square leg at short fine leg up in the circle, and she bowled a short delivery. And Yastika Bhatia just launched onto it. She got ample time to play that shot. Now the fielder has been placed at deep square leg, and also a fielder at deep mid wicket patrolling the boundary on the onside. No fielder on the offside in the fence. There's a slip for Yastika Bhatia. Point, cover, and mid off in place. Oh, that's better. That's much better from Sultana. খুব ভালো কামব্যাক। ব্যাটসম্যানকে বাধ্য করেছেন উইকেটে থাকতে, এবং একটা স্লিপ নিয়ে বল করছেন, যেটা মাজহারউদ্দিন আমি বলছিলেন। ফাহিমা রয়েছেন স্লিপে, অফ সাইডে 30 গজের ভেতর 4টা ফিল্ডার সেট করা আছে। এবার অনেকখানি নিচু হয়ে গিয়েছিল, যতখানি বলটা উঠবে এক্সপেক্ট করেছেন ইয়াশতিকা, বলটা তার থেকে নিচু হয়ে এসছে। সন্দেহে আউটসাইড অফ ডেলিভারিগুলোই এক্সপেক্ট করবেন। ও দ্যাটস কস্টলি, ওয়াইড হয়েছে, এবং বাউন্ডারিও পেয়ে যেতে পারে।
ইন্ডিয়া পেয়ে গেছে 5টা রান এবং মাজার বলছিলেন যে খুব ভালো একটা ডেলিভারি ছিল না, সেকেন্ড বলে বাউন্ডারি হজম করেছেন, তারপর আরো 5 রান মাজার, এক্সপেন্সিভ ওভার। Again, not good bowling, not at all. She's just taking the pressure off the batters, giving away easy runs and easy opportunities. This one again way down the leg side. Never easy for the wicketkeeper to stop those. I think Sultana should bowl a lot slower, like she did in the previous delivery. But in the next one, she tried to bowl a lot quicker. Again, this is close. This is really close and given. Hit her in the back leg, and the batter is not happy. She is not happy. Yastika Bhatia. But Bangladesh will take it. ইয়াশতিকা এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না, বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। সম্ভবত হাইট নিয়ে তার কনসার্ন ছিল, কিন্তু অনফিল্ড আম্পায়ার মনে করছেন উইকেট হিটিং ইয়াশতিকাকে যেতে হবে 7 বলে 5 রান করে, এবং পাওয়ার প্লেতে সুলতানা আরও একবার আঘাত করলেন। She was caught right in the back foot. Yes, it looked plump initially, but the question is, does the height and the angle go on to hit the stump or may miss that? But the umpire made the final decision and it's given as out, as Bangladesh strikes twice early as the 5th over of the innings. India 32 for 2 and under tremendous pressure with Shriti Mandana at the other end, and she will be joined by Harleen Deol. ইফ পসিবল আমরা আউটটা আরও একবার দেখতে চাই, সম্ভবত পেছনের পায়ে লেগেছে এবং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্ট্যাম্প অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি ছিল। বাট হার্লিন দেওল দ্য নিউ ব্যাটার, কঠিন চাপে রয়েছে ভিজিটিং সাইড। সিরিজ নির্ধারণী একটা ম্যাচ, যে জিতবে সিরিজ তার, এবং বাংলাদেশ এই সিরিজের আগে ভারতকে কখনোই ওডিআই ফরম্যাটে হারায়নি। সে জয়টা তারা প্রথম ম্যাচে পেয়েছিল এবং এখন সিরিজ জেতার জন্য যা যা করা দরকার বাংলাদেশি বোলাররা তাই করছেন। 2টো উইকেট 5 ওভারের ভেতর তুলে নেওয়া গেছে এবং বিশাল একটা টাস্ক ইন্ডিয়ান ব্যাটারদের সামনে। A heavily packed out offside field for Harleen Deol. Sultana picked up her first wicket coming into a 3rd over. Harleen Deol gets off the mark, but it's been a successful over for Bangladesh. They picked up that early wicket yet again. India 32 for 2 after 5. একটু সারপ্রাইজিং, হরমনপ্রীত কৌর ক্যাপ্টেন সাধারণত 4 নম্বরে ব্যাট করে থাকেন, আজকে হার্লিন দেওল প্রমোশন পেয়েছেন এবং ওডিআইতে 8 নম্বর ম্যাচ হার্লিন দেওলের। 129 রান করেছেন সব মিলিয়ে, 58 সর্বোচ্চ। আমারও ক্যাচের মতো ঠিক গেছিল কিছুটা, দারুণ বল মারুফার, যেটা ইনফ্যাক্ট স্মৃতি মন্দানাও বলেছেন যে অ্যাঙ্গেলে বল করেন এবং সেই বলই ফেস করতে হচ্ছে হার্লিন দেওলকে। মাত্র উইকেটে এসছেন এবং বিশাল প্রেশার, যেটা বলছিলাম আজার, যে ডেফিনেটলি মাত্র 8টা ম্যাচ খেলেছেন এবং তার একটা 50ও রয়েছে এই ছোট্ট ক্যারিয়ারে, বাট স্টিল হোয়াট এ প্রেশার। There was some extra bounce that surprised the batter. Yeah, Marufa brings in, as I mentioned, a lot of energy and variation as well for the captain in the bowling unit. There's a fielder at short cover in place, at catching position.
right in front of her eyes, Harleen Deol, putting that extra pressure. It's a mental game as well, Tai Bononto. You put extra pressure on the batter and they tend to go for something extraordinary. But perfect start for Bangladesh. Oh, loose delivery and that's costly. Outside of অনেক রুম দিয়েছেন, অনেকখানি সময় পেয়েছেন হার্লিন দেওল খেলার জন্য এবং এক্স্যাক্টলি যে শটটা খেলা উচিত সেটাই খেলেছেন। আমার মনে হয় এই কাজটা করতেই তাকে পাঠানো হয়েছে মাজার। It was there to be hitting. She didn't bowl according to her field. We are talking about the fielder at short cover in place, so she needed to bowl a lot fuller for those drives. Instead she went for a rather short pitch delivery, as you mentioned, giving a lot of width to the batter. It was an easy picking there for Harleen Deol. That will give her a lot of confidence. শর্ট ফাইন লেগে সুলতানা রয়েছেন, বলে রান নেবার কোনো সুযোগ দেন। 189 রান প্রয়োজন এই ম্যাচ জিততে হলে। ভারতের 8টা উইকেট হাতে রয়েছে এবং ওভার রয়েছে 44.2। এই ওভারের কাঙ্ক্ষিত বাউন্ডারিটা টিম ইন্ডিয়া পেয়ে গেছে। মারুফা আর্লি ব্রেকস এনে দিয়েছেন আরও একবার। 2 ওভার 4 বলে 17 রান তার বল থেকে নিয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। আবারও রুম দিয়েছেন, আরও একটা দুর্দান্ত কভার ড্রাইভ, এক্সিলেন্ট। হার্লিন দেওল তার দ্বিতীয় বাউন্ডারি পেয়েছেন। Perfect timing. That's a gorgeous shot, I must say. That's a very good shot. It was a bit wide, but still she launched onto it, transfer her weight, and the placement was also brilliant. So India making a counter punch. 2 boundaries in the over so far, and Harleen Deol seems to have a role in her hand to go hard on the Bangladeshi bowlers, score those quick runs and release the pressure. 8 রানের চেয়ে ওভার থেকে 6 ওভার শেষে 41 উইকেটে ভারত। আগের ওভারেই ইয়াশতিকা ভাটিয়াকে ফেরত পাঠানো সুলতানা কন্টিনিউ করছেন তার আরও একটি ওভার, 4র্থ ওভার। ব্যাকফুটে গিয়ে খেলার চেষ্টা, টাইল ফিল্ড সেট আপ রয়েছে সেখানে। শেফালি একটা স্লিপ রেখে এখনো বল করছেন এবং এবার কোনো রকম টার্ন নেই, রানটা চাইছিলেন সেখানে। হার্লিন দেওল, স্মৃতি মান্ধানা তাকে ফেরত পাঠালেন। বড় একটা চাপ ভারতের জন্য। নো ডাউট ভারত এই টুর্নামেন্টের এই সিরিজের ফেভারিট হিসেবেই এসছে। প্রথম ম্যাচের ধাক্কা, দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণভাবে সামলে উঠেছিল হার্লিন কৌরের দল, হরমনপ্রীত কৌরের দল, এবং তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশি ওপেনিং ব্যাটার, মিডল অর্ডার ভালো একটা ফাইট দিয়েছে। এবারও কিছুটা ভেতরে ঢোকার মুখে অন সাইডে ঠেলে 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। আমার মনে হয় মাজার এখন এটা বড্ড জরুরি, স্ট্রাইকটার রোটেশন এবং যে চাপটা রয়েছে দ্রুত 2 উইকেট হারানো, সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হলে রানের চাকাটা সচল রাখতে হবে। I think they are scoring at a very good run rate, Tai Bononto. Current run rate is 6.46. They are into the 7th over. Yes, they lost 2 wickets, but the run rate is really good from India's point of view, and they don't need to hurry at the moment, rather build up a partnership. That kept a bit low, straight to the fielder. It's important these 2 batters take some time as well. Yes, the idea is to take on the bowler to release some pressure, but they are chasing a target of 226.
So it's important to play out those good deliveries, look for those bad ones, and rotate the strike, yes, but they're still in the power play, so the singles won't be easy to come by at the moment. বেশ ভালো ব্যাটিং, গ্যাপটা দেখেছেন এবং দারুণ বোঝাপড়ায় আরও একটি রান পেয়ে গেছেন সেখানে সুলতানা। তিনি টি-20 সিরিজে 7টা উইকেট নিয়েছিলেন এবং ওয়ানডে সিরিজেও তার এখন পর্যন্ত 2টো উইকেট রয়েছে। 7 ওভারে খেলা শেষ 43 2 উইকেটে ভারত। নাহিদ আক্তারকে নিয়ে আসা হয়েছে বাংলাদেশের বোলিং ইনিংসের প্রথম পরিবর্তন। মারুফা তার প্রথম স্পেলটা শেষ করেছেন 33 ওডিআইতে 38 উইকেট রয়েছে এখন পর্যন্ত নাহিদার এবং 21 রানে 5 উইকেট তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং। ইকোনমিক্যাল 3.68 তার ওডিআই ইকোনমি। শেষ ম্যাচে 37 রানে 2টো, তার আগের ম্যাচে 16 রানে 1টি উইকেট নিয়েছেন নাহিদা আক্তার। মাজার ক্যারিয়ার স্টেট বলে যে খুব ইকোনমিক্যাল বোলিং করেন এবং আমারও মনে হয়েছে উইকেটের পেছনে খুব একটা ছোটেন না, রানটা আটকে রাখাটাকে দায়িত্ব মনে করেন এবং স্টার্টটা ভালোই করলেন, 2 বলে 2টো ডট। যেটা বলছিলেন যে ভারতের শুরুটা খুব ভালো হয়েছে, ইনফ্যাক্ট 7 ওভারে রানটা 43, ওভার প্রতি 6 রান করে এসছে। উইকেট 2টো পড়ে গেল, এখন পর্যন্ত রানের ফ্লো ঠিক রয়েছে। ডু ইউ থিঙ্ক ম্যাচটাতে এখনো ব্যালেন্স রয়েছে? She did well in the end, Rabia. Yeah, it's a tricky chase, I must say, but the Indian batters got the ability. Taiwananto, they've got a good depth in their batting department. They scored 228 in the previous game. We have seen how well the likes of Jamima Rodriguez, Harmanpreet Kaur can bat, and Harleen Deol at the moment looking really good as well. She's been sent with a different role, look to play her strokes. But yeah, Bangladesh at the moment need to dry up those singles and doubles and those odd boundaries that have been coming so far. They can't afford to give too many extras as well. They need to field well. So it's not going to be an easy ask for the Bangladeshi bowlers as well, but the Indian batters will come hard. Naida has been the most economical bowler in the previous game. So far she conceded 5 dot balls in the over. Can he get a maiden? Can she get a maiden? Yes, she can. মেডেন দিয়ে শুরু করেছেন নাহিদা আক্তার। 8 ওভার শেষে 2 উইকেটে 43 ভারত। মিডিয়া এন্ড থেকে এখনো বোলিং এর দায়িত্বটা সুলতানার কাঁধে। কিছুটা লুজ ডেলিভারি, ব্যাকফুটে গিয়ে অনসাইডে পাঞ্চ করেছেন, অনেকখানি ছুটে আসতে হবে ফিল্ডারকে, নাগালটা পাবেন না। দারুণ শট, পাওয়ারফুল শট, গ্যাপটা দেখে খেলেছেন এবং স্মৃতি মান্ধানা আর একটা বাউন্ডারি পেলেন। আপনি বলছিলেন তার দ্বিতীয় ওভারে যখন ক্যাচ ড্রপ হয়েছে মাজার,
কস্টলি হতে পারে কিনা সেই ড্রপটা। She's a classy act. She picked up the spot so early. She knew where the fielders were. Mid-on is up inside the circle, and she made sure goes past the fielder and gets the boundary. She's got a good technique, great temperament, loves to get behind the ball and plays those gorgeous looking shots. Sultana needs to bowl a lot slower, a lot fuller. কভার পয়েন্ট থেকে গিয়ে ভালো ফিল্ডিং শোভানা মুস্তারির, ভালো ব্যাকআপ দিয়েছেন। শর্ট মিড উইকেটটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবারও একটা শর্ট থার্ড নিয়ে আসা হয়েছে। স্মৃতি মান্ধানার উইকেটটা দরকার বাংলাদেশের। আলতো করে চালিয়ে রান্না, খুব ভালো বোঝাপড়া দুজনের মধ্যে, এবং আমরা থ্রু আউট দ্য সিরিজ দেখেছি ইন্ডিয়ান ব্যাটাররা রানিং বিটুইন দ্য উইকেটসে খুব ভালো পারফর্ম করেছেন। এবং আজকের মতো এরকম একটা ম্যাচে ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশন দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যেতেই পারে। One fielder at deep cover on the offside, and one on the onside at deep mid wicket for Harleen Deol. And that's brilliant fielding. Once again, it's Marufa. Rabia, beg your pardon. They needs to field really well. We've seen a couple of misfielding and fumbles early in the innings. At the moment, the two batters, Harleen Deol and Sriti Mandhana, are looking to rotate the strike. They're going well, 48 for 2 in the 9th over of the innings so far. দারুণ শট, ওয়েট করেছেন বলটার জন্য, এবং আরও একবার স্কোয়ার লেগে ফাঁকি দিয়ে আরও 4টা রান স্মৃতি মান্ধানার ব্যাট থেকে। এক্সপেন্সিভ একটা ওভার, সুলতানার ওয়েট করেছেন বলটার জন্য অনেকখানি, এবং নাইস ব্যাক লিফট, এবং তিনি জানতেন যে কোথায় গ্যাপটা রয়েছে, সেই গ্যাপটাকে কাজে লাগিয়েছেন। 1 রানে তার ক্যাচ ড্রপ হয়েছে এবং নিজের রানটা এখন নিয়ে গেছেন 22-এ। Second boundary of the over, and again Sultana bowling on the shorter side. Fielders inside the circle on the onside at short square leg. It was always an easy picking for the batter. Now the fielder's been placed at deep square leg. There's a fielder at deep mid wicket as well, short fine leg and mid on inside the circle on the onside. No fielders in the deep on the offside for the left-hander Sriti Mandhana. Again drifting down the leg side. 10 runs of the over, India 53 for 2. পঁচিশ বলে 21 রানের পার্টনারশিপ হার্লিন দেওল এবং স্মৃতি মান্ধানার। কিছুটা নিচু হয়ে গিয়েছিল বলটা, লেট কাট, এবং আরো 4টা রান। বাউন্ডারির পর বাউন্ডারি আসছে, খুব ভালো ব্যাটিং হার্লিন দেওল। ওয়েট করেছিলেন বলটার জন্য এবং থার্ড ম্যান দিয়ে 4টা রান আদায় করে ছেড়েছেন। It came off the arm from Nahid Akhtar. The batter just slashed hard using the pace of the bowler and zips towards the fielder at slip, who had no idea as the ball goes past her for a boundary. Again a boundary of the very first ball of the over, so pressure onto the bowler again.
10 runs of the previous over, and this is the last over of the power play. India are already 57 for 2. So they are well on course to chase the target of 226. ভালো কামব্যাক, এবার উইকেট টু উইকেট বোলিং নাহিদার। বাংলাদেশের হয়ে তার ক্যারিয়ারে বেশ ইকোনমিক্যাল বোলিং করেছেন। প্রথম ওভারটাও শুরু করেছিলেন মেইডেন দিয়ে, আর একবার ব্যাকফুটে গিয়ে খেলেছেন। অনেকখানি কাজ করতে হবে ডিপের ফিল্ডারকে। সেকেন্ড রানটা চাইছিলেন, সেখানে হার্লিন দেওল, স্মৃতি মান্দানা ফিরিয়েছেন তাকে। খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা মাজার বারবার বলছিলেন যে নিজের ফিল্ড সেট আপ অনুযায়ী বোলিং করা, যেটা শেষ 3 ওভারে খুব বেশি বাংলাদেশি বোলারদের কাছ থেকে দেখা যায়নি। 26 রানের পার্টনারশিপ 28 বল থেকে, এবং ভারতের কারেন্ট রান রেটটা ইনফ্যাক্ট 6-এর ওপরে। 5 ওভারের ভেতর 2 উইকেট তুলে নিল হার্লিন দেওল কে নিয়ে। স্মৃতি মান্ধানা দারুণ ফাইট ব্যাক করছেন। Two fielders on the onside inside the circle. Short fine leg and backward square leg inside the circle. That's better. Much better from Nahida. She tries to bowl a lot quicker and targets the stump. Often she will get her wicket from leg before or bowled. She's very accurate. Needs to bowl according to the field as well. And easy single taken. It's been a good response from India despite losing those early 2 wickets. They've maintained a very good run rate. 6 runs per over. They're in the last ball of the power play. 59 for 2. This partnership is looking very dangerous. 27 of 30 balls so far. দশম ওভারের লাস্ট ডেলিভারি 59 উইকেটে ভারত। আরও একটি ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে। 10 ওভার শেষে পাওয়ার প্লে শেষে 2 উইকেটে ভারতের রান 59। দশ ওভার শেষে ভারত 59, 2 উইকেটে। পাওয়ার প্লেতে বাংলাদেশের রানটা ছিল 32, কোনো উইকেট না হারিয়ে। স্মৃতি মান্দানা 23 রানে ব্যাট করছেন, তার সঙ্গে হার্লিন দেওল, এবং আমার সঙ্গী পরিবর্তন হয়ে গেছে। মাজহারউদ্দিন অমির জায়গায় যুক্ত হচ্ছেন কুমার কল্যাণ। ওয়েলকাম ব্যাক কল্যাণ। ধন্যবাদ। 10টা ওভার কিন্তু শেষ হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল 32 বিনা উইকেটে, সেই জায়গায় 59, 2 উইকেট, অর্থাৎ 2টো উইকেট বেশি হারালো। রানটা কিন্তু বাংলাদেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে ভারত। এবং আমরা যদি কারেন্ট রান রেট দেখি 5.90, এই হারে তারা রান তুলেছে প্রথম 10 ওভারে, অর্থাৎ ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেটাকে খুব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করেছে। উইকেট পড়লেও রানের গতিটাকে কিন্তু তারা কখনোই মন্থর হতে দেননি। এই জায়গাটায় কিন্তু ভারতীয় দলের অ্যাডভান্টেজ। বোলিংয়ে পরিবর্তন এনেছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। রাবেয়া তার দায়িত্ব পড়েছে, সুলতানাকে রিপ্লেস করেছেন তিনি। সুলতানা খাতুন তার প্রথম স্পেলে 5 ওভারে 28 রান দিয়েছেন, এবং ইয়াশতিকা ভাটিয়ার উইকেটটা তুলে নিয়েছেন। একটা স্লিপ এখনও রাখা আছে, এবং শট স্কোয়ার লেগটাকে পেছনে পাঠিয়ে দিলেন রাবেয়া। ফিল্ড সেট আপে একটু সময় নিচ্ছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন এবং বোলার। খুব দ্রুত উইকেটে এসে এই জুটিটা জমে গেছে, যেটা বাংলাদেশের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। একটা উইকেট খুব করে চায় বাংলাদেশ সেখানে।
এবং আমরা গত 2 ম্যাচে দেখেছি রাবেয়া খান যখনই বল হাতে নিয়েছেন সাথে তো উইকেট পেয়েছেন। প্রথম ম্যাচে 30 রানে 3টা উইকেট এবং পরের ম্যাচে 44 রানে 1টি উইকেট, সব মিলে 4টা উইকেট আছে লাস্ট 2 ম্যাচে। ডানহাতি লেগ স্পিনার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে খুব বেশি দিনে নয়, যথেষ্ট টার্ন ছিল ব্যাটের আউটার পার্ট। স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের জাস্ট সামনে ড্রপ ট্রাই করেছিলেন ফাহিমা খাতুন, অপর লেগ স্পিনার। তিনি অবশ্য দীর্ঘদিন যাবৎ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আছেন, অভিজ্ঞতায় অনেক অনেক এগিয়ে। বাট এই সিরিজে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করে চলেছেন রাবেয়া খান। দেখা যাক তার আগমনী বার্তা, যে ব্রেক থ্রুর কথা আমরা প্রত্যেকে বলছি, সেটা অন্তত এনে দিতে পারেন কিনা। স্টাম্পের উপরে স্কিট করবার মুখে সফট হ্যান্ড অন ড্রাইভ, ওখানে অবশ্য একটা মিস ফিল্ডিং, একটি জায়গায় 2টো রান। 63 2 উইকেটে। বাষট্টি ইনফ্যাক্ট 2 উইকেটে হার্লিন দেওল খুব দ্রুত পৌঁছে গেছেন, খুব দ্রুত 18 রানে পৌঁছে গেছেন এবং হার্লিন দেওলের ব্যাট থেকে এরই মধ্যে 3টা বাউন্ডারি দেখা মিলেছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড স্মৃতি মান্দানা 4টা বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন এগেইনস্ট দ্য সুইপ, উইথ দ্য সুইপ, বিউটিফুল শট, গ্লোরিয়াস। এবং প্রত্যেক ওভারে একটি করে বাউন্ডারি আদায় করে চলেছে ভারতীয় 2 ব্যাটার। একটু আর্লি পিক করে ফেলেছিলেন বোলার কি করবেন, এবং যে গ্যাপটা রয়েছে শর্ট মিড উইকেট এবং ইনফ্যাক্ট মিড উইকেট এবং স্কোয়ার লেগের মাঝখানে সেই গ্যাপ দিয়ে 4টা রান। লেগ স্পিনারদের ব্যাপারে একটা কথা সবসময় বলা হয়, তারা খুব খরচে হন বাট উইকেট পান। এই মুহূর্তে বেশ কয়েকজন ভারতীয় সমর্থককে দেখছি ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে তারা দলকে সাপোর্ট যোগাচ্ছেন, তবে বাংলাদেশের সাপোর্টাররাও কিন্তু আরও তাদের সংখ্যাটা অনেক অনেক বেড়েছে। নিজের হোম কন্ডিশন জোরের উপরে ছেড়েছেন, আবেদন উঠেছিল বাট সেই আবেদন সাড়া দেয়নি আম্পায়ার। 11টা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো, 66 2 উইকেটে লাস্ট ডেলিভারিটা, এবং লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করেছিল বলটা, এবং যে কারণে বেনিফিট অফ ডাউট গেছে ব্যাটসম্যানের পক্ষে। স্মৃতি মান্দানা দলে ভাইস ক্যাপ্টেন 24-এ ব্যাট করছেন, ব্যক্তিগত 1 রানে তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন। তবে দেখার বিষয় তার এই জীবন ফিরে পাওয়ার পরিণতিটা বাংলাদেশের জন্য কতটা খেসারত হিসেবে দিতে হয়। 22 রানে ব্যাট করছে হার্লিন, দুজনে 4টা করে বাউন্ডারি আদায় করেছেন। প্রথম ওভারে 7 রান দিয়েছেন রাবেয়া খান। শেষ ওয়ানডে ম্যাচ 225, 226-এর টার্গেট, 4 উইকেটে 225 রান করে আগে ব্যাট করে টস জিতে ব্রিলিয়ান্ট সেঞ্চুরি, এবং ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম সেঞ্চুরিটা ফারজানা হক পিঙ্কের 107 রান করেন। শেষ বলে তিনি রান আউট হন। এক্সেলেন্ট ইনিংসটা, 3টা পার্টনারশিপ আমরা দেখেছিলাম বাংলাদেশ দল ইনিংসে। আউটসাইড এজ, কেউ নেই সেখানে, প্রত্যেক ওভারে একটি করে বাউন্ডারি। নাহিদা তার 3য় ওভারটি নিয়ে এসেছিলেন, ভেরি আনফর্চুনেট যে স্লিপটা এতক্ষণ ধরে ক্যারি করছিল বাংলাদেশ, সেই স্লিপটা এই ওভারে এসে সরে গেছে এবং সেই স্লিপ দিয়েই বের হয়ে 4টা রান। ইউ নেভার নো, একটা স্লিপ ফিরিয়ে আনতে পারেন আবারও নিগার সুলতানা জ্যোতি, এবং সেটাই হয়েছে। স্লিপটা চলে এসছে ফাহিমা খাতুনকে, আবারও স্লিপে নিয়ে আসলেন, বাট ইটস টু লেট। কোলন রেকর্ড রান রেট কিন্তু কমে এসছে 4.02, তবে কারেন্ট রান রেট 6-এর উপরে 6.27, 233 বলে 156 রান দরকার। 70 2 উইকেটে পরের বলটা এবারে ব্লক হলে ফেলেছিলেন, অন ড্রাইভটা খেললেন, মিসফিল্ডিং হলো বোলার কর্তৃক, তবে সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছেন স্মৃতি মান্দানা। 5টা বাউন্ডারি আছে, 29-এ ব্যাট করছেন, 71 2 উইকেটে, এবং এই জুটি অলরেডি 39টা রান করেছে 39 বলে, প্রতিটা বলে বলে তাদের রান। প্রথম উইকেট পড়েছিল 11 রানে, দ্বিতীয় উইকেট 32 রানে, 4 রানে ফিরে যান শেফালি ভার্মা, ইয়াস্তিকা ফিরে যান 5 রানে, তবে অটুট বন্ধন অন্তত 3য় উইকেট জুটিতে। টানা 4 ওভারে বাউন্ডারি তুলে নিয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা, খুব ভালো শট। হার্লিন দেওল নামার পর থেকেই দারুণ কনফিডেন্ট,
যে সাপোর্টটা স্মৃতি মান্ধানা তার কাছ থেকে আশা করছিলেন সেটা পাচ্ছেনও বটে। প্রত্যেক ওভারে, শেষ 4 ওভারে একটি করে বাউন্ডারি, 32 রানে দ্বিতীয় উইকেট পড়ার পর 72-এ চলে এসছে এই জুটি। 40 রানের কার্যকরী একটা জুটি বাংলাদেশকে বেশ ভোগাচ্ছে। 154 রান প্রয়োজন এখনো ভারতের। প্রথম 3 বলে 6টা রানে এসছে এবং ন্যাচারাল একটা বিষয় অলরেডি করে ফেলেছে ভারতীয় দলের ব্যাটার। প্রায় প্রতিটা ওভারেই তারা একটা করে বাউন্ডারি আদায় করছেন এবং তাদের ইন্টেনশনটা ক্লিয়ার। 226 রানের যে টার্গেট, নেট রান রেট যেটা তার থেকে ঢের বেশি হারে তারা রান তুলছে। লেগ স্টাম্পের উপরে স্লটে পেয়েছেন অন ড্রাইভ, আরও একটা সিঙ্গেল। পার্টনারশিপের বিল্ড আপ চলছে তৃতীয় উইকেট জুটিতে এবং যেটা এই মুহূর্তে 41 রানের 42 বল থেকে। তবে জুটির ভাঙন ঘটাতে হবে এবং যে কাজটা আমরা প্রথম ওয়ানডেতে দেখেছিলাম, এক ওভারে ডাবল ব্রেক থ্রু, মারুফা যে কাজটা করেছিলেন সেটা আজকে আরও একবার যে কোনো একজনকে করতে হবে। এরপরে কিন্তু আরও বেশ কয়েকটা ভালো ব্যাটার রয়েছেন, হরমনপ্রীত কৌর তো রয়েছেনই। লেগ স্টাম্পের বাইরে দ্য ওয়াইড, প্রেশারটা যেন বাংলাদেশ দল নিজেরাই নিয়ে ফেলছেন বোলিংয়ে। গত 2 ম্যাচে কিন্তু বোলিংটা ভালো ছিল, ব্যাটিংটা সেভাবে ক্লিক করতে পারে না। আজকে কিন্তু ব্যাটিংটা ভালো হয়েছে, বোলিংটা যদি ভালো করতে পারে তাহলে তো সোনায় সোহাগা হয়ে যেতেও পারে পড়ন্ত বিকেলে। 12 ওভারের খেলা শেষ, 74 2 উইকেটে ভারত। কম বক্সে আমাকে রিপ্লেস করছেন সমন্বয় ঘোষ। স্মৃতি মান্ধানা দলের ভাইস ক্যাপ্টেন। 80 নম্বর ওয়ানডেতে ব্যাট করছেন। 3120 রান আছে, 165 যার সেরা ইনিংস। সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অ্যাভারেজ খুবই চমৎকার, 42.73, 5টা সেঞ্চুরি, 25টা হাফ সেঞ্চুরি, একটা হেলদি পরিসংখ্যান আছে মেয়েটার নামের পাশে। চুয়াত্তর 2 উইকেটে এবং আজকের এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে দ্বিপাক্ষিক যে সিরিজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের মধ্যে সেটা সফলভাবে শেষ করবে এবং ভারতীয় দলকে আতিথ্যতা দিচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। একশো 52 রান দরকার, হাতে 8টা তরতাজা উইকেট রয়েছে ভারতীয় দলে। বল বাকি 228টি, রেকর্ড রান রেট কাটায় 4, তবে কারেন্ট রান রেট 6.17। 12 overs, the India women are 74 for 2 here at Mirpur Sher-e National Cricket Stadium. The third and final ODI between Bangladesh and India. Well, India have till now managed to hit boundaries in almost every over. So far, they've hit 11 boundaries, whereas the entire Bangladesh innings consisted of 15 boundaries. So there's a massive difference, major difference in terms of how the batting approach has taken place. Rabia bowling from the media end to Smriti Mandhana. She was dropped when she was at 1. The Marufa Akhtar over by Bangladesh captain Nigar Sultana Jyoti. Some turn, flighted delivery. India required 152 runs with 8 wickets in hand. And something tells me, yes, like they're already ahead in terms of runs at this stage. Even in the 10 overs mark, they were above 20 runs ahead of where Bangladesh were at the end of 10 overs, but they have lost the extra 2 wickets. So if Bangladesh are to win from here, there's no alternative to taking wickets.
আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। এখানে উইকেট পাওয়ার কোনো বিকল্প নেই ম্যাচ জেতার জন্য। আরও একবার স্টাম্পের উপরে স্পিন করবার মুখে কাপে বুক ক্রিকেট স্মৃতি মান্ধানা। তবে সমন্বয় ঘোষ, আমরা অফেয়ারে একটা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করছিলাম, সেটা হচ্ছে যে টানা 3.5 ঘন্টা ব্যাট করেছেন, 300টা বল, 300 বলে 300 নম্বর ডেলিভারিতে আউট হয়েছেন। ওয়ানডে ক্রিকেটের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান বাংলাদেশের পক্ষে ফারজানা হক পিঙ্কি, তাকে বারবার আমরা ডিপ মিড উইকেট বা ডিপ স্কোয়ার লেগে ফিল্ডিং করতে দেখছি। That's her specialist position. But yes, that also goes on to show the commitment she brings along with her for the team. Jyoti getting her field right from behind the stumps. Pushes Fahima back to long off for the right-handed Harleen Deol. A promotion for her up the order. Did not get it from the middle part of the bat. Will be a dot ball to end the over. Only one run of this Rabia over. After 13, India are 75 for 2. এবং এই মুহূর্তে এই ওভারটা খুবই ভালো ওভার গেছে রাবিয়ার, মাত্র একটা রান দিয়েছেন। অন্তত যে ওভার প্রতি প্রত্যেকটা ওভারে প্রায় যে বাউন্ডারি হাঁকানোর যে প্ল্যানিং, সেই প্ল্যানিংটা অন্তত এই ওভারে ভেস্তে দিয়েছেন। ডট বল আদায় করা এবং দুই প্রান্ত থেকে যদি একাধিক ডট বল আদায় করা যায়, ভালো ফিল্ডিংটা যদি কমপ্লিট রাখা যায়, তাহলে একটা সময় দেখা যাবে যে যখন রেকর্ড রান রেট বেড়ে যাবে তখনই কিন্তু উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। বোলিংয়ে চেঞ্জ, সুলতানা খাতুন তাকে ডাকা হয়েছে। দ্বিতীয় উইকেটটা তিনি নিয়েছিলেন ইয়াস্তিক। সুলতানা খাতুন 5 ওভার, মেডেন নেই 28 রান, একটি উইকেট, ইকোনমি 5.60। The last over bowled by Rabia was only the 4th over in this innings, which did not concede a boundary. 4 out of the 13 only which did not concede a boundary. 75 for 2 after 13, where this one kept low from Sultana Khatun. Bangladesh after 13 overs were 43 for no loss. So in terms of runs, 32 runs ahead are India, but they've lost the 2 extra wickets. This one goes in along with the arm. Now Harleen Deol in 8 matches before this, 129 runs, best of 58 against England, averages 21.5. She's been promoted up the order. She is in at number 4 in place of the captain Harmanpreet Kaur. Strategy to save her wicket, Harmanpreet's precious wicket, and also feels like a license given to Harleen Deol to go in the middle and express herself and take the team ahead, perhaps surprise Bangladesh. She's on 23 of 29. প্রমিজিং ক্রিকেটার সুলতানা খাতুন, যশোর থেকে উঠে আসা এই প্রতিভা লাস্ট ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে 11টা উইকেট নিয়েছেন খেলাঘরের পক্ষে, এবং সদ্য 3 ম্যাচে যে টি-20 সিরিজ সেখানে 7টা উইকেট নিয়েছেন। সাধারণ একজন ক্রিকেটার, বাবা মা দুজনেই পুলিশ অফিসার, সেই পথেই তাকে পরিচালিত করবার প্রয়াসটা রাখলেও ক্রিকেটের টানে এবং জাতীয় দলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, এটাই তার মনোবাসনা। পরবর্তীতে অনেক স্ট্রাগল অতিক্রম করে আজকের এই পর্যায়ে আর একটা ডট বল অন সাইডে খেলেছেন। পার্টনারশিপের বিল্ড আপ চলছে, 45 রানের জোটে 32 রানে পড়েছিল সর্বশেষ উইকেটটা। আরও একবার স্মৃতি মান্ধানা সামনের পায়ে ভর করে একটু টেনে দিচ্ছেন, লুপ নির্ভর ডেলিভারি, ব্যাটসম্যানকে পরিলুপ্ত করা। 1 রানে ফিরে যেতে পারতেন যদি কিনা ক্যাচটা যদি ঠিকমতো তালুতে রাখতে পারতেন বাংলাদেশ দলের ফিল্ডার, তাহলে হয়তো উইকেট সংখ্যা আরও বাড়তো। শেষ বলটা নিয়ে আসছেন ওভারে, মাত্র 2 রান এসে 5 বলে। অফ স্টাম্পের বাইরে টার্নের মুখে ড্রাইভ খেলেছেন ফারজানা হক পিঙ্কি, বল তুলে ফেরত পাঠালেন। আরও একটা ডট বল, অ্যানাদার গুড ওভার। গত ওভার 1টা রান দিয়েছিলেন রাবেয়া, সুলতানা দিলেন এই ওভারে মাত্র 2টি রান। 14 ওভার শেষ হলো, 77 2 উইকেটে ভারত। Partnership of 45 runs between Harleen Deol and Smriti Mandhana.
spin to continue from both ends. Rabia from the media end. Still a slip has been kept for her. Was the googly through the hands, through the legs of Sultana. As my co-commentator mentioned, Sultana from Joshore. 11 wickets in the domestic division, recently concluded. Played for Kalaghor. Changing things a bit for the left-handed Smriti Mandana. There's a point, there's an extra cover, and there is a cover. Long off. Oh, just past the outside edge. Was a great delivery from Rabia, and rightly applauded by Smriti as well, acknowledged. সুপার ডেলিভারি, পুরোপুরি পরাস্ত স্মৃতি মান্ধানা। এবারে স্টাম্পের উপরে কুইকার, রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলতে বাধ্য হয়েছেন। স্মৃতি মান্ধানার উইকেটটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের জন্য খুব জরুরি। এখনো পর্যন্ত 32টা রান করেছেন, 5টা বাউন্ডারি 46টা বল থেকে। হার্লিন 25-এ ব্যাট করছেন, তারও 4টা বাউন্ডারি, আরও একবার ঝুলে দিয়েছেন, ড্রাইভ খেলেছেন, একটি রান। 4 বল থেকে 2 রান এসছে, 2 ওভার 4 বল 10 রান। উইকেট শূন্য, ইকোনমি 3.75। রাবেয়া খান 4টা উইকেট নিয়েছেন লাস্ট 2টো ম্যাচে, এবং প্রথম ম্যাচে যে বোলিংটা করেছিলেন 3টা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে 7 ওভার 5 বল 30 রান দিয়ে। এবং প্রথম ম্যাচের রিপ্লেটা যদি এই ম্যাচে করে দিতে পারেন রাবেয়া, তাহলে বাংলাদেশ দল কিন্তু কামব্যাক করবে ম্যাচে। Around the middle and leg defensive shot from Harleen. They all thumbs up straight away after the shot to the vice captain Smriti Mandana, and most importantly for India, captain Harmanpreet Kaur and star batter Jemima Rodriguez. Oh, that one kept low, did not take it. The Jyoti, as I was saying, Jemima Rodriguez still in the dugout. So 15 done. India are 79 for 2. This partnership cruising along. Just 3 short of the 50-run partnership between Harleen and Smriti Mandana. Rabia's given away only 10 runs of the 3 overs. This stage, it's time for drinks. Watching this live from BCB's official YouTube channel. Is the bowling card. Wickets apiece between Sultana Khatun and Marufa Akhtar. Nahida Akhtar and Rabia yet to get a wicket. 3 overs bowled by Marufa, Nahida and Rabia. 6 by Sultana Khatun already. It's the wickets they've been eyeing. That's what they need to win the match from here. Faima's also there, who Nigar Sultana Jyoti can turn to.
15 ওভার শেষ হয়েছে 79 2 উইকেটে ভারত। এই জায়গাটা বিনা উইকেটে 54 রান তুলেছিল বাংলাদেশ। 25 রানে এগিয়ে রয়েছে ভারত, তবে দুটো উইকেট বেশি হারিয়েছে তারা, অর্থাৎ উইকেটের অ্যাডভান্টেজ বাংলাদেশের, রানের অ্যাডভান্টেজ ভারতের। ম্যাচ সামারিটা বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাট করতে নেমে 225 4 উইকেটে প্রথম শতক ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে। ফারজানা হক পিঙ্কের 160 বল থেকে 107 রানের অনবদ্য ইনিংস, 52 রান। শামিমা নামের পাশে 24 রান করেছেন ক্যাপ্টেন জ্যোতি। সোবানা মুস্তারি অপরাজিত 23। স্নেহা রানা দুটো উইকেট নিয়েছেন 45 রানে। জবাবে 15 ওভারে 79 2 উইকেটে 33 অপরাজিত স্মৃতি মান্দানা, 25 অপরাজিত হারলেন। ইয়াস্তিকা ফিরেছেন 5 রানে। শেফালি ভার্মা তিনি ফিরেছেন 4 রানে। ভারতের জন্য দরকার এখন 147 রান, হাতে রয়েছে 8টা উইকেট, 210টা ডেলিভারি বাকি। আর বাংলাদেশের ম্যাচটা জিততে হলে 8টা ম্যাজিক বল যত তাড়াতাড়ি করবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু ম্যাচটা নিজেদের করায়ত্ত করবে, এবং সেক্ষেত্রে আরও একটা ইতিহাসে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবে। ফার্স্ট টাইম শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে অন্তত সিরিজ জয়, ওডিআই সিরিজটা জয়ের যে রেকর্ড সেটা কিন্তু ক্লিয়ার করতে সক্ষম হবে। যাও, ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষে নতুন করে আবারও খেলা শুরু হচ্ছে। সুলতানা প্রস্তুত, 6 ওভার 30 রান, 1 উইকেট। রাবেয়া 3 ওভারে 10 রান, উইকেট শূন্য। দুই দিক থেকে স্পিন অ্যাটাক, একদিকে লেগ স্পিন, অপরদিকে অফ স্পিন। ডানাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন, স্টাম্পের উপরে রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে খেলতে বাধ্য করেছেন সুলতানা। মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে বল করছেন। Bit of a break after the 15th over, and they would have to switch on game mode. Sultana in for her 7th over already. Smriti and Hurling doing a good job. This partnership, as mentioned before, Harmanpreet Kaur, Jemima Rodriguez, Dipti Sharma, the likes still in the dugout. Chirping away is the captain from behind the stumps. Wants precise line from her bowlers. Hurleen on strike, kept low again. They are wary. In recent overs, Kumar Kollan, they've managed to dry out the boundaries again, and often after a break you need to refocus. Can be a lapse in concentration. Oh, this one was sharp, was a bit sharp from Sultana. সুলতানা যে কাজটা করছেন টানের সাথে এক্সট্রা বাউন্স আদায় করে নেওয়ার একটা প্রবণতা, ডানাতির জন্য তিনি আসছেন ওভার দ্য উইকেট। শুরুটা করেছিলেন মিরপুর মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে, তবে সেকেন্ড স্পেলে তিনি এন্ড পরিবর্তনে থানা প্রান্তে বল করছেন। আর একটা ডট বল। হারলিন গত ম্যাচে হারলিন তার ব্যাটে রান এসেছিল 25টি, সর্বাধিক 86 রান ইনিংসটা খেলে সেরা খেলোয়াড় হন জেমিমা রদ্রিগেজ। এরপরে রদ্রিগেজ আসবেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর সহ অনেকেই। শক্তিশালী লাইন আপ ব্যাটিংয়ে ভারতের। শেষ বলটা আসবে ওভারে, আরও একবার স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে জায়গা বানিয়ে ড্রাইভ খেললেন, ব্যাটে বলে হলেও প্লেসমেন্টের কারণে রানটা পেলেন না। আরও একটা ওভার শেষ হলো, 80 2 উইকেটে ভারত। Another bowling change. Marufa will be back for her second spell. I think she started proceedings from the Thana end, which is the far end here at Mirpur Sher-e Bangla. 1 for 21 of her 3 overs. Now she'll be operating from the media end.
is looking for wickets, in search of wickets, are Bangladesh. Side of stump, nicely played. There is cover in the deep. Lata Mondal there. A single. Because the caliber, the prowess, India as a batting side has, if they continue to keep on having wickets, if they have wickets in hand, they are going to go and finish the game early. So Bangladesh need wickets. বাংলাদেশকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপির আবিষ্কার মারুফা যথেষ্ট ইন সুইং নিচু হওয়া বল ইন সুইং আউট সুইং দুটিতেই তিনি সিদ্ধহস্ত প্রথম ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় 7 ওভার 29 রান দিয়ে 4টি উইকেট নিয়ে ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপে 10টা নামিয়েছিলেন এবং 1 ওভারে ডাবল ব্রেক থ্রু তার দ্বিতীয় স্পেলে ওটাই ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। তবে লাস্ট ওয়ানডেতে 10 ওভারে 49 রান দিয়ে একটি উইকেট লাভ করেন এবং আজকেও একটা উইকেট নিয়েছে 3 ওভার 2 বলে 22 রান দিয়ে। তবে ইকোনমিটা 6-এর উপরে 6.60। দেখা যাক দ্বিতীয় স্পেলে এসে অন্তত প্রথম ম্যাচের কপিটাকে উন্মোচন করতে পারেন কিনা। এক্সট্রা সুইং লাইক স্টাম্পের বাইরে আমরা একটা এক্সট্রা রান অতিরিক্ত থেকে 82 উইকেটে এবং বাংলাদেশ টিম ক্যাপ্টেনের এই মুহূর্তে বোলিং পরিবর্তন, ফিল্ড সেটআপে পরিবর্তন, সব কিছু মিলে ভারতীয় দলের ব্যাটারদের উপরে কতটা মেন্টাল প্রেশার দিতে পারবেন সেটি এখন দেখার বিষয়। যে কাজগুলো আমরা ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরকে দেখেছি, বারবার ফিল্ড সেটআপ পরিবর্তন, মাঠে স্লেজিং, যেটা আমরা গতকাল ছেলেদের ইমাজিং এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে দেখেছিলাম 211 রান করেও কিন্তু জেতা ম্যাচটা হেরে যায় বাংলাদেশ দল এবং সেখানে স্লেজিংটা কিন্তু খুব মারাত্মক আকারে করেছিল ভারতীয় দল। দিস ইজ খেলার পার্ট। আরও একবার স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল, এখনো পর্যন্ত 4টা ভালো ডেলিভারি, বাট যদিও একটি ডেলিভারি ছিল ওয়াইড, বাট প্রত্যেকটা বলে কিন্তু যথেষ্ট সুইং আমরা দেখছি। সভ্য সমর্থক সময় গণনার সাথে সাথে অনেকে আসছেন যারা বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে খেলা দেখেছেন, যারা জেনে গেছেন যে অলরেডি ওয়ানডেতে প্রথম 17 রান পেয়েছেন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের হয়ে ফারজানা হক পিঙ্কি 226 রানের টার্গেট দিয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেই কিন্তু আশায় বুক বেঁধেছে যে এই ম্যাচে ভালো ফলাফল নিয়ে কিন্তু মাঠ ছাড়বে বাংলাদেশ দল। Dot balls. She has managed to keep them quiet. Harleen Deol on strike at the moment. She started off pretty nicely, was going at a very good rate. The strike rate was almost close to 100. Now with a few dot balls, she's on 25 of 41. Outside edge, that one runs deep third, misses it altogether. I think it's Sultana there with the despairing dive, and that's a much welcome boundary of the bat of Harleen Deol. Not completely intentional, but helps their cause. এবং এই ধরনের মিসফিল্ডিংগুলো প্রতিপক্ষকে অ্যাডভান্টেজ এনে দেবে এবং বেশ কয়েকটা মিসফিল্ডিং আমরা দেখলাম সুলতানার কাছ থেকে এবং ডাইভিং এফোর্টটা আরও একটু সচেতন হলে আমার মনে হয় এটা রক্ষা করা যেত। এবং ফিল্ডিংটা নিয়ে আজকে আমার মনে হয় ফিল্ডিং কোচ একটু টেনশন, আমরা একটু আগে দেখছিলাম সুলতানাকে টাচ লাইনে ডেকে কিছুটা টিপস দিয়ে দিচ্ছিলেন। আমরা একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো এবং গত ওভারে এসছে 6টি রান, শেষ বলে একটা বাউন্ডারি সুবাদে 82 উইকেটে ভারতের সংগ্রহ। কারেন্ট রান রেট 5.06, একটা সময় 6-এর উপরে ছিল, সেটাকে কমে নিয়ে এসছেন। তবে রেকর্ড রান রেট বেড়েছে 4-এর উপরে 4.24, 140 রান এখনও দরকার। 8টা উইকেট হাতে ভারতের, বল বাকি 198টি। Faima Khatun in a 30th match. It's been being brought into the attack for the first time today. 14 wickets, 3 for 38, her best against Pakistan.
the leggy. No slip for her. Will be up against Smriti Mandhana, deep mid wicket and deep square leg. Two fielders along with long on, deep on the onside. She just nudges it towards long off though and takes a single. So it's pretty evident that they want Smriti Mandhana, of course, to be there. And she's dealing in singles, playing the sheet anchor role, while Harleen can take her chances. 29 of 42. Deep sweeper at deep point for her. On the offside, there is a widish long off. Mid on inside the circle, there's deep mid wicket and deep square leg. And there's a backward point on the edge of the circle. Flighted delivery, she goes for the sweep. Does she find the gap? No, there's a fielder at deep mid wicket. Marufa with a quick throw in, so will only be a single. দু ম্যাচে কোনো উইকেট নেই অভিজ্ঞ ফাইমার। সদ্য ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ওমেন্স ক্রিকেট লিগে দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট টেকার, 16টা উইকেট নিয়েছিলেন। সর্বাধিক 17টা উইকেটে টেবিল টপে থাকেন সালমা খাতুন। জন্ম মাগুরাতে। দেখা যাক এই থার্ড ওয়ানডেতে এসে অন্তত নিজের অভিজ্ঞতাটাকে নিংড়ে দিতে পারেন কিনা। ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সামনে পায়ে ভর করে ড্রাইভ খেলেছেন, ডট বল। মারুফা এক্সট্রা কাবা অঞ্চলে তিনি ফিল্ডিং করছেন। এবারে শর্ট বল রুম পেয়েছেন, ব্যাকফুটে গিয়ে পুল খেলেছেন, একটি রান তো পাবেনই। দারুণ ফিল্ডিং ওখানে নাহিদা, দলে ভাইস ক্যাপ্টেন। ডানহাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন, ফিল্ডিংয়ের বারবার পরিবর্তন করতে হচ্ছে। 87 দু উইকেটে, ইনফ্যাক্ট 89 দু উইকেটে ভারত। 137 রান এখনো দরকার, 194টা ডেলিভারি বাকি, হাতে 8টা উইকেট আছে। শেষ মুহূর্তে টার্নটাকে কাজে লাগিয়েছে, লেট কাট বল যাচ্ছে দ্যাট ম্যান দিয়ে শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে। আর একটা চার, হারলেন তার ব্যাটে ষষ্ঠ বাউন্ডারি, 93 দু উইকেটে ভারত। This is silky smooth from Harleen. Very intentional. Played it late, but not only that, she opened the face of the bat. Presence of mind. Yes, there's a fielder at slip. Made sure that the ball is away from that fielder. Use the pace of the bowler. There's no deep third. Only a backward point. So as long as she kept it away from the fielder at slip, she would have gotten the boundary. She did. Good comeback from Fahima though. Will end the over. 7 runs from it. 18 done. India 93 for 2. They require another 133 runs. সমর্থকদের উদযাপন মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। হিমাচল প্রদেশের হয়ে খেলেন ভারতের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে হারলিন ডেভেল, এবং পাশাপাশি তার সঙ্গী স্মৃতি মান্ধানা, দলের ভাইস ক্যাপ্টেন। হেলদি পরিসংখ্যান আছে অলরেডি, যেটা আমরা কয়েকবার আপনাদেরকে জানিয়েছি। স্মৃতি মান্ধানা 3120 রান করেছেন এই ম্যাচের আগ পর্যন্ত, 25টা হাফ সেঞ্চুরি, 5টা সেঞ্চুরি। একজন সলিড ওয়ানডে ব্যাটার। মারুফা ফুল লেন্থ যোগ করতে চেয়েছিলেন, ড্রাইভ খেলেছেন স্ট্রেট ব্যাটে, একটি রান। ফলো থ্রু, কাভার ড্রাইভ, বব ড্রাইভ, এই জায়গাগুলিতে দারুণ স্ট্রং স্মৃতি মান্ধানা। এবং রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে দুই ব্যাটারে যে বোঝাপড়া, সেটার অবশ্যই প্রশংসা করতে। আরেকটা সিঙ্গেল, 62 রানের জুটি, 94 দু উইকেটে। পার্টনারশিপের বিল্ড আপটা চলছে সময় গড়ার সাথে সাথে। 32 রানে দ্বিতীয় উইকেটে পতন করেছিল ইয়াস্তিকা, ফিরে যান সুলতান আর বলে এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়ে। তবে সেখান থেকে উত্তরণটায় জুটির আরও একবার এন সুইং,
লাইন এবং লেন্থ খুবই চমৎকার, বাট ভারতীয় দল সিঙ্গলস খেলার ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী। প্রায় প্রতিটা বলে বলে তারা পুশ খেলছেন, গ্যাপ দেখে প্লেস করছেন, রান আদায় করছেন, অর্থাৎ রানের যে গতিটা সেটাকে কিন্তু থামানো যাচ্ছে না। এবং শুরুর দিকে 6-এর উপরে রান রেটটা ছিল, এখন অবশ্য 5.18, 95, 2 উইকেটে ভারত। $95 for 2, 60 plus runs stand between Smriti Mandhana and Harleen Deol. Smriti playing the patient knock, very patient knock. Again, makes it look so easy. Does Smriti Mandhana scored 36 of 58 in the second ODI, so she's already past that, her best in this series so far. And it's fair to say Harleen Deol is the same. Where is the wicket going to come from? Can Bangladesh manage a wicket is the question. Marufa steams in down the leg, wide signalled. প্রেশার অ্যান্ড প্রেশার বাংলাদেশ দলের বোলারদের, এবং প্রেশার রিলিজ বোলিংটা দরকার, এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু ডেলিভারি দরকার, যেটা দিয়ে অন্তত এই জুটিকে ভাঙা, পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা, এই জিনিসগুলো দরকার। এবং অভিজ্ঞতা এই জায়গাটায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ও হোয়াট এ ডেলিভারি, দারুণ ইয়র্কার, খুব ভালোভাবে ডিগ আউটটা করেছে ব্যাট হাতে হার্লিন ডিওল। ডিওল এখনো পর্যন্ত 35টা রান করেছে, 6টা বাউন্ডারি, 5টা বাউন্ডারিতে 55 বলে 39, স্মৃতি মান্ধানা। এবং যে কোনো ফরম্যাটের ক্রিকেটে ব্যাটারদেরকে লাইভ দিলে পরবর্তীতে তিনি একেবারেই হয়ে যান অন্যরকম। 1 রানে ফিরে যেতে পারতেন স্মৃতি মান্ধানা। এবারে ফুল আনলেন লেগ স্টাম্পের উপরে, অন ড্রাইভ, অন সাইডে। যতটা ভালো ফিল্ডিং করলেন তার থেকে আরও ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, আরও একটি রান। 97 পেরিয়ে 98। 97টা সবসময় প্রত্যেকটা বাঙালি স্মরণ করবে, কেননা এই সালটাই তো ক্রিকেটের ইতিহাস, যেখান থেকে ক্রিকেটের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল। 6ষ্ঠ আইসিসি ট্রফি জয়। পরের বলটা এবার একটু হাফ বলে অফ স্টাম্পের বাইরে, ড্রাইভ খেলেছেন ব্যাকফুটে, আরও একটা রান। 19 ওভার শেষ হলো, 99। Third and final ODI between India and Bangladesh. Harleen Deol along with Smriti Mandhana. Fahima to continue from the Thana end, which is the far end. And so far this change in the batting order has clicked. Don't know if it was strategical. Was in the air for a bit. Will get an easy single, or was it because Harmanpreet Kaur she hurt herself? Her fingers was hit twice while she was batting. Of course, the throws were to hit the stumps. The stumps were targeted, and in the process it hit her, due to which she was retired hurt for a bit in the second ODI, and came back on and completed her innings, got out eventually
but did score a 50. Harmanpreet 52, but eventually did not come on to field and captain the side. It was the vice captain Smriti Mandhana who captained the side on the field and made sure they ensured the win in the second ODI. I just wonder if it's because of that, even though she has fielded and she has taken catches today. So I don't know if the injury is one of the reasons why she did not come on to bat. But as of now, Smriti Mandhana making things look very easy and under control, and it's fair to say it seems that India are in the driving seat at the moment. পার্টনারশিপের বন্ধনটা আরও মজবুত করবার পথে আরও একটা স্লক সুইপ অফ স্টাম্পের বাইরে ফ্লাইটের ডেলিভারিটা। ইতিমধ্যে 17 রান পূর্ণ হয়েছে 1902 বলে, যেখানে বাংলাদেশ দলের 17 রানে এসেছিল 28 ওভার 5 বলে। ওভারের ক্ষেত্রে যেমন এগিয়ে, রানের দিক থেকে এগিয়ে, উইকেটের দিক থেকে একটু পিছিয়ে, বাট উইকেটে এই মুহূর্তে ফ্যাক্টর না। তার কারণ হচ্ছে রানটা এই মুহূর্তে কন্ট্রোল। 71 রানের জোটে 90 বলে স্মৃতি মান্ধানা 1 রানে জীবন ফিরে পান, তবে সেই জীবন ফিরে পাওয়ার পরিণতিটা এখন 42 নট আউট আর একটা ডট বল। শেষ বল থেকে অবশ্য কোনো রান আসেনি। একই সাথে 20 ওভারে খেলা শেষ হলো, দলের রান 103। ভারত 2 উইকেটে 123 রান দরকার, 180টা বল বাকি। রেকর্ড রান রেট 4.10 এবং এই যখন অবস্থা, কমেন্ট্রি বক্সে আবারও পরিবর্তন আসছেন বাংলা এবং ইংরেজিতে যথাক্রমে তাইব অনন্ত এবং মাজার উদ্দিন অমি। বিশ ওভারে 103, 2 উইকেটে ভারত 123 রান প্রয়োজন এবং বল হাতে রয়েছে 180টি, 8 উইকেট। দুর্দান্ত ফাইট ব্যাক ভারতের 2 ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা এবং হার্লিন দেওলের। 32 রানে 2 উইকেট পড়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তারা 71 রানের একটা জুটি গড়েছেন। তাতে হার্লিন দেওলের কন্ট্রিবিউশন 38, স্মৃতি মান্ধানা করেছেন 42। মাজারউদ্দিন অমি, আমরা বলছিলাম যে স্মৃতি মান্ধানার ড্রপটা ক্যান বি কস্টলি। নাহিদার আরও একটি ওভার শুরু হয়েছে। স্মৃতি মান্ধানা আমার ধারণা যে তার যে এক্সপিরিয়েন্সটা রয়েছেন সেটা কাজে লাগাচ্ছেন এবং এই ধরনের ক্রুশাল ম্যাচেই বড় প্লেয়াররা নিজেদের জাতচি নিয়ে থাকেন। Definitely, and she's a great batter for her side. She missed out in the first ODI, but came back well in the second match. But today, after getting that early opportunity, that turned away sharply. Very good bowling. Good to see captain opting for a slip, waiting for those outside edges. Yeah, just going back to Harleen Deol as well. She's batted really well, promoted up at the order with a different role, but now she's playing according to the situation.
Bangladesh needs to build up the pressure. They need to pick up a wicket. This partnership is looking very dangerous. And they looked very comfortable as well, Taib Ananto. They hardly given anything to the bowlers. Scored those odd boundaries, looked for the singles. And despite those odd dot balls, they kept their composure. স্মৃতি মান্ধানার সাথে হার্লিন দেওলের জুটিটা বাংলাদেশকে ভালোই ভোগাচ্ছে। 29 ওভার 2 বলে 122 রান প্রয়োজন এবং এখন পর্যন্ত 5 জন বোলার ব্যবহার করেছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন জ্যোতি, তার মধ্যে ফাহিমা খাতুন শুধু একটি ওভার করেছেন। সো খুব ইম্পর্টেন্ট যে তাকে কোথায় আবারও ব্যবহার করেন জ্যোতি। ফিল্ড সেটআপে বারবার পরিবর্তন আনছেন। মিড অফটাকে লংয়ে পাঠিয়ে কাভারটাকে আবারও ভেতরে ঢুকিয়ে আনা হয়েছে। দারুণ শট, এক্সিলেন্ট ব্যাটিং। মনে হচ্ছে যে কোথায় কোথায় গ্যাপগুলো রয়েছে তারা জানেন এবং খুব সহজে এই বলগুলোকে সেই গ্যাপে পাঠিয়ে স্ট্রাইক রোটেশন চাপটা থেকে সহজে বের হয়ে আসে। যেটা আমরা বলছিলেন যে খুবই কমফোর্টেবল উইকেটে। প্রচন্ড গরম, হিউমিড কন্ডিশন, কোনো কিছুই তাদের জুটিটাকে আটকাতে পারছে না এবং বাংলাদেশি বোলাররাও তাদেরকে এখন পর্যন্ত তেমন একটা বিপদে ফেলতে পারেনি। তবে এই ওভারটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের ফরে 6টা বলে মাত্র 2টো রান দিয়েছে নাহিদ আক্তার। ভেরি গুড ওভার। 21 ওভারে 105 2 উইকেটে ভারত। রাবেয়া খানকে দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে। 3 ওভারে 10 রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত রাবেয়া। দুজন লেগ স্পিনার ব্যবহার করছে
সেটা সরে গেছে। একটা শর্ট থার্ড, একটা পয়েন্ট, শর্ট কভার। একটা লং এবং বড় একটা গ্যাপ রয়েছে, সেই গ্যাপটাকে কাজে লাগিয়ে ফিল্ডারটা ইনফ্যাক্ট This রাবেয়া খানের আরো একটি ওভার। এখনো লেগ স্পিনারের উপর ভরসা রাখছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। 4 ওভারে 11 রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত রাবেয়া খান। 11 রানে শেফালি ভার্মা এবং 32 রানে ইয়াশতিকা ভাটিয়ার আউটের পর অসাধারণ একটা জুটি। বিউটিফুল অফ ড্রাইভ, একটি রান সহজে সেখানে পেয়ে যাবেন। 68 বলে 47-এ পৌঁছে গেছেন স্মৃতি মান্ধানা। ইন্ডিয়ান ভাইস ক্যাপ্টেন, যেটা মাজার বলেছেন যে 3000 উপরে রান আছে তার, এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে ওডিআই সিরিজে দুটো ম্যাচে 36 এবং 11 করেছেন। ওহ, এক্সিলেন্ট বোলিং, দেখে মনে হলো অনেকটা ক্যারামের মতো ছুড়ে মারলেন। bowling a lot fuller, hoping for the ball to turn a bit, get that outside edge with the slip fielder coming in place. Trying everything out there, the Bangladeshi bowlers. They need to break this partnership. Rabia Khan dismissed Sriti Mandhana in the previous game. She was bowled by Rabia after scoring 36. Bangladesh got 2 leg spinners, Taibanonto, 1 left arm spinner in the form of Nahida, and also the off spinning option there as well by Sultana. I think they need to bring Marufa for a couple of overs now, maybe, to look for the wicket to break this partnership. She's the only seeming option in the team. মারুফের কথা বলছিলেন, 5 ওভারে 33 রান দিয়েছেন। ব্রেক থ্রুটা তার কাছ থেকে এসছে, কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ। ও, এক্সট্রা অর্ডিনারি একটা বাউন্স, দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি রাবিয়ার কাছ থেকে। এবং ব্যাটসম্যান হার্লিন দেওল একেবারেই এক্সপেক্ট করেননি, কিছুটা টসড আপ হয়েছিল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উইকেট কিপার জ্যোতি ঠিকই বলটা ক্যাচ করেছেন এবং আরো একটা ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে। ভালো একটা ওভার, মাত্র একটা রান দিয়েছেন রাবিয়া। 115 2 উইকেটে ভারত।
ফাহিমাকে সেকেন্ড স্পেলে নিয়ে আসা হয়েছে, দুটো ওভার করেছেন, 11 রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত। এবং নাহিদা যিনি মিডিয়া এন্ড থেকে বল করছিলেন তাকে আপাতত সরিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন। আরও একজন লেগ স্পিনার, দু প্রান্ত থেকে দুজন লেগ স্পিনার। বাংলাদেশের একটা উইকেট চাই, ফ্লাইটে রেখেছিলেন কিছুটা এবং দেখে শুনে খেলেছেন সেখানে স্মৃতি মান্ধানা। মাত্র 2 রান দূরে রয়েছেন তার আরও একটা ODI 50 থেকে। Fahima needs to be careful. There's no fielder and short third man. She can't afford to bowl outside the off stump. We have seen Sriti Mandhana and Harleen both playing those late cuts pretty often and very successfully as well. Oh, better, much better. We have seen a bit of turn in the previous over from Rabea. That prompted skipper Jyoti to bring in her second leg spinner in the form of Fahima. Oh, that bowled a lot slower. Couldn't find that gap. She'll only get a single. Sriti Mandhana reaches to 49 of 73 balls. Harleen Deol 43 of 65. It's been a great partnership from these two batters for India. Yes, Bangladesh did manage to keep things quiet in the previous few overs, but still they're not trying to do anything out of the ordinary, keeping things simple. They required 110 with 8 wickets in hand in 25.2 overs, so still a lot of game left for both the sides. হলিন দেওলের ব্যাট থেকে আরও একটা রান, 5টা শতক এবং 25টা অর্ধশতক। ODI স্ট্যাট ফর স্মৃতি মান্ধানা। ম্যাচ খেলেছেন 79টি, আজকেরটা 80টি এবং স্ট্রাইক রেট 83, এভারেজটা অলমোস্ট 43 ছুঁই। ওয়াট এ ব্যাটার, অসাধারণ স্ট্যাট নিয়ে চলেছেন এবং তার আরও একটা 50 ওয়ানডেতে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন ইন্ডিয়ান ভাইস ক্যাপ্টেন। কাজটা এখনো শেষ হয়নি, ফাইনালি মনে হলো ব্যাটটা তোলা দরকার, তুলেছেন। কংগ্রাচুলেশন স্মৃতি মান্ধানা, আউটস্ট্যান্ডিং ব্যাটিং। 1 রানে জীবন পেয়েছিলেন, রানটাকে নিয়ে ঠেকেছেন আপাতত 50-এ। That's her 23rd ODI 50 for Sriti Mandhana. Yes, she got an opportunity early in her innings, but since then she batted brilliantly, making sure India go on to chase the target of 226. Need 108 of 150 balls. As I mentioned, 26 ODI 50 for Sriti Mandhana. Again, taking those singles pretty often, not allowing to get the pressure onto the batters. It's an easy task from India's point of view if they keep their calm composure. They still got 8 wickets in hand. Both the batters are looking really good. They've got a good depth in their batting as well. But for Bangladesh's point of view, they need to pick up a wicket now. আর একটা অফ ড্রাইভ, হলিন দেওল পৌঁছে গেছেন 45 রানে। একটা 50 রয়েছে তার, খুব বড় ODI ক্যারিয়ার নয়, মাত্র 8টা ম্যাচ খেলেছেন এবং এর মধ্যে একটা 50 আছে, সেটা দুটো 50-তে পরিণত করতে তার আরো 6টা রান প্রয়োজন। এক প্রান্ত থেকে ফাহিমা এবং আরেক প্রান্ত থেকে রাবেয়া, দুজন লেগ স্পিনার। 119-এ পৌঁছে গেছে এবং 100 পার হওয়ার পর একটু রানের গতিটায় লাগাম টেনেছেন। দু ব্যাটার দেখে শুনে খেলছেন, প্রত্যেক ওভারে কিছুটা সময় নিচ্ছেন এবং তারা খুব ভালোভাবে জানেন দেয়ার ওয়াজ আ হাফ চান্স। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শর্ট মিড উইকেটে ফিল্ডার সুলতানা সম্ভবত ছিলেন সেখানে এবং একটা রান পেয়ে গেছেন এর ফাঁকে, বাট দেয়ার ওয়াজ আ চান্স। Definitely, it was in the air for a while. It was not easy, I can tell you.
But yeah, you need to grab those half chances and make it a full one. They need something extraordinary to break this partnership. Oh, gosh, that must have hurt. The throw went on and hit Harleen Deol's back. That's painful, Taibananto. That's really painful. ব্যথা পেয়েছেন কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছেন আবার সাথে সাথে, এবং যে থ্রোটা এসেছিল পয়েন্ট অঞ্চল থেকে সেটা সরাসরি তার পিঠে লেগেছে। রান আউটের সুযোগটা নিতে চাইছিলেন সুলতান। ও দ্যাটস ন্যাস্টি। হাতে লেগেছে তার এবং পিঠে লেগেছে। ইনফ্যাক্ট নিঃসন্দেহে ব্যথা পেয়েছেন। গুড নিউজ, উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং তার শুশ্রূষা চলছে, এবং এই থ্রোটাই বলে দেয় বাংলাদেশ কতটা ডেসপারেট একটা উইকেটের জন্য। রানের দুটো উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে পার্টনারশিপ ভারতকে এখন ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে অনেক দূর নিয়ে এসছে। 92 রানের 90 রানের একটা পার্টনারশিপ হয়েছে দু ব্যাটারের মধ্যে 126 বল থেকে মাঝার। আউটস্ট্যান্ডিং। That was very crucial from India's point of view, coming in to chase the target of 226 after losing those two early wickets. These two batters made sure they scored at a good run rate, which didn't allow the pressure to take over them. Rather, they forced the pressure back onto the bowling side. They never looked to chase quickly, but this was nasty. That's painful. Good to see Harleen Deol back on her feet. And hopefully, with those magic sprays, Taibananto, she will be back in action shortly. But yeah, it's been a tough ask for Bangladesh from this point of view. Sriti Mandhana not out on 52 of 77. Shefali Verma and Yastika Bhatia departed cheaply. Marufa was the one giving yet another early breakthrough for Bangladesh, and Sultana dismissing Yastika. But since then it's Harleen Deol and Sriti Mandhana making sure India got a stable position and go on to chase the target. Bangladesh giving away 15 extras, Taibananto. That's also a little too much when you're defending a total somewhere like 225, 226. 5 bowlers being used so far by Nigar Sultana Jyoti. Bangladesh really need to break this partnership and pick up a wicket. Rabea on to her 7th. Oh, 6th over. End of it. India 1-2 for 2. ছাব্বিশ ওভারে 122 2 উইকেটে ফাইমা খাতুন তার 4th ওভার নিয়ে এসছেন। স্টিল নো স্লিপ, শর্ট থার্ড, শর্ট ফাইন লেগ, পয়েন্ট, শর্ট কভার। একটা রান সেখানে পেয়ে যাবেন হারলিন দেওল। যে সুইপটা করতে চেয়েছেন সেটা ঠিকমতো হয়নি বটে, কিন্তু একটা রান ঠিকই আদায় করে ছেড়েছেন। 226 রান প্রয়োজন, 123-এ এখন ভারত, অর্থাৎ 103 রান দরকার। রিকোয়ার্ড রান রেট 4.30। ম্যাচ একেবারে হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং উইকেটে দু ব্যাটার সেটেল। একজন 50 করেছেন, আরেকজন 50-র দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং কঠিন ম্যাচটাকে সহজ করে ফেলেছেন এই দু ব্যাটার, স্পেশালি 32 রানে দুটো উইকেট পড়ে যাওয়ার পর। ও আউটসাইড, সম্ভবত পায়ে লেগেছে তার এবং অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, যে কারণে অবশ্য যেহেতু আম্পায়ার কোনো সিগন্যাল দেননি মনে হয়
একটা ব্যাটের টাচ রয়েছে, একটি রান সেখানে পেয়ে যাবেন। যেটা বলছিলাম মাঝারে, যখন দুজন নেমেছেন হার্লিন দেওল নামার সাথে সাথেই 5টা রান অতিরিক্ত খাতে পেয়েছে ভারত। ওটা অনেকখানি হেল্প করেছে দু ব্যাটারকে উইকেটে সেটেল হতে। Definitely, each run matters from Bangladesh's point of view. As I mentioned previously, they've conceded 15 extras so far. It's difficult for the bowling side to defend the target when you have too many extras. Luck also matters. At times, it favors the batters, as we have seen Sriti Mandhana being dropped at 1. And now she's go on to score 54. So Bangladesh needs something special at the moment. Otherwise, things looking really tough from here on. গুড কানেকশন, ফিল্ডার আছে ডিপে, একটি রানই পাবেন সেখানে হার্লিন দেওল। সুপার ব্যাটিং করেছেন আজকে, কোনো সুযোগ দেননি, শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন এবং উইকেটে সেটেল হয়ে দেখে শুনে খেলেছেন। এরপর 71 বলে 49 রানে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে ফ্লাইট ছিল, দারুণ একটা শট এবং খুব ভালো ফিল্ডিং, লং অন থেকে ছুটে গিয়ে সেখানে ফারজানা একটা বাউন্ডারি নির্ঘাত সেভ করেছেন, কিন্তু তার ফাঁকে আরও 2টো রান। 27 ওভারে 129, 2 উইকেটে ভারত। Marufa being brought into the attack. She's given away 33 runs from her 5 overs and picked up the early wicket, the first wicket of the innings. And the partnership is now 97. Harleen Deol on 49. Can Marufa get the breakthrough for Bangladesh? With that single, Harleen Deol reaches her 50. A brilliant knock under pressure. ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় 50 হার্লিন দেওলের। 72 বলে 50 রানের ইনিংসটা সাজিয়েছেন 4টা বাউন্ডারিতে, 7টা বাউন্ডারিতে দুঃখিত, এবং কোনো সুযোগ দেননি। এসে ম্যাচের মোড়টা ঘুরিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে। 96 রান প্রয়োজন এখন ভারতের এই ম্যাচটা জিততে হলে। 8টা উইকেট হাতে রয়েছে এবং 22 ওভার 5 বল। কাজটা অনেকখানি সহজ ডাগ আউটে যে ব্যাটাররা অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য। আউটসাইড অফ, সিম্পল পুশ, পয়েন্টে ঠেলেই তার 50টা পূর্ণ করলেন হার্লিন দেওল এবং ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটিং করেছেন নিঃসন্দেহে। ওয়ান অফ দ্য ব্রাইট পারফর্মার ফর টুডে। আরও একটা রান, ইটস সো ইজি। দু ব্যাটার খুব সহজেই জায়গা পরিবর্তন করছেন এবং মাঝখানে 4-5টা ওভার কিছুটা সময় দেখে খেলেছেন। এখন দেখে মনে হচ্ছে যে একটু তাড়াহুড়োয় রয়েছেন, খুব দ্রুত বিমান ধরতে হবে হয়তো দেশে ফেরার, এবং সিরিজটা জিতেই শেষ করতে চাইছেন হার্লিন দেওল এবং স্মৃতি মান্ধানা। But before taking the flight, they want to make sure India go on to win the series. Again, played that late using the pace of the bowler and finds the boundary. A very well guided shot by Harleen Deol, opening the face of the bat. Clever, very clever. লাস্ট মুহূর্তে বলের পেসটাকে কাজে লাগিয়ে থার্ড ম্যান দিয়ে হার্লিন দেওলের আরও একটা বাউন্ডারি, যেটা তার 8 নম্বর বাউন্ডারি আজকের ম্যাচের। দে লুক হ্যাপি, ভেরি হ্যাপি। যা করতে চাইছেন তাই হচ্ছে এবং একটা সময়ে আদতে হাত থেকে কিছুটা
সরে যাওয়া ম্যাচটা দুজন একেবারেই হাতের মুঠোয় নিয়ে এসছেন। সিরিজে 1-1 সমতায় রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত। প্রথম ম্যাচটা বাংলাদেশ জিতেছিল, পরেরটা ভারত, এবং আজকের ম্যাচে 226 রান চেস করছে আউটসাইড অফ। অনেক জায়গা দিয়েছেন খেলার, আরও একটা রান পেয়ে যাবেন হার্লিন দেওল, ইজি পিক। এবং ভারতের রানটা 1-3-6 for 2. Both Harleen and Sriti complemented each other. At times when Sriti Mandhana seemed to get stuck at the crease, Harleen on the other end making sure she gets those boundary to release the pressure for her partner. It's been a great partnership. Again, full toss. She'll only get a single though, but still 7 runs off the over so far. So it's a kind of a dilemma for a captain when you are defending a target of 226. You need to pick up wickets as well. At the same time, you need to make sure you don't leak too many runs. পয়েন্টে রাবেয়া রয়েছেন, অনেকক্ষণ পর একটা ডট বল, এবং মারুফার এই ওভার থেকে রানের শেষ 7টি 28 ওভার শেষে 136 for 2 ইন্ডিয়া। ফাইমার আরো একটি ওভার, আরো একটা ক্যাচ ড্রপ, লো ফুল টস, হাতে জমাতে পারেননি সেখানে ফাইমা খাতুন। এই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে, যে সুযোগগুলো হাত ফসকে যাচ্ছে বারবার বাংলাদেশের। দ্যাট ওয়াজ এ লো ফুল টস, নট এ গুড ডেলিভারি, বাট স্টিল তার হাতে চলে এসেছিল এবং যথেষ্ট সময় পেয়েছেন ক্যাচটা ধরার। বাট কুইক রিফ্লেক্সে আমার মনে হয় কিছুটা পিছিয়ে গেছেন ফাহিমা। Very unfortunate for Bangladesh. It was struck really hard, Thai Bononto. Faima Khatun couldn't get hold on to it. But yeah, you need to grab those opportunities if you want to win a crucial game. Again in the air, and yes, that's the breakthrough Bangladesh has been looking for. Fahima Khatun strikes for Bangladesh. Sriti Mandhana caught at point after scoring 59. She was surprised by that extra bounce. Couldn't get under it. Rather loops it straight to the fielder at point. She must be disappointed. Definitely she is, এবং বাংলাদেশ পাম্পড আপ। আরও একবার ম্যাচে ফেরার তাড়না অনুভব করছে টিম বাংলাদেশ। 87 রান প্রয়োজন যখন ভারতের, তখন ফিরে যাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানা আফটার হ্যাভিং আ ফাইন 50। 85 বলে 59 রানের ইনিংসে 5টা 4 ছিল। ক্যাচটা ধরেছেন সুবানা মুস্তারি পয়েন্টে, বোলার ফাহিমা খাতুন। Shobhana Mostari, the fielder at point, making sure she doesn't drop this one. We have seen a couple of drop catches by the Bangladeshi fielders, but the breakthrough has come, and it's Fahima giving that breakthrough for Bangladesh. They needed to break this partnership.
And the crowd started to believe again. আরও একবার পানি পানের বিরতি দেওয়া হয়েছে 28 ওভার 3 বল শেষে 139 3 উইকেটে ভারত। স্মৃতি মান্দানা ফিরে গেছেন 59 রান করে। একশো 7 রানের পার্টনারশিপ ভেঙেছে, স্মৃতি মান্দানা ফিরে গেছেন এবং নিউ ব্যাটার ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর, যিনি আজকে একটু নিচে ব্যাট করতে নেমেছেন এবং যখন নেমেছেন তখন ভারতের আর প্রয়োজন 87 রান এবং হাতে রয়েছে 21.3 ওভার। সঙ্গী পেয়েছেন হার্লিন দেওলের, যিনি 56 রানে ব্যাট করছেন, তার দ্বিতীয় 50 ক্যারি করছেন ওডিআইতে এবং বাংলাদেশ আরও একবার সাহস পাচ্ছে ম্যাচে ফেরার। স্মৃতি মান্দানার আউটের পরে তাদের বিশ্বাস তারা এই ম্যাচটা জিতে ঐতিহাসিক সিরিজটা জিততেই পারে ভারতের বিপক্ষে। বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি কিছু একটা খুঁজছেন, যে কারণে ম্যাচটা শুরু হতে দেরি হচ্ছে এবং নাহিদা মাঠের বাইরে ছিলেন, তিনি এসে ফিরেছেন, মিড অনে নিজের জায়গাটা খুঁজে নিয়েছেন এবং ফাহিমা প্রস্তুত। হরমনপ্রীত কৌর ভারতীয় ক্যাপ্টেনের বিপক্ষে তার আরও একটি ডেলিভারি নিয়ে কিছুটা স্ট্রেইটার ছিল, দেখে শুনে খেলেছেন এবং নতুন করে একটা পার্টনারশিপের খোঁজে থাকবে ভারত, স্পেশালি ক্যাপ্টেন যিনি শেষ ম্যাচে হাতে ব্যথা পেয়েছিলেন এবং সেই ব্যথা নিয়েও আজকের ম্যাচটা খেলছেন, তার মানে বিশ্বাস করেন তিনি ফিট রয়েছেন এবং এমন একটা সময় নেমেছেন যখন ভারত একটা কমফোর্টেবল পজিশনেই রয়েছে। কিছুটা লেট কাট খুব পছন্দ করেন এই শটটা হরমনপ্রীত। আমরা টি20 সিরিজও দেখেছি যে থার্ড ম্যানকে ব্যবহার করে অনেকগুলো বাউন্ডারি আদায় করেছেন। ডেফিনেটলি ক্রেডিটটা ফাহিমাকে দিতে হবে, যিনি এক্সট্রা বাউন্স পারচেস করেছেন এবং স্মৃতি মান্দানাকে পয়েন্টে ক্যাচ দিতে বাধ্য করেছেন। That kept low, but Harmanpreet will open up her account with a single. End of the over, India 140 for 3 after 29. Pacer Marufa will continue. Harmanpreet Kaur, loads of experience, 126 matches, over 3,000 runs with the best of 171 not out. Would you believe it, Taiwan Onto, in a 50-over match? She averaged around 38, scored 500s and 18 50s. She knows how to handle this situation. India will be under some sort of pressure
as you mentioned, they need to build up a partnership again, as Bangladesh will be looking for yet another wicket, if possible, to remove Harleen Kaur and bring in two new batters at the crease. Harleen Deol, beg your pardon. And Marufa can be the bowler for Bangladesh. We have seen her in the first ODI. She has managed to bring Bangladesh back into the game with those breakthroughs. So far, India has played really well, but Bangladesh needs to pick another wicket. It's a full toss, smashed hard and finds the gap as well. First boundary for Harmanpreet Kaur. প্রবাবলি ইয়র্কারের পেছনে ছুটছিলেন এবং হাত থেকে বলটা বেরিয়ে গেছে। লো ফুল টস, ইজি পিক ছিল হরমনপ্রীতের জন্য, তার প্রথম বাউন্ডারি। ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন এমন একজন ব্যাটার দলকে সবসময় ভরসা দেয় এবং সেই ব্যাটারটা যখন ক্যাপ্টেন তখন ভরসা অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং নেমেই বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন ওয়ানডে ফরম্যাটে তার 3000-এর উপর রান রয়েছে। আরও একটা দারুণ শট, একটা অন সাইডে একটা অফ সাইডে, টিপ থেকে ফিল্ডিং হলো, আরও একটা রান। এবং বাংলাদেশের জন্য খুব জরুরি এই দুই ব্যাটারকে আনসেটেল করে দেওয়া, স্পেশালি উইকেটে সেটেল হারলিন দেওয়ালের উইকেটটা নিশ্চয়ই খুব করে চাইবেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন। এবং মারুফার কথা বলছিলেন মাজার, প্রথম ওডিআইতে 4 উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন, কিন্তু আজকে শুরুটা ভালো হলেও এরপর কিছু লুজ ডেলিভারিজ এবং বাউন্ডারি কনসিড করেছেন বেশ কিছু, যে কারণে এক্সপেন্সিভ ওভার প্রতি 6-এর বেশি রান খরচ করেছেন আজকের ম্যাচে মারুফা। আরও একটা রান এবং ভারতের রানটা 145 3 উইকেটে। Not easy. Certainly not easy for someone like Marufa coming in. We have seen the pitch behave so well throughout the game. We spoke about how it played in the first ODI, but it was a rain affected game. But today the sun is out and the wicket got harder, and as the day progressed it went well in favor of the batters. The batters were not shy to come in front and play those strokes. Marufa, final ball of her 7th over, 47, picking up a wicket. A bit of fumble, but the batters decided not to take a single. End of the over, India 146 for 3. ম্যাচটা নিজেদের অনুকূলে রেখেছে ভারতীয় দল। থার্ড তথা শেষ ওয়ানডেতে 120 বলে দরকার 80 রান হাতে, 7টা তরতাজা উইকেট তাদের রয়েছে। এবং কমেন্ট্রি বক্সে এই মুহূর্তে সমন্বয় ঘোষ এবং MKK আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা। তবে এই মুহূর্তে সূর্যটাকে ঢেকে দিয়েছে মেঘ এবং আবার যেহেতু পরিবর্তন, ম্যাচেরও কি একটা পরিবর্তন আসবে সমন্বয় ঘোষ, কি মনে হয়? Very well said, KK, but fielding such as this is not going to help the cause for Bangladesh. Mishap in the field, giving away the single. You need to build some pressure. There's a set batter in the crease in the form of Harleen Deol on 57 of 78. New batter in is the captain, Harmanpreet, who is certainly in form, looking to play on the onside. Ball led towards the off. Sometimes one gets to as cliched as it sounds. This is the opportunity where Bangladesh needs to build up the pressure, KK, and try and hope and get a wicket. There's a wind blowing here through the Sher-e Bangla also. Take advantage of it if possible. Swept away. Hit pretty hard. Well fielded in the deep by Shobhana Mustari. Just a single. এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু করতে হবে বাংলাদেশ দলের বোলারদেরকে।
হাফ চান্সগুলোকে ফুল চান্সে পরিণত করতে হবে। আজকে কিন্তু ক্যাচিংয়ে বেশ দুর্বলতা আমরা দেখেছি। স্মৃতিমান্ধানা 1 রানে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন, তিনি আউট হয়েছেন 2 দফায় জীবন পেয়ে 59 রানে, এবং 107 রানের যে পার্টনারশিপ তৃতীয় উইকেট জুটিতে, এবং সেখানেই অন্তত ভালো অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নিয়েছে ভারতীয় দল। এখন ফিনিশিংটা দিতে চাইবে হরমনপ্রীত কৌর, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ভারতের পক্ষে, এবং তার সঙ্গে হারলেন দেওল 59 রানে তিনিও ভালো ব্যাটিংয়ে রয়েছেন। আর একটা ডট বল। Experienced Fahima finally getting the breakthrough. The partnership between Harleen Deol and Smriti Mandhana contributed 107 runs of 142 deliveries, so definitely can be said that it's a massive partnership, perhaps a match-winning one. Only time will tell, but anything can happen. It's a funny game of cricket. 4 runs of this Fahima over. After 31, the 150 has come up for India. 150 for 3. Fahima Khatun 1 for 28 over 6 overs, getting Smriti Mandhana's wicket, who was dropped for the second time in that particular over, Fahima's 5th over. But finally, well, she herself dropped it. She hit it hard. Smriti Mandhana hit it straight. Not the easiest of chances, but finally Shobhana Mustari, not disappointing, taking the catch. Now yet another change in bowling. Yeah, it's Nahida coming from the Thana end, which is the far end. Now Bangladesh, if anything has to happen for them, they need to lift themselves up now. একজন বা দুজন বোলারকে এক্সট্রাঅর্ডিনারি বোলিংটা করতে হবে। ফুল টস, 5 খেলেছেন, এক্সট্রা কাভার দিয়ে বলটা অবশ্য সীমানার দিকে, বাট ফিল্ডার আছেন, একটি রান পাবেন। হরমনপ্রীত কৌর, রানটি এসছে হারলিনের ব্যাটে, অবশ্য হরমনের ব্যাটে এসছে, হরমন নয়, হারলিন দেওল 59, 151, 3 উইকেটে। ও ভালো ডেলিভারিটা ছিল, স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে, সফট হ্যান্ডে পুশ করতে গেলেন, ঠিকমতো যে খেলতে পারেনি এটা নিশ্চিত, তবে এ যাত্রায় কোনো সমস্যা হয়নি হারলিনের। আমরা লাস্ট ডেলিভারিটা দেখে নিতে চাই। অফ স্টাম্পে পড়ে শেষ মুহূর্তে একটা টার্ন নিয়েছে, ভালো ডেলিভারি ছিল অন্তত ডানহাতি ব্যাটারের বিরুদ্ধে। নাইদার দলে ভাইস ক্যাপ্টেন এবারে স্টাম্পের উপরে ফেলেছেন রক্ষণাত্মক ঢঙে, ডট বল। Much quicker delivery. The last one, the previous one, was a flighted one, and perhaps pitched onto those rough patches, and immediately we could see some turn. An interesting stance from Harleen Deol, keeping the side open, would allow her to play square of the wicket, even though she pushes it towards a wideish long off and takes a single. They're happy to deal with in singles. This point, Bangladesh had only lost 1 wicket. In fact, till the 40th over, Bangladesh only had lost 1 wicket. But run rate is within India's reach. আমরা একবার ফুল লাইন ড্রাইভ খেলেছেন, আউটার পার্ট, বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, দুজন ফিল্ডার ছুটছেন, শেষ পর্যন্ত পারলেন না, বলের গতির কাছে হার মানলেন। আরও একটা বাউন্ডারি হরমনপ্রীত কৌর, এটি তার সেকেন্ড বাউন্ডারি, 156, 3 উইকেটে 32 নম্বর ওভার। লাস্ট ডেলিভারিটা ফুল লেন্থ অফ স্টাম্পের বাইরে, ড্রাইভ খেলেছিলেন আউটার পার্ট এবং কুইক আউটফিল্ড মিরপুর শেরে বাংলার, এবং থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে আরও একটা চাপ। Thick outside edge of Harmanpreet's bat. Rabia giving it all in the chase, but to no avail, couldn't save it. Now that prompts Jyoti to take that fielder out from the slips, and is now acting as the short third inside the circle. Oh, turn! That is a lot of turn of this wicket. 6 runs courtesy of that boundary
of this Nahida over. After 32, India are 156 for 3. বোলিংটা আসলে মন মতো হচ্ছে না বাংলাদেশের, প্রতিপক্ষের ব্যাটাররা কিন্তু সেটার অ্যাডভান্টেজ নিয়েছেন এবং শুরুর দিকে ক্যাচ ড্রপ এবং সবচেয়ে বড় বিষয় এই জায়গাগুলি নিয়ে অবশ্যই আরও রিকভারি দরকার, কেননা আগামী বছর বাংলাদেশে বসছে মেয়েদের টি-20 বিশ্বকাপ এবং তার আগে ঘরের মাটিতে এই হোম সিরিজটা অবশ্যই কাজে দেবে মেয়েদেরকে। 156 3 উইকেটে 33 নম্বর ওভারটা শুরু হচ্ছে। বোলিং এই মুহূর্তে আরেক লেগ স্পিনার, তাকে ডাকা হয়েছে রাবেয়া খান। এর আগে 6 ওভারে মাত্র 16 রান দিয়েছেন, উইকেট শূন্য, ইকোনমি অসাধারণ 2.67, বাট রাবেয়া আজকে একেবারে উইকেট শূন্য। প্রথম ম্যাচে 3টা উইকেট নিয়েছিলেন। সাতটা উইকেট হাতে, 69 রান দরকার, 17 ওভার 5 বল বাকি, অর্থাৎ 107 বলে 69 রান দরকার। ম্যাচটা পুরোপুরি ভারতের কন্ট্রোলে। তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা, ক্রিকেট ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। তবে দেখার বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে কিনা নাটকের শেষ দৃশ্যে, যে কোনো মুহূর্তে ম্যাচটা ঘুরলে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। এবং গতকাল ইমার্জিং এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে 212 রানের টার্গেট দিয়েও একটা পর্যায়ে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেতে দুর্দান্ত সূচনা, এবং সেই জায়গাটায় এখানে 1 উইকেটে 90, সেখানে 160 রানের মধ্যে বাংলাদেশ দল অল আউট হয়ে গেল। পরের বল টার্নের মুখে এরকম কাট খেলেছেন, দারুণ ফিল্ডিং, 3টে রান সেভ করে দিয়েছেন মারুফা, এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং। A great fielding from Marufa, definitely saving runs, and the sort of effort your bowlers need to see and feel will give them some encouragement. Easy singles taken, still 67 required, 7 wickets in hand. Just feel that the easy singles they're taking at the moment, if you can just block that off, make it hard for them. Oh, was in the air, but pretty far away from Ritu Moni, standing at cover. Make it hard for them to get those singles, make them try something extra out of the ordinary, and maybe in the process something might just happen. নতুন যারা জাতীয় দলে এসছেন তারা কিন্তু নিজেদের শেয়ারটা নিংড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আরও একটা ভালো ডেলিভারি অফ স্টাম্পের উপরে কপিবুক ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীতের। 14তে ব্যাট করছেন হরমনপ্রীত কৌর, হারলেন 62, 159, 3 উইকেটে 33 ওভার শেষ হলো। প্রয়োজন জয়ের জন্য 67 রান, 102 বল বাকি, রিকোয়ার্ড রান রেট 3.94, কারেন্ট রান রেট 4.82। এবং এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে দ্বিপাক্ষিক যে সিরিজটা সেটা শেষ হচ্ছে। মাসের 11 তারিখ শুরু হয়েছিল টি-20 সিরিজ দিয়ে, যেটা 2-1 জিতে যায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত। ওয়ানডে সিরিজে কিন্তু প্রথম ম্যাচে হেরে ব্যাকফুটে চলে যায় দলটা, এবং সেখান থেকে গত ম্যাচ জিতে কামব্যাকটা করে ইন্ডিয়া। নতুন ওভার, ও দারুণ ডেলিভারি, ব্লক হলেই ছেড়েছিলেন বলটা, তবে ডিগ আউটটা করেছেন খুব ভালোভাবেই হারলেন। Nahida, the left arm spinner, in the block hole, fuller delivery, just dug out, but somewhat of an inside edge was there. Coming around the wicket, outside the off stump, nicely put away. Harleen will move on to 63. This is her best in this format of the game in ODI cricket. Her previous best was 58 against England. 129 runs in her 8 matches before this, but this has been certainly a knock, a great knock from Harleen Deol, 63 of 86. The team management, the captain, giving her an opportunity, relying on her, promoting her up the order, and she's grabbed the opportunity with both hands. Yes, job not yet done. Not yet done. Required run rate still within grasp. To be honest, it didn't really go beyond 4 in the manner the Indian top order took care of things. Oh, that's close, Nahida gets the breakthrough.
Harmanpreet Kaur, she is not happy. She's hit the stumps with the bat. She is very frustrated. She is clearly quite unhappy. Umpire Tanvir Ahmed raised the finger. She is so frustrated with the decision, perhaps implying that maybe did she connect the bat with the ball, because if she didn't, it looked pretty plump to me. She's not happy. A thumbs up. Well, the India captain, she has to depart, and definitely not in a good mood. ইম্পর্টেন্ট উইকেট, যেটা দরকার ছিল। আমরা দেখে নিতে চাই নাহিদার সুইপ খেলতে চেয়েছিলেন এবং সেখানে স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ফাইমার হাতে আমরা আরো একটি বারের জন্য দেখে নিতে চাই এবং শেষ পর্যন্ত আউটের সংকেত দিয়েছেন আম্পায়ার এবং সেখানেই নিজের মেজাজটা হারিয়েছিলেন হরমনপ্রীত কৌর। আমরা আরো একটি বারের জন্য দেখে নিতে চাই, লেগ স্টাম্পের উপরে সুইপ খেলতে চেয়েছিলেন। Just pure frustration. And এলবিডব্লিউর সংকেত দিয়েছেন। Yes, thank you Kumar Kollan for clarifying that the decision is for leg before wicket. Yes, there was a catch taken by Fahima, who was in the slips, but then in the process, as a follow-up of the wicket, she has disrupted the wicket, hit it intentionally with the bat. Clearly frustration, but a player of her caliber, she's achieved so much, and definitely a captain, leads the way, inspires so many around the world, not only in India. This is not a pleasant sight. Not a pleasant sight, this. Just not 100% sure. What was she unhappy? That's brute. Not a pleasant sight for any team, to be honest, but Bangladesh fans elated because they've got a breakthrough, the fourth wicket, the 160. Nahida to continue, puts it in the block hole. So clearly that strategy, because she's been bowling it constantly in the block hole. Now can they turn it around from here? The player of the match in the previous ODI, the second ODI, Jemima Rodriguez, is in the middle, and she's got a tough task ahead of her. ব্রেকথ্রু এসছে, ইম্পর্টেন্ট উইকেট। হরমনপ্রীত কৌরকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলে এবং এরপরে অবশ্যই আরো যে উইকেটগুলো রয়েছে সেটা নিতে হবে, তবে মেজাজ হারিয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর। ক্রিকেট ইজ এ জেন্টলম্যান গেম, অবশ্যই মাঠে সেটার প্রয়োগটা থাকতে হবে প্রত্যেকটি ক্রিকেটারের। 65 রান দরকার 96 বলে এই মুহূর্তে সমীকরণ। আমরা ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছি। অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরি ওপেনার স্মৃতি মান্দানার 59, 63 রান করে এখনো পর্যন্ত অপরাজিত আলিন দেওয়েল 14 রান করে ফিরেছেন হরমনপ্রীত কৌর। 96 বলে দরকার 65। ইন্ডিয়া ওমেন্স ট্যুর অফ বাংলাদেশ 2023 দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, দু দলের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ এবং এই সিরিজের ভাগ্য এই ম্যাচের উপরে নির্ভর করছে। আসছেন এই মুহূর্তে, ও হোয়াট এ ডেলিভারি, টার্ন বাউন্স, বিট করেছেন জেমিমা রদ্রিগেজ। গত ম্যাচে অলরাউন্ড পারফরমেন্স দেখে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। 86 রানের অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরি, একই সাথে 3 রানে 4 উইকেট নিয়ে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি, অফ স্টাম্পে পড়ে টার্ন এবং বাউন্সটা। Gem of a delivery from Rabia. This one
went inwards, but she picked it. Did Jemima played with soft hands? Quick single taken, but they still require 60 plus runs, 6 wickets in hand, 64 to be precise. In the 35th over, Harleen Deol doing her best, 63 of 86. Jemima did it in the last match, scored her best. Did Jemima 86? That's her ODI career best. Took 4 wickets also. Now she would have to replicate that sort of a performance in terms of create that partnership with Harleen Deol and take them closer. These are gloomy conditions here at Mirpur. Cloud covered. এই মুহূর্তে আরও একবার দুর্দান্ত ডেলিভারি, স্টাম্পে পড়ে বলটা যথেষ্ট টার্ন করছে। এবং একটি বিষয়ে জানাতে হয়, শুরুর দিকে কিন্তু আমরা এবং যেটা একটু আগে হরমনপ্রীত কৌর তিনি ক্যাচ আউট হয়েছেন, সুইপ খেলতে চেয়েছিলেন, লিডিং এজ হয় ব্যাটের, ইনফ্যাক্ট ব্যাটের আউটার পার্ট লেগে স্লিপে চলে যায়। ফাইমা ক্যাচ নিয়েছিলেন। শুরুর দিকে অবশ্য স্কোরার এলবিডব্লিউর সিদ্ধান্ত দেন, বাট পরবর্তীতে টিভি আম্পায়ার তিনি কনফার্ম করেন। আম্পায়ার তানভীর আহমেদের কাছ থেকে কনফার্ম হয়ে ক্যাচ আউট হয়েছেন। 4 উইকেটে 163, 35 ওভার দেখতে দেখতে শেষ পেয়েছে। 163, 4 উইকেটে 35 ওভারে ঠিক এই জায়গাটায় এই মুহূর্তে ক্রিকেট ভক্তরা এনজয় করছেন, অন্তত তারা স্বপ্ন দেখছেন। 4টা উইকেটে পতন ঘটেছে, আরও দ্রুত উইকেট ফেলাতে সক্ষম হবে বাংলাদেশ দলের বোলাররা। অন্তত পরন্ত বিকেলে একটা প্রাণবন্ত ক্রিকেট বা বোলিংটা উপহার দেবে বাংলাদেশ। ভারত বাংলাদেশের ক্রিকেটেও লড়াই সবসময় নাটটা থাকে টেনশনে। নাহিদ, পুরো নাম নাহিদা আক্তার, 7 ওভার 1 মেডেন 32 রান, 1 উইকেট। তিনি রয়েছেন আক্রমণে, গত ওভারে উইকেট নিয়েছেন দারুণ একটা ডেলিভারিতে। ইম্পর্টেন্ট ব্রেক থ্রু, 2 দফায় কিন্তু আউট করেছেন ভারত অধিনায়ককে। প্রথম ম্যাচ এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছিলেন আরমার ডেলিভারিতে, আজকে স্লিপে নাহিদাকে সুইপ খেলতে গিয়ে ক্যাচ হয়েছেন। জেমিমা রদ্রিগেজ দৌড়ানে ব্যাট করছেন। হার্লিন দেওল তিনি আছেন 65, 8টা বাউন্ডারি। এবারে শর্ট বল অন ড্রাইভ, পাওয়ারফুল শট, বাট গ্যাপ পাননি, মিড অনে ফিল্ডেড। আর একটা ডট ডেলিভারি। ইন্টারেস্টিং কোনো ঘটনা অপেক্ষা করছে কিনা অন্তত বোলিংয়ে বাংলাদেশের, সেটা এখন দেখার বিষয়। ক্রিকেটে যত রোমাঞ্চ সবকিছু কিন্তু পরন্ত বিকেলে। সমন্বয় ঘোষ। Round the wicket in the block hole. Just a bit of misfielding. Doesn't help if you're trying to put on that pressure onto the opposition. It could still go either way. Kumar Kollan was referring to all the excitement late in the afternoon. All I've got to say is, what if it was a night match? But yes, it is a thrilling encounter already. It still can go either way. India, I think, is still tilting a bit towards India, because the set batter Harleen Deol is still in the crease, with Jemima, the player of the match in the previous match, who's certainly capable of hitting some good shots and producing a great knock yet again. But Bangladesh are certainly putting a strong foot forward and saying, hey, we're still not out of the match, it's not going to be so easy.
It's a very good over by Nahida. Just 2 singles from it. After 36, India are 165 for 4. আরও একবার সভ্য সমর্থকদেরকে দেখছেন, প্রত্যেকেই আত্মবিশ্বাসী এই ম্যাচের ফলাফল বাংলাদেশের পক্ষে যাবে। তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার চাদরে ঢাকা, বারবার বলছি 61 রান দরকার 84 বলে, এখনো পর্যন্ত ভারত কিন্তু এগিয়ে। এবং হার্লিনের উইকেটটা এই মুহূর্তে খুব জরুরি বাংলাদেশের জন্য, পাশাপাশি জেমিমা রদ্রিগেজ লাস্ট ম্যাচে 86 রানের অনবদ্য ইনিংসটা খেলেছেন, তার উপরে কিন্তু অনেকখানি ডিপেন্ড করছে ভারতের শেষ ফিনিশিংটা। ফাইমা তাকে পরিবর্তন করে আবারও নিয়ে এসেছে মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে, একটা উইকেট পেয়েছেন তিনি, অভিজ্ঞতায় টোয়েটম বল লেগ স্টাম্পের উপরে একটা পুয়ার ডেলিভারি সুইপ খেলেছেন, 1 রান। একশো 4 উইকেটে। After 36, India were 165 for 4, whereas Bangladesh were 146 for 1. Swept again from outside the off stump. Fahima, as we all know, that the fall of wicket, that one of Nigar Sultana Jyoti, was in the 41st over, and then Bangladesh lost another wicket in the 42nd over. Fahima, flighted delivery, so she's looping them in, just hoping that in the process, what if they just miss the shot? It goes on to hit either the stumps or the legs of the Indian batters. Harleen Deol, 66. Nicely cut but well fielded by Ritumoni. 4টা বল থেকে 3টা সিঙ্গেল, প্রথম 3টা লুপ নির্ভর ডেলিভারি লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, ব্যাটসম্যানকে শট খেলতে বাধ্য করাচ্ছেন, এবং ডিপ স্কোয়ার লেগ এবং ডিপ মিড উইকেট সীমানার ধারে অনেকটা কাউকনের রিজেন। আবারও সুইপ খেলেছেন অফ স্টাম্পের বাইরের বল, সাফল করে 1 রান। 5 বল থেকে এই ওভারে রান এসছে 4টি, একটি মাত্র ডেলিভারি বাকি। ফাইমা একটি উইকেট নিয়েছেন এবং সেই উইকেটটি স্মৃতি মান্ধানার, সোবানা মুস্তারির সহযোগিতায়। 57 রান দরকার জয়ের জন্য, বল বাকি 79টি, রিকোয়ার্ড রান রেট 4.33। স্ট্রেটার ডেলিভারি সফট হ্যান্ডে খেলেছেন, কিছুটা ইনসাইডে, তবে প্লেসমেন্টের সুবাদে আরও 1টি রান। গত ওভার থেকে এসছে 5টি রান। একই সাথে 37 নম্বর ওভারটা শেষ হলো 170, 4 উইকেটে ভারত। To 37, India are 170 for 4. Still require 56 runs. 13 overs remaining, 6 wickets in hand. Another wicket is gonna make this game even more exciting, and that is why Jyoti is going back to that youngster. She's going back to Marufa. She puts a lot of trust, lot of faith in her. So she's bringing Marufa Akhtar to bowl her 8th over. She's been slightly on the expensive side already, cost 47 runs, but has taken a wicket. She's the one who got the first breakthrough, the very first breakthrough in this innings, taking the wicket of Shefali Verma, and almost had Smriti Mandhana also. Now, she was the player of the match in the first ODI. Now, can she turn things around? এই মুহূর্তে ফিটনেসটাকে নতুনভাবে আবারও ক্লিয়ার করে নিচ্ছেন ব্যাটাররা, বিশেষ করে হার্লিন দেওয়াল। 67 রানে ব্যাট করছেন, 8টা নয়নাভিরাম 4 রয়েছে তার ইনিংসে, এবং 3য় উইকেট জুটিতে স্মৃতি মান্ধানার সাথে 107 রানের যে অনবদ্য পার্টনারশিপটা দিয়েছেন, মূলত ওই পার্টনারশিপটার বদৌলতে ভারতীয় দল কিন্তু চালকের আসনে। এখনও কিন্তু তাদের হাতে 6টা উইকেট আছে, 10টা রান করেছে এই জুটি। তবে বাংলাদেশ দলকে ম্যাচ জিততে হলে
ওই এক ওভারে ডাবল ব্রেক থ্রু যে ইতিহাসটা বা যে এক্সাইটমেন্টটা প্রথম ম্যাচে হয়েছিল সেটারই রিপ্লেটা দরকার, এবং সেই রিপ্লেটা দেওয়ার জন্য কি প্রস্তুত মারুফা? তার নতুন স্পেল নিয়ে আসছেন, দেখা যাক এই স্পেলটা কার্যকরী হয় কিনা তার এবং দলের জন্য। একটা উইকেট আছে আজকে, বেশ ব্যয়বহুল, 6.71 তার ইকোনমি, 7 ওভার 47 রান, একটি উইকেট, 174 উইকেটে প্রথম বলটা ডট ডেলিভারি। এবং এই ম্যাচ যে দল জিতবে তারাই কিন্তু সিরিজ জিতবে। অলরেডি 2-1 টি-20 সিরিজটা করাত্ম করেছে ভারতীয় দল। আবার ফুল আনলেন, স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ খেলেছেন, ডট বল। কিছু একটা করবার তাগিদ দিচ্ছে মারুফার। খুব বেশি একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ তিনি খেলেননি, নিজের উপরে অনেক কনফিডেন্স। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপির আবিষ্কার, প্রথম ম্যাচে 29 রান দিয়ে 4টা উইকেট এবং একেবারে ডাবল ব্রেক থ্রু। ম্যাচের চিত্রনাটাই পাল্টে দিয়েছেন। অফ স্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরে ছেড়ে দিলে ওয়াইড পেতেন, দাবড়িয়ে ধরে শটটা খেললেন, ডট বলটা হলো ভালো। উইকেট কিপিং নিগার সুলতানা জ্যোতির। ছাপ্পান্ন রান দরকার, হাতের যে 6টা উইকেট। রিকোয়ার্ড রান রেট এই মুহূর্তে 4.48, কারেন্ট রান রেট 4.53। বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। দেশীয় প্রোডাকশন, প্রথমবারের মতো থার্ড আম্পায়ার প্রযুক্তির ব্যবহার তাদের মাধ্যম দিয়ে, এটাও অবশ্যই দেশের ডোমেস্টিক যারা প্রোডাকশন করছেন তাদের জন্য এবং বিসিবির জন্য তো বটেই। এবারে রাইজিং ডেলিভারি ঘুরিয়েছেন, গ্যাপ পেয়েছেন, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে 2টি রান পাবেন অনায়াসে, আর 2টি রান। এবারে প্রথম রান এসছে চতুর্থ বলে, 172, 4 উইকেটে। Three dots and then 2 runs. Pinky, what a knock. What a knock for Zanak. Pinky played earlier today, her maiden 100. And in fact, 100 by the first 100 by a Bangladeshi batter in women's cricket, in ODI cricket. Women's ODIs, 107 of 160 for Zanak Pinky. Shamima Sultana, 52 of 78. Nigar Sultana Jyoti, the skipper, 24 of 36. And then Shubhana Mustari with a cameo, 23 of 22, strike rate of 104. They managed to get to a total of 225 in response. This is what it is now. Again, targeting that block hole, but did not bother the batter. Easy picking so far for Jemima. It's the President's Box here at the Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. Sun is back on. Mirpur Sher-e Bangla lit yet again. A few drops of rain also. Cloudy on one side, the left hand side of the screen. Now Fahima is going to continue. She's taken a catch, the catch of Harmanpreet. Okay, so umpires have signaled that rain is getting heavier, so the ground staff, they're rushing in with the covers. Yeah, even though the sun is back on, so is the rain. Some heavy rain, so the covers are being brought back on. India at this moment, after 38 overs, 173 for 4. And they still require 53 runs, 6 wickets in hand, 12 overs to go. Harleen Deol with a fantastic knock of 67 of 96, still in the middle. Jemima Rodriguez, 9 of 16. They're both not out batters, but both the teams have made their way back to the dugout because there's a drizzle, and we can just hope that it's a passing shower here at Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. This has been
a superb match so far, and it still promises so much. Kumar Kollan, it still promises so much, and both the teams, they've given it all under such heat. Think they deserve it. The passionate fans deserve it. You can see the cloud on the left hand side of the screen. So it can still go either way. Watching this live from BCB's official YouTube channel.
সুপ্রিয় দর্শক, এক পশলা বৃষ্টি, এরপরে খেলা স্টপ, আবারও চকচকে রোদ, আউটফিল্ড প্রস্তুত এবং যথারীতি দুই আম্পায়ার এবং উভয় দলের খেলোয়াড়রা মাঠে প্রবেশ করেছেন। 38 ওভার শেষে বৃষ্টি শুরু হয় এবং যে কারণে বেশ খানিকটা সময় লস্ট হলেও কোনো ওভার কিন্তু কাটেল হয়নি এবং এই মুহূর্তে 72 বলে 53 রান দরকার। হাতে রয়েছে 6টা উইকেট ভারতীয় দলের। হার্লিন 8টি বাউন্ডারিতে 67 রানে ব্যাট করছেন এবং জেমিমা রদ্রিগেজ গত ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়, 86 রানের একটা অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন, সাথে 4টা উইকেট 3 রানে, এবং যিনি 9 রানে অপরাজিত এবং এই জুটির মধ্যে 13টি রান যোগ করেছে। এবং এর মধ্যে একটা ব্রেক হয়েছে এবং ব্রেকের পর সাধারণত ক্রিকেটে আমরা পথ পরিবর্তন দেখি, উইকেটের পতন ঘটে, সেই ধরনের কোনো দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখা যাবে কিনা সেটা এখন দেখার বিষয়। ফাইমা তিনি থাকছেন আক্রমণে। ফাইমা খাতুন 7 ওভার 33 রান, একটি উইকেট, ইকোনমি 4.71। মারুফা আজকে আরও একবার ব্যয়বহুল, গত ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও 8 ওভারে 50 রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন। No overs have been reduced. Fahima will continue. Swept away nicely by Jemima. So now India require 52 and 11.5 overs remaining. Harleen Deol, it has been a very composed knock from her. 67 of 96, given the opportunity to walk in at 4, and she's taken the opportunity and she's still in the middle. Now they'll have to see this through. There has been a break, bit of a misfielding, bit of confusion, thinking of runs. As they say, don't take your chances of a misfield. Now after that break, that interruption, need to refocus, gather yourself, and this is where Bangladesh might try and sneak in, looking for a couple. This is good running between the wickets. 2টি রান এসছে হার্লিন দেওয়ালের ব্যাটে। অসাধারণ ব্যাট করছেন, 69 রানের ইনিংসটা এখনো পর্যন্ত উইকেটে রয়েছেন 176, 4 উইকেটে। আস্তে আস্তে সমীকরণটা নিকটে চলে আসছে ভারতীয় দলের এবং এই ম্যাচ যে দলে জিতবে তারাই। এবারে স্লগ সুইপ ক্যাচের মতো, ও ব্রিলিয়ান্ট ক্যাচ, হতে হলো না। অর্থাৎ এই ধরনের সময়ে সেখানে পিঙ্কি, অবশ্য লতা মণ্ডল ছিলেন 17 নম্বর জার্সিধারী লতা মণ্ডল, ক্যাচটা অবশ্য রাখতে পারলেন না। একটা ভালো চান্স, টপেজ হয়েছিল। Harleen Deol hit it in the air. Lata Mondol diving in, running inwards. Flat, quick throw in, but quick single taken also from India. Was that the opportunity? Catches win matches. Yes, it wasn't easy. It wasn't the easiest of chances. It would have been a spectacular, as KK mentioned. But against top teams, these are the ones you need to grab. Harleen Deol was expecting a wide, but umpire feels it was within the territory. 13 done. India won 7-8 for 4. একশো 78, 4 উইকেটে, 6টা উইকেট হাতে, 48 রান দরকার। ম্যাচ পুরোপুরি কন্ট্রোলে ভারতের। গত ওভারে চিত্রনাট্য আর একটু বদল হতে পারতো যদি কিনা ক্যাচটা নিতে পারতেন। ক্যাচ সবসময় ম্যাচ জেতায়, ক্রিকেটে এই প্রবাদটা চিরন্তন সত্য। মারুফা কন্টিনিউ, আজকে অনেকটা এক্সপেন্সিভ, 8 ওভার 50 রান, একটি উইকেট, ইকোনমি 6.25। শেষ 2টো ওভার রয়েছে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে। থানা প্রান্ত থেকে রাইজিং ডেলিভারি অফ স্টাম্পের উপরে কবজির মোচরে ঘুরিয়ে দিয়ে রানটা কাভার করলেন। ঠান্ডা মাথার ক্রিকেট দুই ব্যাটারের এবং তারা জানেন কোনো রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। হাতে
6টা উইকেট রয়েছে, এখন শুধু দরকার ফিনিশিংটা ভারতীয় দলের জন্য। বাট বাংলাদেশ দলকে ম্যাচে কামব্যাকের জন্য অসাধ্যকে সাধন করা, হাফ চান্সকে ফুলে পরিণত করা, এই বিষয়গুলো খুবই দরকার। প্রথম ম্যাচে ডিএল মেথডে জিতেছিল 40 রানে বাংলাদেশ, এবং যেটা ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম জয় ওয়ানডের ইতিহাসে। মারুফা, পুরো নাম মারুফা আক্তার, 47 রান দরকার 65 বলে এই মুহূর্তে ভারতের। 70-এ ব্যাট করছেন, স্ট্রাইকে হারলেন অফ স্টাম্পের মানে ওয়াইড ইয়র্কার জাতীয় ব্যাট চালিয়েছিলেন, আউটার এজ, আর একটা রান। Wide Yorker. And for the wide Yorkers, there is a deep third in position. Maruf Akhtar, 1 for 52 in her 9th over. Marufa was the player of the match in the first ODI. On screen is the player of the match of the second ODI. 86 she scored. It's a nice looking cover drive. There is cover in the deep. Marufa in the follow through has fallen on top of the pitch and looks as if she's hurt herself, is injured herself, I think. Was it the landing? Was it the landing foot that she's hurt? 3 more deliveries to go in this over. Niga Sultana Jyoti, Fahima, Nahida, Ritumuni, they're all in the middle. And there you can see Fahima saying, referring to that catch, of course it wasn't easy. It wasn't easy. 45 runs remain for India to chase and win with 6 wickets in hand. It is the third and final ODI. The physio is out and it is a series decider. Gonna have, well, it's already a thriller, a scintillating one, and it can still go either way, but Harleen Deol in the middle with 71 and Jemima Rodriguez is also a batter amongst the runs. I think the game is tilting towards India's favour, and that is not a pleasant sight. That is not a pleasant sight. And when one of your top guns get injured like this, it's a problem. And in such a scenario, you need the services of such players. It's very unfortunate. Don't know if she will be able to come back on, but as of now, somebody else will have to finish this over. হাতের ইনজুরি, কবজিতে আঘাত পেয়েছেন এবং যে কারণে মাঠের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে মারুফাকে। সোভানা মুস্তারি এসছেন, শেষ 3টা ডেলিভারি করবেন। মারুফার ওভারের অবশিষ্ট যে 3টা ডেলিভারি সেটা করবেন সোভানা মুস্তারি। 40 নম্বর ওভার, 45 দরকার, 6টা উইকেট হাতে। 71 রানে ব্যাট করছেন হারলেন দেওল, ব্রিলিয়ান্ট হাফ সেঞ্চুরি। আরও একটা হাফ সেঞ্চুরির কথা বলতে স্মৃতি মান্দানা, এবং এই দুজনের 107 রানের 3rd উইকেট পার্টনারশিপটাই ভারতীয় দলকে ম্যাচে কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ারেন্স এনে দিয়েছে। প্রথম বলটা এই ওভারের 4র্থ বল অফ স্টাম্পের উপরে, ডট ডেলিভারি। 181, 4 উইকেটে। একবার লেগ মিডলের উপরে টার্নের মুখে রুম, আর একটা সিঙ্গেলসগুলো খুব অনায়াসে গ্রহণ করছেন ব্যাটাররা। 182, 4 উইকেটে, এবং 40তম ওভারে শেষ ডেলিভারিটা দেওয়ার জন্য সুবহানা মুস্তারি। 44 required. Shubhana Mustari completing the over in place of Marufa. It was a full toss. Substitute fielder at long on. Throws back. That will end the over. 40 overs done. After 40, India are 183 for 4. And at this stage, Bangladesh were 161 for 3. They were
more than 20 runs behind and had lost one less wicket, and they managed to take 63. Beg your pardon, at 40, Bangladesh were 163 for 1. And that brings along a change in the commentary box. Mazharuddin and Taiboronto joining for the fascinating last 10 overs. Thank you, Shamanna Ghosh. Fahima to continue. She's on a 9th over. Player of the match of the previous game, Jemima Rodriguez, is at the crease alongside Harleen. She played brilliantly, isn't she? ডেফিনেটলি মাজার অনেকখানি নিচু হয়ে গিয়েছিল বলটি, শেষ মুহূর্তে শটটা অফার করেছেন জেমিমা। দারুণ খেলেছেন শেষ ম্যাচে, 4টা উইকেট, 80-র উপর রান, ম্যাচ সেরার পুরস্কার। আজকে একটু নিচে ব্যাট করছেন যদিও, 58 বলে 42 রান প্রয়োজন। দারুণ শট, এক্সিলেন্ট ব্যাটিং। আগের ম্যাচে ফর্মটা ক্যারি করছেন এই ম্যাচেও জরুরি সময়ে, এবং শটটা ইনফ্যাক্ট দেওলের ব্যাট থেকে এসছে, উইকেটে সেটেল, লম্বা সময় ধরে উইকেটে রয়েছেন এবং এই ধরনের শট প্রচুর খেলেছেন। এক্সপেক্ট করেছেন একটা বল আসবে অফ মিডলে যেটাকে সুইপ করতে পারবেন, এবং দারুণ শট। Superb placement as well. There were two fielders on the onside, deep square leg and deep mid wicket, and she manages to get that gap. Struck really well. A boundary will release the pressure as well for the two batters. Good comeback there by Fahima. Bangladesh really need to bowl those dot balls, create those pressure. They need to pick up wickets, or else things not looking good. Again that sweep shot comes into play. এবার রানটা এসছে জেমিমার ব্যাট থেকে, পৌঁছে গেছেন ব্যক্তিগত 19-এ। দারুণ একটা সিরিজ মনে রাখতে চাইবেন জেমিমা রদ্রিগেজ। অন দ্য আদার হ্যান্ড হার্লিন দেওল, চিকি সিঙ্গেল, সফট প্লেসমেন্ট এবং খুব দ্রুত রানটা কমপ্লিট করেছেন। রিস্কটা জেমিমার ছিল এবং সেটাকে সাধুবাদ জানালেন হার্লিন দেওল। 37 রান প্রয়োজন মাত্র, আরও একটি ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে এবং 9 ওভারে এই রানটা করতে হবে ভারতকে। এখান থেকে ম্যাচ জিততে হলে বাংলাদেশকে আক্রমণাত্মক বোলিং করতে হবে, নিঃসন্দেহে উইকেট লাগবে, এবং জ্যোতি ক্যাপ্টেন বাংলাদেশের সেটাই করবার চেষ্টা করছেন। উইকেটের পেছনে তার দায়িত্ব। ডিপ স্কোয়ার লেগের ফিল্ডারকে কিছুটা সরিয়ে রেখেছেন জেমিমার জন্য। নাহিদা আরও একটি ওভার নিয়ে উইকেট চাই বাংলাদেশের। অফ ড্রাইভ, দারুণ শট, একটি রান তো ডেফিনেটলি পাবেন। বৃষ্টির পরেও বা উইকেটটা খুব বেশি চেঞ্জেস আমরা দেখছি না, এবং ব্যাটিং সাইড লুকস ভেরি কনফিডেন্ট, কমফোর্টেবল, স্পেশালি হার্লিন দেওল, যিনি 32 রানে 2টো উইকেট পড়ে যাওয়ার পর এসেছিলেন, আজকে প্রমোশন পেয়েছেন এবং 4 নম্বরে ব্যাট করার সে সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। Again a full toss. Is there a run out? I think it is. That's the wicket Bangladesh have been looking for. It's a brilliant piece of fielding there. We need to confirm that. But at the moment things are not looking good for the Indian batter there. Look at that fielding.
Great stop and good throw as well. Wicket keeper does really well. Skipper Niga Sultana Jyoti. It was a despairing dive by the batter. But I think she's well shot there. এক্সিলেন্ট কিপিং। বলটা যখন নিয়েছেন গ্লাভসে তখন স্টাম্পটা অনেক দূরে ছিল, যতটুকু তাকে ঘুরতে হয়েছে এবং বেলস ফেলতে হয়েছে সেই কাজটা দারুণ দক্ষতায় করেছেন এবং অসাধারণ ইনিংসটার সমাপ্তি। হার্লিন দেওল ফিরে যাচ্ছেন, চেষ্টা করেছেন, চেয়েছেন ম্যাচটা শেষ করে মাঠ ছাড়তে, কিন্তু যেতে হচ্ছে অনেক আগে। ভেবেছিলেন রানটা হয়েই যাবে পয়েন্টে, বাট দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ হার্লিন দেওলকে ফেরত পাঠিয়েছে। পঞ্চম উইকেটের পতন এবং বাংলাদেশ বিশ্বাস করে এখনও এই ম্যাচে তাদের ফেরার সুযোগ রয়েছে। But nevertheless, what a knock she played, Harleen. 77 of 108 deliveries with 9 fours. That's a career best. Still, Bangladesh, on the other hand, they must be feeling they're back in the game. That's the wicket they were looking for and came through a brilliant run out. And now is the time for the Bangladeshi fielders to put extra pressure on the new batter. Rush out their overs, bowl some dot deliveries, create that pressure and look for those opportunities. Deepti Sharma, the new batter, gets off the mark straight away. দীপ্তি শর্মার লং ক্যারিয়ার, ওয়ানডেতে ৮০-র উপর ম্যাচ খেলেছেন, 83 ম্যাচেস সো ফার এবং এভারেজটাও মিডল অর্ডার ব্যাটারের জন্য খুব ঈর্ষণীয়, 35+। দারুণ সুইপ, রানটা পাবেন না, ফিল্ডার আছেন সেখানে। মাজার যেটা বলছিলেন, প্রেশারটা বিল্ড আপ করতে হলে ডট বল চাই বাংলাদেশের, এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড যে মিমার উইকেটটা যদি কোনোভাবে তুলতে পারে তাহলে চাপটা ধরে রাখতে পারবে টাইগ্রেস বোলাররা। আরও একটা ডট বল, প্রেশার ইজ বিল্ডিং আপ। বারোটা 50 রয়েছে দীপ্তি শর্মার এখন পর্যন্ত, যিনি কিছুক্ষণ আগে উইকেটে এসছেন, এবং একটা শতকও রয়েছে দীপ্তির। ব্যাট হাতে দলকে সাপোর্টটা খুব ভালো দিয়ে থাকেন, আলতো করে ঠেলেই রান চাইছেন। আরো একটা রিস্কি রান, ডিরেক্ট থ্রো। হোয়াট আ ড্রামা, হোয়াট আ লেট ড্রামা ইন মিরপুর। অসাধারণ ফিল্ডিং, একই ওভারে দুটো রান আউট এবং বাংলাদেশ বিলিভ করে দে আর ব্যাক ইন দ্য গেম। This is brilliant. This is outstanding. 2 run-outs in no time. And Bangladesh are right back onto the game. This time it's a direct hit. Look at that fielder there. Rabia, direct hit. They needed something exceptional. What a throw. What a throw. এবং এটা কোনোভাবেই রান ছিল না মাজার, ফিল্ডার ছিলেন, হাতে ছিল, এবং আপনি দেখেন যে কত দূরে ব্যাটার ডাইভ করেও কভার করতে পারেননি। অসাধারণ ফিল্ডিং, শোভানা মুস্তারি ফিল্ডার, ডিরেক্ট থ্রোতে দীপ্তি শর্মাকে ফেরত পাঠিয়েছেন ডাগ আউটে। সো এখনো কনফার্মেশনটা থার্ড আম্পায়ার দেননি, still waiting for the decision. It's out, Mazhar. Definitely it is. Subhana Mustari, the fielder there at cover. It was a direct hit. And direct hit are always interesting, and this time it works in favor of Bangladesh. They picked up 2 quick wickets, and India, under some sort of pressure, all of a sudden the host manages to bounce back. Is this going to be a cliffhanger, Taib Ananto? After 42 overs, India now 192 for 6.
Is there a twist in the tail? Tried to steal a run there. Look at that throw. Outstanding. You need something exceptional to turn things around in your favor. অসাধারণ ফিল্ডিং শোভানা মুস্তারির। পাম্পড আপ বাংলাদেশ। একই ওভারে দুটো রান আউট এবং নিউ ব্যাটার চলে এসছেন আমানজোত কর। এই সিরিজেই যার ওডিআই ডেবু হয়েছে, বিশাল দায়িত্ব। সাপোর্টটা দিতে হবে জেমিমা রদ্রিগেজকে এবং এই ম্যাচটা শেষ করতে হলে জেমিমার পুরো ম্যাচে থাকা চাই। 17 রানে অপরাজিত রয়েছেন লাস্ট ম্যাচের ম্যাচ সেরা। 34 রান প্রয়োজন 48 বল থেকে। স্ট্রেট অ্যাওয়ে আমানজোত স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন। ফাহিমা তার লেগ স্পিন নিয়ে এসছেন এবং খুবই ক্রুশাল মোমেন্ট মাজার। বাংলাদেশ ডেফিনেটলি জেমিমার উইকেটটা চাইবে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবশ্য ফিল্ডিং রাখা আছে, বাট ডট বল যেটা আমরা বারবার বলছি যে চাপটা ধীরে ধীরে বাড়াবে ভারতের উপর। Definitely, and all of a sudden you can see the body language of the Bangladeshi players. They're pumped up. They're excited. They can feel something's coming. Oh, that was down the leg side, given as wide. But yeah, Amanjot Kaur just came to the crease. It will be interesting to see how she bowls to the new batter. Try to bowl those dot deliveries often, just like that, and put pressure onto Jemima, who's at the other end. You can see she's encouraging her batter, her partner. She knew there will be pressure on Amanjot. Again playing that sweep straight to the fielder. No run again. Brilliant bowling. Excellent fielding by Bangladeshi fielders. Very sharp, very quick. এবং ক্যাপ্টেন জ্যোতি উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে সবাইকে ভরসা দিচ্ছেন, এনকারেজ করছেন ভালো ফিল্ডিং করার জন্য। আরও একটা ডট বল। এক্সিলেন্ট বোলিং। ব্যাটারকে উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে খুব বেশি রুম দেননি ফাহিমা। তার শেষ ওভারের শেষ ডেলিভারি। 32 রান প্রয়োজন 43 বল থেকে। ডেফিনেটলি একটা ক্লোজ এনকাউন্টার হতে যাচ্ছে মিরপুরে শেষ ম্যাচ সিরিজের। ভালো ব্যাটিং। শেষ বলে ঠিকই রানটা আদায় করে ছেড়েছেন। 31 রান প্রয়োজন 42 বল থেকে। 4 উইকেট হাতে আছে ভারতের। সুলতানা খাতুন 7 ওভার 31 রান দিয়ে একটি উইকেট। ওয়ানডে সিরিজে এখন পর্যন্ত 4টা উইকেট পেয়েছেন এবং টি20 সিরিজে বাংলাদেশের সেরা বোলার 7টা উইকেট নিয়ে যিনি সিরিজ সেরার দৌড়ে ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরকে ভালো একটা টেক্কা দিয়েছিলেন। উইকেট লাগবে সুলতানার। ভালো ব্যাটিং। আমানজোত করের কাছ থেকে যেটা এক্সপেক্ট করেছেন সেটাই করেছেন। তিনি আলতো ভাবে প্লেসমেন্ট করেছেন অন সাইডে এবং স্ট্রাইকটা আবারও জেমিমা রদ্রিগেজের। ডেফিনেটলি ইন্ডিয়া টিম চাইবে জেমিমা স্ট্রাইকটা ধরে রাখেন এবং জেমিমা চাইবেন যখনই আমানজোত আসবেন তাকে হেল্প করবেন। ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন, ড্রপ হয়ে গেছে। 104
That was close. জেমিমার ক্যাচটা ড্রপ হলো, লো ফুল টস আলতো করে তুলে দিয়েছিলেন। ভেরি আনফরচুনেট। That was a tough chance. Ananto was going over the fielder's head. She tried her best. One-handed attempt. Maybe got a fingertip as well. Again, gets a single. A bit of turn as well. Will be interesting to see how Nigar Sultana Jyoti operates her bowlers now. Marufa walked off the field after being injured after bowling 8.3 overs, so she got 1 over left, and that's a crucial one. Jemima Rodriguez trying to play her shots and remain positive. That's what required from India's point of view. They can't afford to take that pressure. Bangladesh, on the other hand, will look to build the pressure. 4 বলে 4টা সিঙ্গেল। এবার কিছুটা টপ এজ সুইপ করতে চেয়েছিলেন, ঠিকমতো হয়নি, ব্যাটের উল্টো পাশে লেগেছে, একটি রান অবশ্য পেয়ে গেলেন। 5 বলে 5 রান। সো জেমিমা এবং আমনজোত এই ওভার থেকে কাজের কাজটা করে ফেলেছেন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট ডেলিভারি ফর সুলতানা। জেমিমার হাফ চান্সটা হাতছাড়া হয়েছে ওভার থেকে শর্ট মিড উইকেটে। ফিল্ডার চেষ্টা করেও ক্যাচটা নাগাল পাননি। 200। ভেরি গুড ব্যাটিং, ক্লেভার ব্যাটিং। ওভার থ্রো থেকে রানটা হবে কিনা চাইছিলেন সেখানে আমনজোত, তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন জেমিমা। 6টা রান এসছে, 6টা সিঙ্গেল। 25 রান প্রয়োজন। 32 বল থেকে ভারতের হাতে আছে 4টা উইকেট। পারেন 30 বলে। ছত্রিশ বলে আসলে 25 রান প্রয়োজন। ম্যাচের টেনশনে টেনশনটা পেয়ে বসেছে মাজার এবং আমাকে দুজনকেই। বাট গেমটা খেলছেন যারা, তাদের আসলে আসল চাপটা, এবং নিঃসন্দেহে এখান থেকেও কিছু একটা করতে চাইবেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। এখনো ফিল্ড সেট আপ চলছে এবং খুবই ক্রাঞ্চ মোমেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট ওভার, প্রত্যেকটা বল গুরুত্বপূর্ণ। যেটা আমরা আগের ওভারে জানিয়েছি যে 200 পেরিয়ে 201-এ পৌঁছে গেছে ভারত। 25 রান দরকার এই সিরিজ জিততে হলে ভারতের, এবং বাংলাদেশের চাই 4টা উইকেট। Bangladesh need to keep believing. Rabe started off with a short pitch delivery, but yeah, from bowling's point of view, it's been a good comeback from the Bangladeshi bowlers and fielders. They backed it up really well. At one point India were cruising along, but all of a sudden couple of quick wickets suddenly creating that pressure back to the visitors. 6 singles taken of the previous over will be important. Rabia make sure she bowls as many dot balls. They still got 4 wickets in hand, India, and there comes that clock sweep straight to the fielder. She'll get a single. India now require 23 from 33 deliveries. আউটসাইড এজ চেষ্টা করেছিলেন জ্যোতি বলটা ধরবার। 2টো রান পেয়ে যাবেন সেখানে জেমিমা রদ্রিগেজ। দ্যাট ওয়াজ এ গুড ট্রাই, এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা পেতেছিলেন জেমিমা রদ্রিগেজ আউটসাইড এজ, কিন্তু কোনো স্লিপ নেই সেখানে, এবং আরও একটা হাফ চান্স, ডেফিনেটলি এ টাফ ওয়ান, বাট এই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে। জেমিমা রদ্রিগেজ খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে 2টো হাফ চান্স দিয়েছিলেন
দুটোই হাত থেকে ফসকে গেছে। 205, অর্থাৎ এই ম্যাচ জিততে হলে ভারতের চাই আর 21 রান। 32 বল হাতে রয়েছে। ভারত সিরিজটা জয়ের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এখন ফেভারিট। Rabia bowled really well in this over so far. I've seen an outside edge in the previous delivery. Not sure whether Nigar Sultana Jyoti was able to get behind on that one. Brilliantly bowled. 5 runs from the over. After 45, India 206 for 6. তিরিশ বলে ভারতের চাই 20 রান, 4 উইকেট হাতে, এবং এসেই আমানজোত জেমিমা দুজন ভারতকে জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। স্ট্রাইকটা দারুণভাবে রোটেট করছেন দুজন, সিঙ্গেলগুলো বের করছেন, গ্যাপগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে দু ব্যাটারের। জেমিমা নিঃসন্দেহে একটা বড় রোল প্লে করছেন এই সিরিজে ভারতের হয়ে। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমানজোত কর বোলিং অলরাউন্ডার, মাত্রই ডেবু হয়েছে সিরিজে। আরো একটা কুইক সিঙ্গেল, স্ট্রাইকটা আমানজোতকে ছেড়ে দিয়েছেন, এবং সুলতানার দায়িত্ব এই জুটি ভাঙার। Fielder at mid-off, struggling at the moment. Probably a bit of hamstring. Not easy out there. It's quite hot and humid, Taiwanonto. They've been there on the field for a long time. Nahida, good to see her getting back on her feet again. Sultana on her 9th over now conceded 38, picking up a wicket. But 19 needed of 29. Bangladesh need another wicket, a few dot balls. India on the other hand just milk it around and look for those easy singles. আরো একটা কুইক সিঙ্গেল, এবার আর ডিরেক্ট ঠিক হলো না, এবং দারুণ বোঝাপড়া, আলতো করে ঠেলেই ফিল্ডার আছেন জেনেও দু ব্যাটসম্যান রিস্কটা নিয়েছেন, এবং বিউটিফুল ডাইভিং, সেফলি নিজেকে ক্রিজে নিয়ে গেছেন জেমিমা রদ্রিগেজ। নিজের পুরোটা নিংড়ে দিচ্ছেন এই সিরিজে ভারতের হয়ে। 18 রান প্রয়োজন 28 বল থেকে। প্রত্যেক বলে বলে বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন ফিল্ড সেটআপে পরিবর্তন আনছেন। লঙ্গনের ফিল্ডারকে অনেকখানি সরে যেতে হলো, এবং অফ সাইডে 30 গজের ভেতর 3 জন, এবং অন সাইডে 2 জন ফিল্ডার রাখা আছে, বাকিরা সবাই বাইরে। এখান থেকে ম্যাচ জিততে হলে বাংলাদেশের উইকেট লাগবে, ভারতের চাই সিঙ্গেল রোটেশন। আলতো করে ঠেলেছেন, ফিল্ডার আছেন, আবারও ডিরেক্ট হিট, আবেদন হয়েছে সেখানে। থার্ড আম্পায়ারের কাছে যেতে হবে কিনা, নাকি সেফলি পৌঁছে গেছেন? লেগ আম্পায়ার শেষমেশ চলে গেছেন থার্ড আম্পায়ারের কাছে। আমরা দেখতে চাই সেফলি সেখানে পৌঁছেছেন কিনা আমানজোত কর। শর্ট থার্ড থেকে দৌড়ে এসে ডিরেক্ট থ্রো, শর্ট ফাইন লেগ, দুঃখিত। Oh, it's an easy call, not an easy call. আমার মনে হয়
I think the batter just made it. Just made it. It's a matter of one frame. This is why direct hits are so interesting. Still a close call, still a tough call from the third umpire. But yeah, as I mentioned, the batter just made it. I think it's important for the fielders inside the circle to stay a bit closer, stop those singles. And with 3 fielders on the onside patrolling the boundary, I think still one fielder needs to come inside the circle. They've got deep square leg, deep mid wicket and long on. Bring in someone from deep square leg or maybe from deep mid wicket. Let the batters go after the bowler. Don't allow those easy singles. They require just 16 now of 26. ছাব্বিশ বলে 16 সিরিজটা জিততে হলে ভারতকে এই রানটা করতে হবে এবং হঠাৎ করেই একই ওভারে দুটো রান আউটের পর কঠিন কাজটা বেশ সহজ করে দিচ্ছেন জেমিমা আমানজোতকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাকফুটে গিয়ে অন সাইডে ঠেলেছেন একটি রান তো ডেফিনেটলি পাবেন এবং স্ট্রাইক রোটেশন খুব ভালো 5 বলে 5টা সিঙ্গেল এবং আগের ওভারে আমরা দেখেছি বল প্রতি সিঙ্গেল আদায় করেছেন দু ব্যাটার কাজটা এখন অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে ভিজিটিং সাইডের জন্য যারা মাত্র 15 রান দূরে রয়েছে সিরিজটা জিততে হলে এবং বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ম্যাচ থেকে ছিটকে যাচ্ছে একটা উইকেটের খোঁজে আরো একটা সুইপ আরো একটা ভালো শট এবং আরো একটা সিঙ্গেল 6 বলে 6টা রান এসেছে মাজার Another very good over from India's point of view. 6 singles. 2-1, 2 for 6 after 46. India require 14. The last 4 overs. গুরুত্বপূর্ণ 24টা ডেলিভারি এবং কাকে দিয়ে মারুফার ওভারটা করাবেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন জ্যোতি শোভানা মুস্তারি 3টা ডেলিভারি করেছেন মারুফার যখন তিনি চোট নিয়ে বাইরে চলে গেছেন রাবেয়া আরো একটা সুইপ আরো একটা সিঙ্গেল ভেরি ইজি ব্যাটিং ফর জেমিমা এন্ড আমনজোত 13 রান দূরে রয়েছে ভারত 213 6 উইকেটে জেমিমা রদ্রিগেজ ফিরে গেছেন স্ট্রাইকে রাবিয়ার শেষ ওভার এটি 27 রান দিয়েছেন ভেরি ইকোনমিক্যাল অনেকক্ষণ পর একটা ডট বলের দেখা মিলল উইথ দ্য স্পিন খেলার চেষ্টা করেছিলেন স্ট্রেইট শট 22 বলে মাত্র 13 রান প্রয়োজন এবং ইজি পিক লো ফুল টস জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছেন কবজির মোচড়ে এবং একটি রান পেয়ে গেলেন আমার মনে হয় এই সময়টা একটু টাইট ফিলিং এর দরকার রয়েছে বাংলাদেশের চাপটা দু ব্যাটার একেবারেই অনুভব করছেন না I think Jyoti needs to bring in one more fielder on the onside. If you have noticed, there's a huge gap between the fielder at short fine leg and mid on inside the circle. It's quite easy for the batters to just roll their wrist and go for the single on the onside. Bring in one more fielder, put extra pressure on the batter. Again that sweep shot, that vacant area on the onside. Tai Bonanto, India are cruising along. I won't say cruising along, but they are well on course to go on to chase that target. They now require just 10 runs of 19 deliveries. Fielders need to come up inside the circle. পায়ে লেগেছে আবেদন হয়েছে সেখানে আউট হয়ে গেছেন লেট ড্রামা হিয়ার ইন মিরপুর আমানজোত কর লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ে ফিরে যাচ্ছেন এবং সপ্তম উইকেট হারিয়েছে ভারত আবেদন করার সাথে সাথেই রাবেয়া নিশ্চিত ছিলেন আউট হবেন
মানজোতকর এবং তাই হয়েছে। হালকা একটু টার্ন উইথ দ্য স্পিন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, আরো একটা সুইপ যেটা তার এগেইনস্টে গেছে। ইউ নেভার নো হিয়ার। This is interesting. Bangladesh are not easily giving it away. Again, right on the money. Hardly any turn. Hit her in the back leg. It was always going to be difficult for the batters to survive, and umpire raising his finger. Again, Bangladesh bounced back with a wicket. But is this a bit too late, Taiwananto? ইউ নেভার নো মাজার। সেই ওভারটা যেটা কথা বলছিলাম, সেই ওভারটা কে করবে দেখতে হবে। মারুফা নেই মাঠে এবং সেই একটা ইম্পর্টেন্ট ওভার। 18টা বল বাকি রয়েছে এবং 18 বলে 10 রান চাই ভারতের। 216 7 উইকেটে এবং নতুন ব্যাটার স্নেহ রানা যুক্ত হয়েছেন জেমিমা রদ্রিগেজের সাথে। কাজটা জেমিমার, দায়িত্বটা জেমিমাকে নিতে হবে, যে দায়িত্ব নিয়ে তিনি শেষ ম্যাচে ভারতকে সিরিজে ফিরিয়েছেন ব্যাট এবং বল হাতে। আজকে সেই কাজটা তার ব্যাট হাতে করতে হবে। Single taken of the first ball. But I must give credit to the Bangladeshi fielders and bowlers, the way they fought. They're still fighting. Sneh Rana, the new batter for India, will take the strike. Jamima 31 of 41 at the other end. Nahida in her final over conceded 37 runs. Change of field there. Mid off going back to long off. Mid on. Short fine leg inside the circle on the onside. Two fielders still on the onside deep. It's in the air and taken. Another wicket. Would you believe it? Bangladesh are turning things around here at the Sher-e Bangla National Stadium in Mirpur. And it's Nahida picking up the wicket of Sneh Rana with a brilliant return catch. এক্সিলেন্ট ক্যাচ মাজার। ছুটে গিয়েছিলেন এবং নন স্ট্রাইকিং এন্ডের ব্যাটার দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ক্যাচটা ধরা সহজ কোনো কাজ ছিল না। সেই কাজটা তিনি করেছেন। নিউ ব্যাটার আসতে না আসতেই ফিরে যাচ্ছেন স্নেহ রানা, কোনো রান করেননি, প্রথম বলেই ক্যাচ দিয়েছেন এবং নাহিদা তার উইকেটটা তুলে নিয়েছেন। 9 রান প্রয়োজন ভারতের, হাতে আছে 2টো উইকেট মাজার। Have a look at the wicket again. It was a top edge there, but look how Nahida ran towards and completed a good catch. It was never easy, it was dying. She dived forward. Brilliant, absolutely brilliant. As you mentioned, India have lost their 8th wicket. So the wicket column will put a lot of pressure on someone like Jemima on the other end on 31. But she's losing partners on the other end. হার্লেন দেওল এবং স্মৃতি মান্ধানার জুটিটা সহজ একটা জয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছিল ভারতকে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ দারুণভাবে ফাইট ব্যাক করছে। দেবিকা বেদ্যা নিউ ব্যাটার, রান পাবেন না। 2টো উইকেট চাই বাংলাদেশের, ভারতের চাই 9 রান। হাতে বল রয়েছে 15টা এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ 3টা বল দেবিকাকে খেলতে হবে। এবং নাহিদা চাইবেন উইকেটটা তুলে নিতে, দেবিকা চাইবেন উইকেটটা বাঁচিয়ে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন করতে। ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। ও মাই গুডনেস, ও মাই গুডনেস, 9th ডাউন এবং নাহিদা বাংলাদেশকে এই ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছেন। আনবিলিভেবল সিন। What a comeback! What a game! This is cricket. It's not over until it's over. Nahida picking up his 2nd wicket of the over. India 9 down. Devika departs for naught. Bangladesh are sensing a victory. What a match! What a match!
শেষ উইকেট জুটি মাঠে, 9টা রান চাই। আরো একবার দেখে নেব কিভাবে আউট হয়েছেন দেবিকা। সহজ ক্যাচ তুলে দিয়েছেন, কিচ্ছু করতে হয়নি, রিফ্লেক্সে সিম্পলি দাঁড়িয়ে ক্যাচটা লুপে নিয়েছেন নাহিদা। এবং জেমিমা রদ্রিগেজের ওপর পুরো চাপটা। নিউ ব্যাটার কে, কার উপর দায়িত্ব? দুটো বল খেলার, 14 বলে 9 রান দরকার, একটা উইকেট। পুরো ম্যাচের মোমেন্টাম ঘুরে গেল। মেঘনা সিং দ্য নিউ ব্যাটার, এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো বল, একটা শর্ট কভার একেবারে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা স্লিপ রয়েছে। টাইট ফিল্ডস এটা বাংলাদেশের, একটা উইকেট চাই। ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয় ভারতের বিপক্ষে। ও আর একটু ফ্লাই করলে হয়তো বোলার আরো একটা ক্যাচ ধরতে পারতেন। বাজার, দিস ইজ ক্রেজি। Absolutely incredible. You see now fielders coming in right in front of the batter, creating the pressure. Bangladesh need just one more wicket to win this game. Nahida is animated. End of a fantastic spell by Nahida, picking up 2 wickets in the over. She ends up with 37 for 3. India 217 for 9 after 48. They now require 12 deliveries with just 1 wicket in hand. বলে 9 রান, একটা উইকেট হাতে রয়েছে ভারতের। সুলতানা খাতুন, যিনি আজকে বল হাতে বাংলাদেশের বোলিং ওপেন করেছেন, তার এগেইনস্টে যিনি আগের ম্যাচের ম্যাচ সেরা সেই জেমিমা রদ্রিগেজ চাইবেন স্ট্রাইকটা ধরে রেখে ম্যাচটা শেষ করে ভারতকে অবিশ্বাস্য একটা জয় এনে দিতে। এবং সুলতানা চাইবেন বাংলাদেশকে ইতিহাসে খাতা নতুন করে লিখতে। 9 ওভারে 43 রান দিয়েছেন, ডাজন্ট ম্যাটার। আর একটা উইকেট চাই। 12 বলে 9 রান। জেমিমা রানটা নেবেন না, ডেফিনেটলি নেবেন না। This is going to be the test of nerve for Jemima Rodriguez. She has been brilliant with the bat, but right at the moment pressure is mounting on her. India need 9 of 11 balls. Just 1 wicket in hand. There she goes, missed it completely. She went for a big shot. একটা বড় শটের খোঁজে রয়েছেন জেমিমা রদ্রিগেজ। আনবিলিভেবল সিন। সময় নিচ্ছেন, সময় নিতেই হবে। 10 বলে 9। জেমিমার জন্য আরো একটা ফিল্ডিংয়ে পরিবর্তন আসবে। স্লিপে না, স্লিপ নয়, পয়েন্টে একটা ফিল্ডারকে নিয়ে আসা হয়েছে। এবং ঠিক কি বলটা করবেন সুলতানা খাতুন। 30 গজের ভেতর 5 জন ফিল্ডার আলতো করে ঠেলেছেন, একটা রান চাইছেন তিনি, স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন এবং মেঘনা সিংকে স্ট্রাইকে নিয়ে এসছেন, যেটার খোঁজে রয়েছিল বাংলাদেশ। 8 রান প্রয়োজন 9 বল থেকে। এবং অবশ্যই মেঘনার সাথে কিছুটা কথা বলে নিতে চাইবেন মাজার। This was an interesting call by Jemima, exposing the final wicket. The Indian batting unit, Meghna Singh, she needs to deal with 3 more deliveries, and the fielders will surely come around her, look to stop that single and maybe pick up the wicket. Bangladesh will be hoping. Jemima on the other end will be hoping Meghna would negotiate that one to take a single. Let's see what happens. Sultana to Meghna Singh.
turned. Huge turn there, surprising the batter. And a bit of bounce as well. Tension mounting here at the Sher-e Bangla National Stadium in Mirpur. ও ওয়ার এ গেম 8 বলে 8 রান দরকার দুর্দান্ত বাউন্স এবং টার্ন দুটোই ক্যারি করেছেন সুলতানা খাতুন দুপাশে দুটো ফিল্ডার সেট করা আছে বড় শট খেলেছেন এবং 4টা রান পেয়ে গেলেন ওয়াও হোয়াট আ শট মেঘনা সিং এর ব্যাট থেকে আনএক্সপেক্টেড বাউন্ডারি মাজার That's a brave shot, I must say. She was under a lot of pressure. But look at that shot. She was never in doubt. She went hard on that slog sweep and finds the gap as well. There are two fielders down there, deep mid wicket and long on. But still manages to get that one towards the fence. So India require 4 of 7 deliveries. Last ball of the over. Meghna Singh on strike. Last wicket for India. 222. সুলতানা উইকেট চাইবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডেলিভারি বল হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছেন ফিল্ডার আছেন একজন দুটো বাউন্সে গেছে তার কাছে একটি রানই নিতে পেরেছেন মেঘনা সিং শেষ ওভারে 3 রান দরকার বাংলাদেশের চাই একটা উইকেট এবং অনেকক্ষণ বলটা হাওয়ায় ভেসেছিল ভেরি আনফরচুনেট যে লং অনের ফিল্ডার যিনি ছিলেন দৌড়ে এসে ডিস্টেন্সটা কভার করতে পারেননি এবং শেষ ওভারটা কে করবেন It's a very, very important question. Definitely মারুফা মারুফার দায়িত্ব পড়েছে একজন পেসারকে ফিরিয়ে আনতে হলো বাংলাদেশ রেগুলার 5 জন বোলার ব্যবহার করেছেন চোটের কারণে মারুফা মাঠের বাইরে গিয়েছিলেন সে কারণে 3টা ডেলিভারি করেছেন শোভানা মুস্তারি এবং মেঘনা সিং ক্রিজে লাস্ট ব্যাটার বোলার মারুফা বাংলাদেশের চাই একটা উইকেট ভারতের 3টা রান No fielders inside the circle on the onside. Now fielder at deep fine leg coming in inside the circle. They must make sure Meghna Singh don't take a single and give the strike back to Jemima. But what a game we are having here, Taib Ononto. It came all the way down to the wire. In fact, the entire series has been a competitive one. Fielder on the offside, mid-off, cover, point. There's a fielder at deep cover and deep third man. Here comes Marufa. এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ রানটা নিয়ে ফেললেন ভালো ব্যাটিং বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং স্ট্রাইকটা দিতে চাইছিলেন জেমিমা রদ্রিগেজকে এবং জেমিমাকে স্ট্রাইকটা দিয়েছেন মেঘনা সিং এর বাউন্ডারি এবং এই সিঙ্গেল ভারতকে মাত্র 2টো রান দূরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে অসাধারণ একটা জয়ের জেমিমা রদ্রিগেজ আগের ম্যাচটার ম্যাচ সেরা আজকেও খেলাটা শেষ করতে চাইবেন এবং ডেফিনেটলি সিরিজ সেরার দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছেন জেমিমা রদ্রিগেজ what a moment of the game scores a level India need just 1 run to win this game. What a brilliant game we had. But Jemima Rodriguez kept her calm, remained composed, making sure India level the score. A bit of discussion there between Marufa, skipper Jyoti and Nahida. Fielders will surely come in inside the circle, stop that single. It's now or never for Bangladesh. পাঁচজন ফিল্ডার ইনার সার্কেলে অফ সাইডে এবং 3 জন অন সাইডে 1 রান দরকার ভারতের ম্যাচে এখন সমতা 1 রান চাই মারুফা আউট হয়ে গেছেন ইয়েস দ্য ম্যাচ ইজ টাই বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ব্যাটের ছোঁয়া মেঘনা সিং ক্যাচ দিয়েছেন বাংলাদেশ কিপার ক্যাপ্টেন জ্যোতিকে and the match is tie
বাংলাদেশ 225 করেছে 4 উইকেটে, জবাবে ভারত 225 রানে অল আউট। আনবিলিভেবল। This is insane. We had a tie game, and would you believe it? Marufa picked up the final wicket of India. Meghna Singh given caught behind by the umpire. What a way to end this game. We have witnessed everything. Scores are level. What a way. Marufa once again for Bangladesh, getting that all important wicket. Meghna Singh tried to guide that, getting that outside edge. There was a bit of confusion from the batters, and they were not happy after being given out by the umpire. But in the end, the scores are level. The match is tied. Tie Bananto, what a game. এবং বাংলাদেশ টিম উল্লাস করছে। It seems like বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা এখনো রেজাল্টের অপেক্ষায় রয়েছি। What's happening out there, Mazhar? This is interesting. So the question will be, will there be a super over, or with the wickets falling for the Indian side, they were all out, is Bangladesh announced as the winner? We are still waiting for the confirmation. I have just been notified that the scheduled time is done. So I'm not sure whether there will be a super over or not. The game is tied, and the Bangladeshi players celebrates. What a game. So in the end, both the sides will share the series. Tae Bononto. Both the teams come up with a mentality not losing the game, and in the end, none of the side have lost the game. It's cricket that eventually wins. Very true, Mazhar. দুর্দান্ত একটা ম্যাচের সাক্ষী হলো মিরপুর। 225 রান দু দলেরই, এবং শিডিউল টাইম যেহেতু মাঝে বৃষ্টি হয়েছে সেটা না থাকায় ম্যাচটা টাই হিসেবেই শেষ হচ্ছে, এবং সিরিজটা 1-1 সমতায় শেষ করেছে বাংলাদেশ ভারত। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য অসাধারণ একটা সিরিজ। ভারতের সাথে ওয়ানডে ফরম্যাটে একটা সিরিজ সমতায় থেকে শেষ করা একটা ইতিহাসই বটে, এবং সেই ইতিহাসটা গড়েছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। আউটস্ট্যান্ডিং এফোর্ট। একটা সময় মনে হচ্ছিল খুব সহজ জয়ের দিকে ছুটছে ভারত, কিন্তু সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশি বোলারদের সুপার পারফরমেন্স বাংলাদেশকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছে, এবং শেষ ওভারে মেঘনা সিংকে আউট করে ম্যাচটা টাই করে দিয়েছেন বাংলাদেশি পেসার মারুফা, যিনি প্রথম ম্যাচের ম্যাচ সেরা। সো দ্যাটস দ্য রেজাল্ট ফ্রম মিরপুর। বাংলাদেশ যারা টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিল 225 রান করেছে 4 উইকেটে। সেঞ্চুরি পেয়েছেন ফারজানা হক পিঙ্কি, মেইডেন সেঞ্চুরি, বাংলাদেশের হয়েও প্রথম সেঞ্চুরি, এবং তার রেকর্ডটা ম্লান হয়নি, কারণ জবাবে ভারত অল আউট হয়ে গেছে ঠিক বাংলাদেশের করা 225 রানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনিতে ফিরে যাব। 3 ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটা শেষ হলো 1-1 সমতায়। শেষ ম্যাচটা ড্র। অসাধারণ মুহূর্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য, এবং ডেফিনেটলি হার্লিন দেওল, স্মৃতি মান্ধানা এবং জেমিমা রদ্রিগেজ দারুণ ব্যাট করেছেন ভারতকে এই 225 রানের পেছনে নিয়ে যাবার জন্য।
পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনিতে আপনাদের সাথে যুক্ত হবেন সমন্বয় ঘোষ এবং আমি তাই বনত বিদায় নেব। সবাইকে ধন্যবাদ। পুরো সিরিজটা টি20 থেকে ওয়ানডে এই 6টা ম্যাচে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য, এবং আপনারা বাংলাদেশ ভারতের এই ম্যাচগুলো সরাসরি দেখেছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে।
Speak of nail-biting encounters, thrilling encounters. What a match it was. It's the third and final ODI of this India Women's Tour of Bangladesh 2023. It was a fantastic match. I'm sure you all enjoyed it. 3 runs to win, 1 wicket in hand for the last over. Drama, emotions all around. But at the end of the day, both the teams, I think, have won because the match has been tied and hence the series has been tied. So may we have a big hand of applause for both the teams, both Bangladesh and India, to start off. Now it's my pleasure and a privilege to welcome and introduce the presentation party. Mr. Iftikhar Rahman, Director BCB and Chairman Umpires Committee BCB. Mr. Mohammad Jalal Yunus, Director BCB and Chairman Cricket Operations Committee of BCB. Mr. Mahbubul Anam, Director BCB and Chairman Grounds Committee of BCB. Mr. Nazib Ahmed, Director BCB and Vice Chairman Women's Wing Committee of BCB. Mr. Shafiul Alam Chaudhary Nadal, Director BCB and Chairman Women's Wing Committee of BCB. First up, I think as it's a tie, we're going to start off with the awards. There were 3 50s, centuries, runouts, wickets. The player of the match, and much deservingly, it goes to Harleen Deol for her knock of 77 of 108 deliveries, and she will come and collect an award of USD 500 check to be jointly handed over by Mr. Nazim Ahmed and Mr. Shafiul Alam Chaudhary Nadal. Kindly request you to come over. How difficult was it to bat in this wicket, or was it a good wicket to bat on? Actually, it was a good wicket to bat on. We just got, initially we were just struggling because we didn't know the conditions well, but then we practiced that way. Yeah. What was the talk during the interval? How to approach the run chase? Actually, we were ahead of the game only because when me and Smriti were batting, we were just playing according to the ball, and we were ahead of the game. But unfortunately, we just got out and then... Well, if you can share, was there a particular message when you were promoted up the order and given the responsibility and hence the opportunity also? Actually, the game plan was that was yesterday also in the last match. It was the same, but then our players got settled, and then Haridi went into bat. So today we lost an early wicket, and then I went into bat. It was a tough situation, nevertheless. It's your second 50. How much of confidence would it give you for future matches such as this? Obviously, when you have runs on your belt, you obviously get a lot of confidence, and I just want to carry it forward for the rest. Congratulations and thank you very much, Harleen. Thank you. There's the player of the match, Harleen Deol, for her knock of 77 runs. Now, the BCB player of the series will get an award of an award of USD $1,000 check to be jointly handed over by Mr. Mohammad Jalal Yunus and Mr. Iftikhar Rahman. Well, she got the maiden century today, the first in ODI cricket for Bangladesh, and was the highest run scorer in this tournament. Regardless of the result, she has been scoring runs consistently. In all the 3 matches, she scored 181 runs. It's none other than Farzana Haq Pinky, the player of the series. একদম পিঙ্কি, আজকে আপনার মানে খেলার অ্যাপ্রোচটা একটু ভিন্ন ছিল কিনা এবং কি অ্যাপ্রোচে খেলা শুরু করেছিলেন আজকে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসলে আমি এই টুর্নামেন্টের শুরুতেই আমি একটা খুব ভালো ফ্লোতে ছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল, এবং আমি শুরুটা অনেক ভালো করতেছিলাম। তা আমার সাথে সবসময় আমার গেমমেট এবং অফিসিয়ালরা সবসময়, স্পেশালি হাসান স্যারকে না বললেই নয়, সে সবসময় আমাকে বুস্ট আপ করতো, এবং আরও যা বাকি স্টাফ আছে তারা সবসময় আমাকে বিশ্বাস করতো, এবং আমার প্রত্যেকটা প্লেয়ার আমাকে সবসময় বলতো যে
যদি কেউ সেঞ্চুরি মারে জ্যোতি না হলে পিঙ্কি, তো আমি সবসময় এই টার্গেটটা ও সবসময় বলতো, তো আমি আমার চেষ্টায় প্রসেসে ছিলাম। তো আসলে আজকে একটা ভালো নক। আপনি বলছিলেন যে সবাই বলে যে সেঞ্চুরি যদি কেউ করে তাহলে হয় জ্যোতি না হলে পিঙ্কি, তো তারপর যখন জ্যোতি আপু ক্রিজে আসলো তখন কি কথা হচ্ছিল, সে কি মনে করিয়ে দিচ্ছিল না, সে ওই কথা বলছে আমরা কেননা পাঁচটা ওভার করে খেলতেছিলাম, কারণ আমাদের প্ল্যানটা ছিল যে আমি আর জ্যোতি যদি একটা লং করতে পারি তাহলে আমাদের স্কোরটা 230+ হবে। তো আমরা ওই গোলে যাচ্ছিলাম। আর সোবান আমাকে সবসময় বলতেছিল পিঙ্কি আপু আপনার 100 কাছাকাছি। আমি বলছি 100 ইজ ডাজন্ট ম্যাটার, আগে টোটাল রানটা হলে ইম্পর্টেন্ট। তো আমি এটাই সবসময় প্রসেসে ছিলাম। এবং আপনি শুনতেই পারছেন। আমি আরেকটা অন্যভাবে যদি বলি যে 160 বল খেলেছেন, একদম 50 ওভার পুরো ব্যাটিং করেছেন, শেষ বলে আউট হয়েছেন, রান আউট। তাও মানে কতটা টাফ সেটা যে পুরোটা ক্যারি অন করা? চিন্তা করি নাই, আমি শুধু বল টু বল খেলতে চেষ্টা করছি। আর আমার একটা সবসময় একটা পেশন, আমি খুব ব্যাট করতে পছন্দ করি। তো আমার এই এত বড় একটা অপরচুনিটি ছিল, তো আমি আমার 100% দেওয়ার চেষ্টা করছি আর অটোমেটিক হয়ে গেছে। আপনি সর্বশেষ প্রশ্ন, আপনি প্রথম সেঞ্চুরিয়ান, তো আপনাকে দেখে বাংলাদেশে বটে এবং পুরো বিশ্বে হয়তো অনেকে খেলা ধরবে, ব্যাট করতে চাইবে, তাদের জন্য যদি কিছু ছোট করে বলতে চান ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। না, আসলে সর্বপ্রথম আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং আমার ফ্যামিলি সবাই আমাকে অনেক সাপোর্ট করছে, এবং স্পেশালি আর বোর্ডে আমাকে সবসময় ট্রাস্ট করছে দেখে আজকে আমি এই পজিশনে ব্যাটিং করতে পারছি। আর আমি সবসময় আমার প্রসেসে আমি চেষ্টা করছি যে একটা ভালো কিছু করার, এবং আমি ইন ফিউচার আরও বলবো আমি কেন, আরও অনেক ভালো ভালো ব্যাটার আছে আমাদের টিমে, তারা অতি তাড়াতাড়ি আমার এই স্কোর পার করতে পারবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। I'll just sum it up shortly. She mentioned that she believed in the process, her teammates, the support staff, everyone believed in her, and they believed that it would be either her, Pinky, or the captain, Jyoti, who would get the first century. At the end of the day, she has got it. So many congratulations and thank you very much. থ্যাংক ইউ অল সাপোর্ট, এবং এইভাবে আমাদের ভবিষ্যতে আরও সাপোর্ট করবেন, আমরা অনেক ভালো খেলবো। All right, there goes the BCB player of the series. Now let me invite the Bangladesh captain first, Nigar Sultana Jyoti, to come up please. The match is a tie. Jyoti, what a match. First of all, I would thank both the captains and the teams for gifting us such a match. Was that the target you had in mind before you went into bat? No, obviously, I think it was a great match. Obviously, we are getting a lot of experience here. Obviously, it will help us in the future. The thing is, when we won the toss, we elected to bat, so we decided to at least we have to put some runs, at least 230+ runs in this wicket. So I think Pinky batted really well, and I'm so happy that at least the batter showing some intent. Yeah, you mentioned 230+ runs. It was a tie with 3 balls to go. So do you think you were 5 or 10 runs short? No, the thing is, end of the day, you always think like maybe we are short of 5 or 10 runs, but the thing is, it's just a game. We're trying to enjoy, and I think the way girls fight there is unbelievable. You mentioned the fight. There were runouts. Everything was happening. What was your message? And often what happens is you're the captain. Nobody thinks of your nerves. What was going through you? I think after the break we were talking about like either the two way will come. Obviously, maybe they will hard on us, or maybe we will hard on them. So the thing is, the fielders actually are doing a wonderful job. Now, obviously, the bowlers, especially Nahida, I have to mention, she bowled really well today. It was hard day, especially, and obviously all the bowlers, excellent job. Yeah, fantastic, very well played. And how much this performance will help you in the future? No, obviously, because we are looking for the momentum for the future. I think beating a good side, obviously, and playing good cricket, and how actually better showing their intent and trying to build up partnership. Every time we think like we are as a batting unit we collapsed, but something we can take from here, obviously, and next we can use that. Yeah, you've got many tournaments coming ahead and the World Cups to be here next year. Wish you all the best for that. Thank you so much. Thank you. The Bangladesh captain, Nigar Sultana Jyoti. I would like to invite the India skipper now, Harmanpreet Kaur, please. Harman, similarly, I would like to thank you and the rest of the team for gifting us such a match. But how intense was it for you?
Well, I think a lot of learning from this game, even apart from cricket, the type of umpiring was happening there. We were very surprised, but I think, the next time whenever we are coming to Bangladesh, we'll make sure, we have to deal with this type of umpiring and, accordingly we have to prepare ourselves. Okay, part and parcel of the game, as you say. But overall, do you think you were happy with what they set as the target, speaking of the match? You mean the Bangladesh batting? Yeah. I think they batted really well. No doubt about it. They were batting according to the situation. They were taking those singles which were very crucial. And I think in between we leaked a few runs, but when we were batting, we controlled the game very well. But as I mentioned earlier, some pathetic umpiring was done, and really disappointed about some decisions given by the umpires. On another note, how's the hand now? Did it play any part? I know you fielded, you've taken some good catches also. Did it play any part, or it was No, my hand is purely a absolutely strategical fine. decision? No, it was fine. Yeah. Okay. And how happy are you with Herlene's performance, and Jemima also, kept it alive till the end? Yeah, definitely. She looked very promising in the last game. So we promoted her so that she can, bat freely, and she took that opportunity with both the hands. And Jamie was really good throughout the inning. She played that crucial inning for us, and I think it was a good game, and a lot of learnings. And lastly, our High Commission from India is also there, and I hope you could have invited him here, but that's also fine. And thank you, sir, for coming, and thank you for his support. Yeah, and something for your fans at home and also here. Yeah, crowd was really amazing. They were cheering both the teams throughout the game, and games like that, you always need support from the crowd, and they've been amazing throughout the tournament. Yeah, congratulations, very well played, and hopefully better luck next time. Yep, thank you so much. Thank you very much, Harmanpreet Kaur, the captain of India. Now, captain, before you leave, I'd like to invite both the captains to come and collect the trophy. The first ODI was won by Bangladesh, the second one was won by India, and the third today went down the wire, and it has been a tie. Has been a spectacular match, a thrilling match. Winners' trophy handed over by Mr. Mahbubul Anam. Would like to request both the teams to come together for the photo op, please. Congratulations and thank you all.
ওডিআই সিরিজ যেটির তৃতীয় তথা শেষ একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ যেটা হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলা। A very good morning, everyone. It's the third and final ODI between Bangladesh and India Women's, and it's the series deciding encounter here at the Sher-e Bangla National Stadium in Mirpur. I've got the two captains, Harmanpreet Kaur from India and Nigar Sultana Jyoti of Bangladesh, alongside match referee Akhtar Ahmed Shipar. Who's got the coin? Will you please toss the coin? Heads is the call. And it is tail. And it's a tail. First. We would like to bat first. Any particular reason? I think we just made the chasing very difficult for us, obviously, and the thing is we just wanted to put some score on the board. Bangladesh have won the toss and they will bat first. থ্যাংক ইউ মাজারউদ্দিন অমি। হরমনপ্রীত কৌর তার নেতৃত্বে ভারতীয় দল এবং স্ক্রিনে বাংলাদেশ দল। A very good morning and welcome to the third and last ODI. Harmanpreet Kaur leading the India side. প্রথম বল হামানজোত কৌর এই সিরিজে দারুণ বল করেছেন অফ স্টাম্পের বাইরে। মেঘনা সিং পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটার। আরো একবার অফ স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে সুইং ছিল, ব্যাটের আউটার এজ, স্লিপের পাশ দিয়ে ব্যাটম্যানের দিকে শেষ মুহূর্তে বলের গতিটাকে থামাতে পেরেছেন এবং একাধিক রানকে তো বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আরো একবার শট ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরে, বিউটিফুল কাট শট, ফিল্ডার থাকলো দুজনকে অনায়াসে বেট করে ফার্স্ট বাউন্ডারি। এবারে শর্ট বল ব্যাকফুট পোল, দ্বিতীয় বাউন্ডারি এসে গেল ওভারে। আসছেন এই মুহূর্তে মেঘনা সিং, ড্রাইভ খেলেছেন ফুল লেন্থ অফ স্টাম্পের বাইরে, মিস ফিল্ডিং হয়েছে, বল কিন্তু যাচ্ছে সীমানার দিকে, ফিল্ডার শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়েছে। Bit wide. Oh, bit of a check shot. That's a good shout. That's a very good shout. That was really close. Again, that turned quite a bit, missed the wicket keeper, and will reach the fence. It was in the air for a while. It's a valiant effort there by the fielder, but Shamima Sultana will get a boundary. এবার কিছুটা আপিশ একটা গ্যাপ পেয়েছেন, দারুণ শট। Lucky enough for Shamima Sultana. Oh, that was a full toss. There was a bit of chance there, but Cotton Bolt struck really well. Oh, that was on the shorter side, but beaten by turn. এবারে স্লক সেভ, ক্যাচ হতে পারে, জাস্ট ওয়ান বাউন্স, ফিল্ডার অবশ্য ট্রাই করেছিলেন। আর একবার এবারে শর্ট বল ব্যাকফুটে অন ড্রাইভ, মিস ফিল্ডিং, মিডাউনের ফিল্ডারের একাধিক রান আসবে, ভাগ্যে থাকলে চারও হতে পারে এবং সেই সাথে বাউন্ডারি। Sweeps it, connects it well, and will get to her 50, does Shamima Sultana. What a knock. She comes back into the side. She's one of the two changes and straight away has immense impact. She's on 52 at the moment. In the air, but straight to the India skipper Harmanpreet Kaur at mid-off. But she's kind of given it away. She's played well. Shamima Sultana has been a great knock from her. It's got 350s now in the air. It was in the air but fell short, even though she ran for it. She did. Hits it in the air, but this is going towards cow corner. One bounce for 4. জ্যোতি পরের বলটা এবারে স্টাম্পিং এর আবেদন, বিট হয়েছেন। For Jyoti, Sneh Rana got the first wicket. That's a legal delivery. It is a valid delivery. Now I think they were also appealing for the catch. Were they? Not only appealing towards square leg but also নট আউট ঘোষণা করেছেন বাবু। 30তম ওভার, শর্ট বল ব্যাকফুট পোল, জায়গা বানিয়ে, এবং সেটা হলো 4।
আউটসাইড এজ এবং অনেকখানি ভালো ফিল্ডিং Boundary or not, it was a great effort. Brilliant. You need to be clear. Yeah, it's a boundary. Again, very good batting there. Making sure they rotate the strike again. A bit of misfield there. No backup. And they will get a boundary. Taib Ananto. Comedy of errors. And you can sense the frustration creeping in to the Indian players. You've seen that overthrow going to the boundary. Again down the track, struck really well. And will reach the fence for 4. That's the boundary I was talking about. Janate of Spain, Snerana. Oh, our vector wicket. Nigar Sultana Jyoti, Bangladesh captain, she departs for 24. Rana, she's taken both the wickets today. Went for the shot, exactly what we were talking about. আরো একবার ঝুলিয়েছেন, এবারে জায়গা বানিয়ে ওভার দ্য টপ খেলতে গেলেন। A flighted delivery came onto the front foot, a lofted drive on the jump. Devika Vaidya gets her first wicket in this match. What a shot! What a shot! What a shot! What a shot from Farzan Haq Pinky. What a shot, leg stumper উপরে আরো একটা বাউন্ডারি। Flighted delivery, hit back past the bowler, hit it straight. And this is what Bangladesh required. It's a flat full toss. Now she's going for the single. Some confusion. Is she going to be back? She makes it back. Shobana Mostari was not ready for it. ফারজানা হক পিঙ্কির দিকে তাকিয়ে ড্রাইভ খেলেছেন, সেই সাথে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, তবে তার আগে দুটি রান এবং ইতিহাসে বল কিন্তু সীমানার বাইরে, ইতিহাসে নাম লেখালেন মেহরাব হোসেন অপির পাশে, অন্তত প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসাবে ফারজানা হক পিঙ্কি তার সেঞ্চুরি, স্বপ্নের সওদাগর তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিলেন। And now she's got the first century. Now Shobana Mostari skies it. How far? Good effort, but away. Last delivery, full toss, hit straight. Ricochets off the foot. Quick throw will be a runner. Oh, Farzan Haq Pinky. She almost survived it. But team first, and that is why she went for the run. Congratulated by the Indian players. Dipti Sharma coming in for a handshake, and she deserves it. What a knock. What a brilliant knock this has been from Farzan Haq Pinky. This is the third and final ODI in this India Women's Tour of Bangladesh 2023, and in order to win, India need 226 runs of their 50 overs here at Mirpur Sher-e Bangla. Series between Bangladesh and India Women's. Rabia Sultana. Oh, massive turn. Coming round the wicket to the left-handed batter. Marufa, oh, was that a catch? Marufa thought so. Nigar Sultana Jyoti, the captain, has her hands on her head. Oh, that's a nice stroke. That's a nice stroke from the bat of Shifaili Verma. And taken. Marufa strikes yet again for Bangladesh. What a brilliant catch. The replay. Just hit it with hard hands. It popped out, but on the second attempt, Shifaili Verma, she has to go. She scored the boundary, but Marufa has got her. No turn again. Pulls it away. Will be a boundary this time.
pulled away in front of square, will get a boundary. দারুণ শট। ও দ্যাটস কস্টলি ওয়াইড হয়েছে এবং বাউন্ডারিও পেয়ে যেতে পারে। ইন্ডিয়া পেয়ে গেছে। Again, this is close. This is really close and given. Hitter in the back leg and the batter. She was caught right in the back foot. Yes. Oh, loose delivery and that's costly. আবারও রুম দিয়েছেন, আরো একটা দুর্দান্ত কভার ড্রাইভ, এক্সিলেন্ট। দারুণ শট, ওয়েট করেছেন বলটার জন্য এবং আরো একবার কিছুটা নিচু হয়ে গিয়েছিল বলটা, লেট কাট এবং আরো 4টা রান against the sweep, with the sweep, beautiful shot. আউটসাইড এজ, কেউ নেই সেখানে, প্রত্যেক ওভারে একটি করে বাউন্ডারি। Star batter Jemima Rodriguez. Oh, that one kept low. Outside edge. That one runs deep third. Misses it altogether. শেষ মুহূর্তে টার্নটাকে কাজে লাগিয়েছে, লেট কাট, বল যাচ্ছে থার্ড ম্যান দিয়ে শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে। আর একটা চার। আরও একটা 50 ওয়ানডেতে, কাজটা এখনো শেষ হয়নি। ফাইনালি মনে হলো ব্যাটটা তোলা দরকার, তুলেছেন। With that single, Harleen Deol reaches her 50. A brilliant knock under pressure. ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় 50 হার্লিন দেওলের। Again, played that late using the pace of the bowler and finds the boundary. Again in the air, and yes, that's the breakthrough Bangladesh has been looking for. 85 বলে 59 রানের ইনিংসে 5টা 4 ছিল। ক্যাচটা ধরেছেন সুবানা মুস্তারি পয়েন্টে। It's a full toss, smashed hard and finds the gap as well. আমরা একবার ফুল লাইন ড্রাইভ খেলেছেন, আউটার পার্ট, বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, দুজন ফিল্ডার ছুটছেন, শেষ পর্যন্ত পারলেন না। Oh, that's close. Nahida gets the breakthrough. নাহিদার আমার হাতে আমরা আরো একটি বারের জন্য দেখে নিতে চাই এবং শেষ পর্যন্ত আউটের সংকেত দিয়েছেন আম্পায়ার। এবং এই সিরিজের ভাগ্য এই ম্যাচের উপরে নির্ভর করছে। আসছেন এই মুহূর্তে, ও হোয়াট এ ডেলিভারি, টার্ন এন্ড বাউন্স, বিট করেছেন। Umpires have signaled that rain is getting heavier, so the ground staff, they're rushing in with the covers. দারুণ শট। Again a full toss. Is there a run out? Not looking good for the Indian batter there. Look at that fielding. Great stop and good throw as well. Wicket keeper does really well. But nevertheless, what a knock she played, Harleen. 77 of 108 deliveries. এটা খুব ভালো দিয়ে থাকেন। আলতো করে ঠেলেই রান চাইছেন, আরো একটা রিস্কি রান, ডিরেক্ট থ্রো, সাধারণ ফিল্ডিং, একই ওভারে দুটো রান আউট। This time it's a direct hit. Look at that fielder there. Rabia, direct hit. They needed something exceptional. আউটসাইড এজ, চেষ্টা করেছিলেন জ্যোতি বলটা ধরবার, আলতো করে ঠেলেছেন, ফিল্ডার আছেন, আবারও ডিরেক্ট হিট, আবেদন হয়েছে সেখানে। শর্ট থার্ড থেকে দৌড়ে এসে ডিরেক্ট থ্রো, শর্ট ফাইন লেগ, দুঃখিত। ও Stop those singles.
পায়ে লেগেছে, আবেদন হয়েছে সেখানে, আউট হয়ে গেছেন। লেট ড্রামা। Hardly any turn. Hit her in the back leg. Was always going to be হালকা একটু টার্ন উইথ দ্য স্পিন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, আরো একটা সুইপ। two fielders still on the onside deep. It's in the air and taken. Now with a brilliant return catch. Have a look at the wicket again. It was a top edge there, but look how Nahida. ফিরে যাচ্ছেন স্নেহ রানা, কোনো রান করেননি প্রথম বলেই। ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। ও মাই গুডনেস, ও মাই গুডনেস, আনবিলিভেবল। আরো একবার দেখে নিব কিভাবে আউট হয়েছেন দেবিকা। সহজ ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। Devika departs for naught. There she goes, missed it completely. She went for a big shot. Let's see what happens. Sultana to Meghna Singh. Turned. Huge turn there, surprising the batter. দুপাশে দুটো ফিল্ডার সেট করা আছে, বড় শট খেলেছেন এবং 4টা রান পেয়ে গেলেন। ওয়াও, হোয়াট আ শট! খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডেলিভারি। বল হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, ফিল্ডার আছেন একজন, দুটো বাউন্সে গেছে তার। স্কোরস আ লেভেল। 1 রান চাই। মারুফা আউট হয়ে গেছেন। ইয়েস, দ্য ম্যাচ ইজ টাই। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ব্যাটের ছোঁয়া, মেঘনা সিং ক্যাচ দিয়েছেন বাংলাদেশ কিপার ক্যাপ্টেন জ্যোতিকে। Ufa once again for Bangladesh, getting that all important wicket. Has been a spectacular match, a thrilling match.